mic testing 1 2 3. Welcome to Lady Predator stream. Guys, ఇవాళ మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా? PUBG Mobile World Cup Grand Finals final day. అక్కడ చూస్తున్న కప్ ఇవాళ ఏ టీం తీసుకొని వెళ్ళబోతుందో డిసైడ్ అవ్వబోతోంది. సూపర్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది ఎందుకంటే వరల్డ్ బెస్ట్ PUBG టీమ్స్ అక్కడ ఆడుతున్నారు కాబట్టి. The throne sits empty and Paris demands a champions. The dawn of the final is here. This is PMWC 2026 at EWC. Months of preparation, thousands of hours played and sacrifices have led to this. Hello guys, hello. Sits on the horizon and a legacy that dreams are made of. You can't stop supporting them. Exactly, sir. ఇంత లేట్ గా ఎట్లాగో మ్యాచ్ 4:30కి కదా స్టార్ట్ అవుతుంది, అందుకని ఇంకా కొంచెం ఎడిటింగ్ కూడా ఉంటే అందుకని మనదీప్ డూడ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ డూడ్, సూపర్ డూపర్ ఎక్సైటెడ్. చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ కాదు తెలుసా. have been ludicrous. There's been so many huge games. E-Arena, one team that's already shown we can break records here live at EWC. So yeah, I think it's going to be a spicy start on Rondo. ఈ అరేనా వాళ్ళు అయితే అందరికంటే ఎక్కువ కిల్స్ చేసి రికార్డ్ బ్రేక్ చేశారు. లవ్లీ. లేదు బన్నీ డూడ్ 4:30 అంతే. ఇవాళ లాస్ట్ ఎట్లా మర్చిపోతాం చెప్పండి. మ్యాచ్ నేర్పించాలా? పర్లేదు డూడ్. If they could just continue to be a little bit consistent, we should be able to see them win the whole thing. It's just Raouf, and that is it. E-Arena get the first chicken dinner here today. พวกเรารู้ดีครับว่ามีอะไรเป็นเดิมพัน प्रेशर तो है, हम इसके लिए तैयार भी हैं और बाकी हम यहाँ पे compete करने आए हुए हैं. అవునా మనదీప్ డూడ్ చూడలేదు నేను. Hope India plays rough today. They should actually see first of all most important thing ఏంటంటే గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో వెళ్ళి 2 టీమ్స్ ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేయడం ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్. అది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి టీమ్ కి కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ కంట్రీలో టోర్నమెంట్స్ లో విన్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో వాళ్ళ కంట్రీస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ప్రతి టీమ్ కి కూడా అది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఇండియన్ టీమ్స్ కి కూడా ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండ్ వీఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ టీమ్ ఇండియా. రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇండియా నుంచి, రెండిటి గురించి కూడా మనం చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుదాం. కానీ బాగా ఆడితే బాగుంటది అని ఒక హోప్ అయితే ఉంటది కదా, ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటది కదా, అట్లాగా అంతే. ఓకే, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ టీమ్ ఇండియా. కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం డీసెంట్ పొజిషన్ లో క్లోజ్ చేస్తే బాగుంటది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ పేజ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు పాయింట్స్ టేబుల్ లో. బాటమ్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నట్టే మిడ్ టేబుల్ కూడా కాదు, కొంచెం అబౌవ్ 5 పొజిషన్స్ వరకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు రెండు టీమ్స్ కూడా. గాడ్ లైక్ ఇంకా ఒరాంగుటాన్ అబౌవ్ 5 పొజిషన్ కొంచెం ఎక్కువగా గ్రీడీగానే కోరుకుంటున్నాము. బట్ వీ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ. ఏమంటారు చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు? ఆ క్యాపబిలిటీ అయితే ఉంది కదా మన వాళ్ళకి. 저희를 교전으로 상대했을 때 긴장하셔야 될 겁니다. ఓకే, they won the prize already. ఈ స్టేజ్ కి రీచ్ అయ్యాక ఒక పివోటల్ మూమెంట్. కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇంకా చాలా టీమ్స్ కి అవేర్నెస్ వస్తుంది. ట్రూ they won our hearts as well. హాయ్ రాయల్ డూడ్, నమస్తే హెల్లో. బీజిఎంఐ లైట్ గురించి నాకు ఐడియా లేదు డూడ్. ఉన్న బీజిఎంఐని వాళ్ళు ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటది, ఈ సర్వర్ ఇష్యూస్ అవి ఇవి లేకుండా. హాయ్ మంజుల గారు, నమస్తే. ఏంటి డూడ్ సంగతులు, ఏం చేస్తున్నారు? లంచ్ అయిపోయిందా మంజుల గారు? Zoro dude, of course we're capable. Yes, we are capable actually. Match start ఇంకో 5 minutes లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది dude. Yes. లేదు శ్రీప్రభా గారు, చిన్న ఎడిటింగ్ ఉండిపోయింది. అది ఎడిటింగ్ ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు, 70% అయింది. మ్యాచ్ కి గ్యాప్ లో ఇంకా ఎడిటింగ్ చేసుకుందాంలే అని ఇంకా స్టార్ట్ చేసేసా. మన డెడికేషన్ మళ్ళా. Top 1 prediction. The dawn of the final day has finally arrived. Aurora or E-Arena in Paris, France. NS అనుకుంటున్నాం. ఈ 3 టీమ్స్ లో ఏదో ఒకటి అనుకుంటున్నాం. Of PUBG Mobile. 20 పాయింట్స్ వస్తే ఆల్మోస్ట్ 1 మ్యాచ్ లో వెళ్ళిపోతారు. 20 పాయింట్సా? ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఇంకా చాలా ఉంది కదా. 3 పాయింట్స్ అవ్వలేమో అనుకుంటున్నాం. ఈరోజు ఫుల్ అగ్రెసివ్ గా ఆడాలి. ఎస్, అగ్రెసివ్ గా ఆడాలి కొంచెం. అట్లీస్ట్ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ రీచ్ అయ్యి అండ్ 1 చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినా చాలు మన వాళ్ళు. డూడ్, థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వటం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ డూడ్.
ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి అక్కడికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 40-50 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది థ్రెషోల్డ్ కి. 122 పాయింట్స్ ఇస్ ద థ్రెషోల్డ్. కష్టం, ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. అది టాప్ 5th పొజిషన్ కి యాదవ్ టాప్ 5th పొజిషన్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా రెండు టీమ్స్ కూడా. హాయ్ వచ్చేసా శ్రీను గారు. హలో అండి. హాయ్ అన్నోన్ డూడ్. ఈ రోజుతో లాస్ట్ కదా, ఈ వాటితో ఇంకా అయిపోతుంది అంటే ఏదోలా అనిపిస్తుంది కదా. అంటే డైలీ వీళ్ళ మ్యాచెస్ చూడటం ఏదో వీళ్ళందరూ మన ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టు ఫీల్ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా. డైలీ మనతో పాటు ఆడే ప్లేయర్స్ అన్నట్టు అదొక ఫీల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. హాయ్ బన్నీ డూడ్. 3 chicken dinners కొట్టాలి. గాడ్ లైక్ ఎస్ 3 chicken dinners are most needed. చికెన్ డిన్నర్స్ కావాలి, ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ కూడా కావాలి. Yo guys, PMWC 2026 గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఫైనల్ డే ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రాండో ఫైనల్ ప్రెషర్ ఒక వైపు ఉంటుంది, రౌండో మ్యాచ్ అని ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఒక వైపు ఉంటుంది. కాబట్టి మనోళ్ళు అద్దరు కొడతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాము. అందరూ కొడతారు, అందరూ కిల్స్ కోసం ట్రై చేస్తారు. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూసారు కదా, టీమ్ ఇయ్యే వాళ్ళు 112 పాయింట్స్ రీచ్ అయ్యారు. సో స్మాష్ పాయింట్స్ వచ్చేసి 122. ఆ టార్గెట్ ఎవరు రీచ్ అవుతారు, ఎవరు ఫస్ట్ చికెన్ డిన్నర్ తీస్తారు, ఎవరు కప్ కొడతారు. ఇవాళ క్రేజీ థింగ్ ఏంటో తెలుసా, టోర్నమెంట్ లో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 6 మ్యాచెస్ జరుగుతాయా లేకపోతే మధ్యలోనే కప్ కొట్టుకెళ్ళిపోతారో చూడాలి. జడీనా సిటీ వైపుకు కొన్ని టీమ్స్ వెళ్తున్నాయంట. We're talking within the region of 11 to 14 plus. Really make the most of this one. Aim for that chicken dinner. Almost all team needs players. Yeah, they do. And almost like వాళ్ళు ఏదో మరి బాగా పరిచయం ఉన్నారు అన్నట్టు ఫీల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. Talking point longer the day goes on. హోరా టియాన్బా సోలో ప్లేయర్స్ జడీనా సిటీ టు రికాల్ కోసం వెళ్తున్నారా? హోరా వాళ్ళు పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు, కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు. టియాన్బా జడీనా సిటీలో, యుఎల్ఏ అక్కడ రికాల్ టవర్ లో ట్రాక్ దగ్గర. అతనికి ఒక నాక్ తీసుకుంది, అతనికి కూడా నాక్ అయిపోయారు. It's going back and forth, but S2G also finding some points here. Couple knocks coming. అతనికి ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. But 2 eliminations so far. S2G లాస్ట్ కి నాక్ చేశారు. ULF కి S2G కి ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. కెచ్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఫినిష్ ని తాను ఎత్తుకొని పోతున్నారు. కమల్ బాయ్ కి కెచ్ కి మంచి డ్యామేజ్ చేశారు కదా. Subverts expectations. ఇద్దరికి కొంచెం HP తక్కువ ఉంది. Ready for the pre-fire. Oh, lovely. Feeling himself in the finals today, Blank. Just absolutely flipped it on కి ఒక కిల్ వచ్చింది. He's not Kamakez, he's our Kamal Bhai. The faux pas coming through from Kedge. Kamikaze though looking on fire. Orangutan వాళ్ళు రికాల్ అయిపోయింది. కెచ్ కూడా రికాల్ అయిపోయారు. Godlike Aurora. వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ డౌన్ అవుతున్నట్టున్నారు. ఫెడరలెస్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. Kamikaze keeps lighting up this stage. He's been a real meme machine. అతనికి దగ్గర ఒక స్నైపర్ క్యారీ చేస్తున్నారు. For him as an individual with some of the plays he's been making. రీసెంట్ గా జరిగిన టోర్నమెంట్స్ లో నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా తెలుసా స్నైపర్ యూసేజ్ ఎక్కువ ఇక్కడ. Now we get it full screen. This is Aurora. గ్రూప్ స్టేజెస్ నుంచి కూడా చాలా చూసాం మనం స్నైపర్ షాట్స్. They've had some good moves. అరోరా గాడ్ లైక్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ యాక్చువల్లీ అరోరా టేబుల్ టాప్ ఉంటారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ వీళ్ళిద్దరికి ఫైట్ అవుతుంది ఇక్కడ, గాడ్ లైక్ కి అరోరాకి. ఎస్పర్ మాలి కనెక్ట్ అవుతుందేమో. టర్నీ 1v3 అవుతుందా? అవ్వలేదు. జిఎస్ కి డౌన్ చేశారు, టాప్స్ చేతిలో తను నాక్ అయిపోయారు. బ్యాక్ ఇక్కడ వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ కవర్ ఇస్తా ఉన్నారు. జోకర్ కూడా డౌన్. మిగిలిన ఒక్కరు కార్ వేసుకొని వచ్చేసారా? మార్మన్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. Rondo usually have a 3-man send out and one player will be. I think recall tower దగ్గర ఉన్నట్టున్నారు. Is Bozy right now. చేశారా? అడ్మినో చాలా లో HP. రూఫస్ డౌన్. ఎస్పవర్ గ్రెనేడ్ కి రూఫస్ డౌన్ అయ్యారు. Some good shots off right there. ఎస్పవర్ మొత్తం వరల్డ్ లెవెల్ లో తన పేరు ఇట్లా క్రేజీ అయిపోయింది కదా నిన్న. ఆ 1v4 క్లచ్ కి అయితే నిన్న మొత్తం అందరు పాగలైపోయారు తెలుసా. I was like seeing the reactions actually. Oh, Yinping down anta. M24 from AKOP at range. Team NS వాళ్ళకి. It's a beautiful shot. టీజీ ఇక్కడ వస్తున్నారు. T24 ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేస్తారా? లేదు. IQ కి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టీజీ ఉన్నట్టు తెలుసు అనుకుంటా. T24 ఆల్రెడీ పొజిషన్ ఇస్తున్నారు. గ్రెనేడ్స్ అట్లాంటివి ఏం లేవు అనుకుంటా. టీజీ ఇస్ జస్ట్ వెయిటింగ్. ఫలక్ ఇక్కడికి వచ్చారు.
ఒకవైపు ఫలక్ ఒకవైపు ఐక్యూ బయటకు అంతరం అస్సలు వెళ్ళకూడదు. Didn't expect that. Didn't expect that. IQ versus TZ. ఎంత క్విక్ గా తన పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు కదా టీజీ. ప్రోన్ అవ్వడం వల్ల అబ్బాయి ఇక్కడ ప్రాపర్ గా ఏం చేయడానికి లేకుండా పోయింది. ఈజీ వాస్ టూ క్విక్. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రోన్ అవ్వడం వల్ల చిన్న ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా. వాట్ యు సే గైస్? ఏకేఓపీ టీమ్ ఐడియా వాళ్ళకి డౌన్ చేశారు. ఓ విస్గార్డ్ ఏమో గ్రెనేడ్ తో డార్క్ కి డౌన్ చేశారు. బట్ ఆ కిల్ క్విక్ కి వెళ్ళిపోయింది. యుఎల్ఏ క్విక్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఒరాంగుటాన్ ఇప్పటికే 6 ఫినిషెస్ చేశారు. ఫుల్ ఫామ్ లోకి వచ్చారు మనోళ్ళు. Good start for them. We know that they like to flex out around stadium, get themselves some eliminations where they can. Already started off. Got like 2 finishes anta. S2G వాళ్ళు 4 finishes. Team 40 వాళ్ళు 7 finishes. We've seen multiple times international. Okay. Orangutan కి God like కి ఫైట్ అవుతది. ఇదే కొంచెం చూడడానికి కష్టంగా ఉంది. మనోళ్ళు మళ్ళీ అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. Smash point on the second match. Okay, 40 versus Orangutan fight అవుతది అనుకుంటా. Lucky at home. You got to join the 2026 PMWC Lucky Spin to draw for the exclusive set only available here for PMWC. And it may be lucky for those of you at home. ఇక్కడ 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి. గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటాన్ ఇంకా 40. వాళ్ళ ముగ్గురులో ఎవరిని కిల్ చేస్తారు అనేది కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది. That's what we're talking about for all these teams. You've got to have a big performance here. But none other are beating out 4 Thrives with the 7 they've been able to farm up after shutting down, of course, Nonshin Red Force in the cheeky plays we were seeing through the windows. 4 Thrives, bro. If they can keep this up, get that nice hot hand going early, Blank, you're already about halfway there, man. Just keep... Oh, Aurora వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారంట టీమ్ ఇయే వాళ్ళు. ఫ్యూరియా దగ్గరికి వచ్చారు. అటు వెళ్తారు అనుకుంటే ఇటువైపుకి వచ్చారు. అయాలా వర్సెస్ ఇక్కడ ష్వెబ్ ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా. DBS కదా. ఎస్ పవర్ వచ్చేసి ఆతంకికి నాక్ చేశారు. అయాలా వచ్చి ఇక్కడ ష్వెబ్ కి నాక్ చేసి ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. Going forward, Tony God like admino AKOP కి ఫినిష్ అంట. bullets been splashed. 2 people ఉన్నారు ఒరాంగుటాన్ నుంచి. బట్ వెంటనే రికాల్ కూడా అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి 5 ఫినిషెస్ వచ్చాయి ఈ ఫైట్ లో. 40 వాళ్ళు అక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేస్తారు అనుకున్నాను కానీ లేదు. ఇయే వాళ్ళ వైపుకి ఫ్యూరియా వాళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారు. టర్నీ జోకర్ అటువైపు 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది, కనెక్ట్ అవుతుందా? Close quarters combat. Nay pulled, bounced round. కనెక్ట్ అవ్వలేదు. Not going to deal any damage though onto the Furious squad. టర్నీ పైకి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ గ్రెనేడ్ గుండుకు తగిలి లోపలే పడిపోతుందని టెన్షన్ వచ్చింది నాకు. With Smash looming over them, they can dig their heels in deep and start to stand strong. But it's one step at a time. And E-Arena are the first challenge for them right now. It's godlike that are also just on the periphery of this, getting information for free. చీఫ్ ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నా. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గ్రెనేడ్ తెలుసా? జోకర్ కి క్లోజ్ గ్రెనేడ్ అది బయటకు పడిపోవడం వల్ల జోకర్ ఇక్కడ బచాయించినారు అనుకోండి. చీఫ్ అక్కడ నుంచి ఒక్క గ్రెనేడ్ నాక్ ఏదైనా తీస్తే మన వాళ్ళకి బెటర్. Very dangerous area to be in. So again for E-Arena, you do have Schweppes as well as Mormon in the back team God like వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే దగ్గరికి వచ్చారు. They're waiting, poised because they కూడా ఇటు మూవ్ అవుతున్నారు కానీ it's not going to go well. వస్తారు రారు అనేది డౌట్. ఆపోజిట్ నుంచి చీఫ్ ఇక్కడ స్మోక్ వేసుకొని ట్రైన్ ఫర్ ఎ గ్రెనేడ్. యాక్చువల్లీ జోకర్ రిస్క్ లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు. ఒకవేళ చీఫ్ గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయగలిగితే పుష్ చేసేటట్టున్నారు ఫ్యూరియా వాళ్ళు. మాలీ కనెక్ట్ అయింది కదా, ఇద్దరికి కొంచెం తక్కువ హెచ్పి అయింది. సౌమే 40 హుజైఫాకి నాక్ ఫినిష్ అంట. ఈ గ్యాప్ లో సైలెన్స్ డౌన్. ఇక్కడ వెంటనే జోకర్ ని కూడా నాక్ చేశారు. టర్నీ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్. And Tani K with a nade. That's one of the 2 thrown out. Connect avledu. It was a good primer, but no direct connection. He's going to be baited down as well. Potadu anukunta. Yes, oka knock. Aha. Proper ga connect avledu akkada. Kallaki connect chesaru kada bullets akkada. Turning. There was almost a clutch potential. First shot kallaki taglisindi. Ade gunduku tagli undunte kanka easy ga ayipotunde akkada. Player knock avutunde chief. On the eastern side.
మంచి ఫైట్స్ అవుతున్నాయి. అంటే గ్రాండ్ ఫైనల్ కి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ స్పైసీ మసాలా, డబుల్ ధమాకా అన్నట్టు అవుతుంది. క్లియర్లీ కిల్ లిస్ట్. The outside edges. What's the issue? They have the capability to play those central what is the issue actually? Is it blur or something? For E-Arena, I think they were just gambling with the points there. If they get the Smash rule explain చేస్తానుండండి ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత. Points tally. సామి ఒక నాక్, ఎస్పవర్ ఒక నాక్, అడ్మినో ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇప్పటికే 7 ఫినిషెస్ అంట, ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు 6 ఫినిషెస్ అంట. S2G do have a player down in the dirt. Looking to get him res back up again, but Nongshim with Green dude, same strategy follow cheddama. Gives him a lot of maneuverability, a lot of capability to actually gatekeep on the northern edge if they so wish. Maintain control of some of that higher ground, some of those roads that teams will want. S2G actually గా సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ గేమ్ ప్లే గురించి కొంచెం భయపడాలి. ఎందుకంటే 122 పాయింట్స్ ఏ టీమ్ అయితే రీచ్ అవుతుందో వాళ్ళకి కప్ కొట్టే ఛాన్స్ పెరుగుతుంది. ఇదొక్కటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. 122 పాయింట్స్, అది ఆ పాయింట్స్ కి ఏ టీమ్ ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుందా అని చూడాలి. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ ఎస్పెషల్ గా ఎవరంటే ఈఏ వాళ్ళకి, S2G వాళ్ళకి, NS వాళ్ళకి, అరోరా వాళ్ళకి, వీళ్ళకి మంచి ఛాన్స్ ఉంది. 2 elims here. We've got the rotate coming over from Aurora. Furia out of the mix early though, Blank. And that's not what we expected to see. Godlike though, 10 eliminations. You can only జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. కుదిరితే ఈ స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈ స్పోర్ట్స్ కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా పరిచయం చేద్దాము. దిస్ ఇస్ ఫర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. లెట్స్ డూ ఇట్ టుగెదర్ గైస్. ఈ రోజు లాస్ట్ 67 points. They can earn those big rankings. Fury eliminate అయిపోయారు ఈ గ్యాప్ లో. 78 పాయింట్స్. A bit more pride for the country as well. వాళ్ళు కొంచెం ఎలిమినేట్ అయ్యారు కాబట్టి టియాంబా, గాడ్ లైక్ వీళ్ళు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. The first time at an international. టెక్నికల్లీ గాడ్ లైక్ ఇంకా ఒరాంగుటాన్ realistically they అబౌవ్ 5 కి రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అవుతుందంటారా? ఇవాళ మ్యాచెస్ అయిపోయేసరికి కప్ కొట్టే లోపు ఇండియన్ టీమ్స్ టాప్ 5 కి వెళ్తాయి అనుకుంటున్నారా? S2G వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా ఉంది జోన్. 40 వాళ్ళు ఆల్రెడీ జోన్ లోపలికి రొటేషన్ చేసేస్తున్నారు. ఒరాంగుటాన్, NS వీళ్ళిద్దరికే రొటేషన్ క్లాష్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. గాడ్ లైక్ ఇటు నుంచి వస్తున్నారు అండ్ అదే డైరెక్షన్ లో టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళ వెనక గాడ్ లైక్ వెనక ఐడిఏ వాళ్ళకి గాడ్ లైక్ కి ఏమన్నా రొటేషన్ క్లాష్ అవుతుందా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మాన్యా టీం నుంచి సెపరేట్ గా ఉన్నారు అండ్ అదే డైరెక్షన్ లో టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు కూడా జోన్ లోపలికి రొటేషన్ చేస్తున్నారు. చూడండి టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళ రొటేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. అందరు సోలోగా ఉన్నారు. వైటాలిటీ కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు జోన్ కి. హోరా ఇక్కడే ఉన్నారు. వైటాలిటీ ఎస్ యాక్సెల్ కి ఆల్రెడీ ట్యాగ్ చేశారు. కొంచెం యాక్సెల్ హెచ్పి చూడొచ్చు. యాక్సెల్ ని అరోరా వాళ్ళు కొట్టేశారు. దాంట్లో హోరా వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది. జోన్ కి వెళ్లే ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట ఫైట్. అరోరా వాళ్ళు ఆల్రెడీ జోన్ లోపలికి కొంచెం వచ్చి గేట్ కీపింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ. అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ విఐటి వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచే రావడంతో ఒక క్యాజువాలిటీ టీమ్ వైటాలిటీ నుంచి. బట్ యాక్సెల్ కి రికాల్ వచ్చేసింది. From Nongshim Red Force. ఇట్లా నాక్ అవ్వడం, అట్లా రెఫ్ చేసుకోవడం, అట్లా రికాల్ చేసుకోవడం జరిగిపోతున్నాయి. మన వాళ్ళు ఉంటారు, మనకి రివైవ్ ఇస్తూ వాళ్ళు చచ్చిపోతారు. మనకి రికాల్ ఇవ్వడానికి టవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టవర్ కింద వాళ్ళ పెట్టి పడుతుంది. ఒక 800 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు ఇయర్ అయిన వాళ్ళు. పోవాలి జోన్ లోపలికి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి సేఫ్ గా రీచ్ అయ్యారా చూడాలి. This is a livable position in what is a bit of a dastardly circle. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వీళ్ళకి దగ్గరలో ఉన్నట్టున్నారు కదా. సౌమే నాక్ అయిపోయారు. ఐడిఏ రైటా ఇక్కడ సౌమే నాక్ చేసి ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. బట్ మాన్యా వచ్చి ఇక్కడ రివెంజ్ ఎలిమినేషన్ జరిగింది. రైటాకి నాక్ చేశారు. ఈఏకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. మోర్మ్యాన్ ఇక్కడ విస్గాడ్ వైపుకి వెళ్తున్నారు. బట్ ఐడియా ఎమ్రీ గాడ్ లైక్ మాన్యాకి నాక్ చేశారు. ఎస్పవర్ ఎమ్రీకి డౌన్ చేశారు. గాడ్ అడ్మినో డార్కిన్ కి నాక్ చేశారు. ఐడియాని టోటల్ గా ఎలిమినేట్ చేసేసారంట గాడ్ లైక్ వాళ్ళు.
టోటల్ 14 ఫినిషెస్, 1 క్యాజువాలిటీ. ఇంకొక వైపు టీమ్ ఈఏకి ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. ఏకేఓపి పొజిషన్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఒకవేళ ఫ్లాంక్ చేస్తే కనుక మార్మెన్ కి ఇబ్బంది అవ్వచ్చు, కానీ మార్మెన్ ఇక్కడ నుంచి మిగతా టీమ్ ప్లేయర్స్ తో అసెంబుల్ అవుతున్నారు అనుకుంటా. జోన్ కి కూడా కాస్త దగ్గరలో ఉన్నారు కదా. నా వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫైట్ అనిపిస్తుంది. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళేమో మొత్తం కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసుకుని ఉన్నారు. వేస్ ది అదర్ పర్సన్? ఆరు కొంచెం టీం నుంచి సెపరేట్ గా ఉన్నారు కదా. అయితే ఆ ఫైట్ జరుగుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. Doesn't matter so much about getting ginormous points, but వైటాలిటీ కి అరోరా వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోంది. వైటాలిటీ నుంచి ఒకళ్ళు డౌన్, ఇంకొకరు కూడా నాక్ అయినారు. ఆ నాక్ కూడా తీసేశారు. You absolutely can. Soka moves over towards the western side. Two people మాత్రమే ఉన్నారు. ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు వైటాలిటీ నుంచి. యాక్సెల్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్. మొత్తం టీం అంతా వచ్చి ఒక్కళ్ళ పైన పుష్ చేయటం ఎంత అన్యాయం. కానీ యాక్సెల్ దెబ్బ అదుర్స్ కదు అన్నట్టు. ఆహా, బయటకి ఎందుకు వెళ్ళారో ఏంటో. లోపలే ఉండాల్సింది కదా. ఆ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారేమో అనిపించింది నాకు. ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ లో ఎందుకు బయటకు వెళ్ళి ఉంటారు? No punches pulled there. Clean uppercuts. And with Vitality out, they'll be able to save their mate. Gets hot back on his feet. 40 ki Tian baki fight aitundanta. From Hora, hard committing to get past them now, trying to get into NS ki Hora ki fight. Meanwhile, Nonshin Red Force actually getting vision of their entry point. And Sky ni kuda down chestaru. Two of the players, they're pincered as well. Velula on the other side. So this is a ton of info. ULA quick finish తీసుకున్నారు. See, వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరు ఒక్కటేసారి దించేశారబ్బా. యాక్చువల్లీ ఇది మనం గ్రూప్ స్టేటస్ లో చూసిన వైటాలిటీ కాదు, ఇది వేరే వైటాలిటీ. ఐఎమ్ సో ష్యూర్ ఇది వాళ్ళు కాదు తెలుసా. వాళ్ళలాగా అసలు కనే కనిపించట్లేదు. గాడ్ లైక్ రికాల్డ్. ఓ యే దేవాడు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్ఫార్మింగ్ మీ. కూల్ కదా. Orangutan full man power, godlike full man power. వద్దులే, మెచ్చుకుంటుంటే ఏదో జరిగిపోతుంది. ప్లీజ్ క్షమించండి. Good timing on that one. S2G 4th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. 107 పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. 122 పాయింట్స్ అందరికి టార్గెట్. ఇవాళ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెంబర్ ఒకటి తెలుసా. 122. Godlike wrapping down potentially to get a bit of a scout over towards the setup from E-Arena, Blank. E-Arena would be really bad to go out right now. ULF వాళ్ళు ఎరెన్ ఆల్రెడీ అరోరా వాళ్ళ పొజిషన్ ఇక్కడ లొకేట్ చేసినట్టుగా కనపడుతుంది. సౌమే నాక్ అయిపోయారు. టీమ్ 40 కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. But E-Arena, they want to live this game out. They are really giving a lot of teams liberties right Admino now. 5 finishes, S-Power 6 finishes. One knock goes back over towards Godlike's way. They will reassess. But it's not carnage just yet. No, it's not. But it is a little bit of a crowbar that's been dashed at them, slowing them down on their potential aggressive play. That was from 4 Fribes as well, by the way. And yeah, we're closing out on the maneuvers, but they're currently sat on 11 elims themselves. And if they can ULF వాళ్ళని స్పాట్ చేస్తున్నారు. position off the back of this skirmish inside. అరోరా అన్ని కూడా ఇవాళ క్యాలిక్యులేటెడ్ అగ్రెషన్ కనపడుతుంది నాకు. ఎందుకంటే టేబుల్ ఆల్రెడీ టాప్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా వాళ్ళు పాయింట్స్ స్కోర్ చేయాలి. అలానే రిస్క్ కూడా చేయకూడదు. అరోరా డిఓకే నాక్ అండ్ ఫినిష్ అయిపోయారు ఇక్కడ. సో ఒకళ్ళు డౌన్. టర్నీని నాక్ చేశారు సౌమే. అండ్ శ్వెప్ వచ్చేసి ఇక్కడ అడ్మినోకి నాక్ చేశారు. There goes a grenade. నా ఇంకొక ప్లేయర్ డౌన్. 40 వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీతో ఇక్కడ శ్వెప్ నాక్ అయ్యారు. దీనివల్ల గాడ్ లైక్ కి ఇక్కడ హీల్ చేసుకోవడానికి టైం దొరుకుతుంది అనుకుంటా. ఇంకొక వైపు మాన్యా ఇక్కడ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు, కానీ పర్ఫెక్ట్ నీడ్ వచ్చేసింది అక్కడికి. సో మాన్యా డౌన్. ఎస్పవర్ ప్రస్తుతానికి రెఫ్ చేస్తున్నారు. జోకర్ దగ్గర నుంచి, మోర్మాన్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. వన్ గుడ్ గ్రెనేడ్ కెన్ డూ ద జాబ్. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్. నా ప్లీజ్. అడ్మినో హీల్ చేసుకోవాలి త్వరగా. ఎస్పవర్ ఫ్రాగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు తెలుసా వీళ్ళు ఇక్కడ.
ఈ గ్యాప్ లో 3 players up still for E-Arena looking to get further into this game. అయిపోయింది. అడ్మిన్ హీల్ అయిపోయింది కాబట్టి వెంటనే ఎస్పవర్ కి రేవ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు అనుకోవచ్చు, కానీ మార్మెన్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ జోకర్ కూడా పుష్ చేస్తున్నారు. కొంచెం ఇబ్బందులు పడ్డారు గాడ్ లైక్. స్వెప్ వెళ్ళారు, ఫినిష్ కూడా చేస్తారు. గాడ్ లైక్ 15 ఫినిషెస్ కానీ 10th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. కొంచెం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్, కానీ 15 ఫినిషెస్ ఇస్ సంథింగ్ గైస్. వి కెన్ సీ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ టీమ్ గాడ్ లైక్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. విల్ సే గాడ్ లైక్. In the midst of this, that elongated battle that's gone on the whole map here between S2G and Olf continues. Edge guarding them coming out. S2G zone లోపలికి వెళ్ళాలి. It's worked out slightly కానీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ దెమ్, ఎందుకంటే వీళ్ళకి ప్యారలల్ గా యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు కూడా జోన్ లోపలికి వెళ్తారు. వీళ్ళు ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు కాబట్టి టెరాఫార్మింగ్ చేసుకొని చిన్న రిడ్జెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే యుఎల్ఎఫ్ తో ఫైట్ తీస్తారేమో అనుకుంటున్నాను. మీరు ఏం చేస్తారు ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు 1 minute లో మీరు జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. జోన్ బయట ఒక టీం కనపడుతుంది, ఫైట్ చేస్తారా, జోన్ లోపలికి వెళ్తారా? దట్ టు ఇన్ స్టేజ్ 5. వాట్ డు యు డు గైస్? చాట్ లో ఒకసారి కమెంట్ చేసి చెప్పండి, జోన్ ఆర్ ఫైట్. It is very low HP, smoking Ham ni knock chestar anukuntunanu. to get out, but they're just about in the zone. ULF is down. Can't be said for Ulf there, but Alula's going to continue to put the hurt on. Enigma Galaxy wanted S2G players ni kuda knock chesaru Alula vallu, confirm kuda cheskuntunnaru konni kills. Dashed away, still a fight. S2G is down, eliminate ayyaru vallu. Alula S2G rendu almost okate time gap lo eliminate ayyaru vallu. Joker as well as Schweppes playing the northwest edge whilst Mormon holds down the compound. They're looking for exit frags here, Jackie. అరోరా ఎలిమినేట్ అయిపోవడంతో టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. 122 పాయింట్స్ ఇస్ ద టార్గెట్. ఫైట్ చేస్తూ జోన్ లోపలికి వెళ్తారా? వావ్, నవీన్ డూడ్ ఇంట్రెస్టింగ్. గేట్ కీపింగ్ టు బి 2 split. యా ససి డూడ్, స్ప్లిట్ ని ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మంచి గన్ పవర్ ఉండాలి. మంచి గన్ పవర్ ఉంటే స్ప్లిట్ ఈస్ లైక్ హైలీ అడ్వాంటేజ్. ఫ్లాంక్ చేసి ఎనిమీస్ కి సర్ప్రైజ్ చేయొచ్చు. తాగుతున్నారు జోకర్, తవ్వండి. ఎనిమిస్ పెట్టబడతదా లేకపోతే ఎవరు పెట్టేస్తారో చూడాలి. రంగుటాన్ కూడా ఇక్కడే కనిపించింది కదా మనకి. OG on the north side, likely first to leave. It's a gamble play, but they know they're close now. They know they're close. As soon as they start getting into those placement 7 points వచ్చాయి కదా సంజు డూడ్. 112 ప్లస్ far easier than most. ఇప్పుడు Not looking for that chicken dinner, man. Back up into Mayran. Plus 7, 119 points. Schweppes is Position. going to pick up Mormon. Yeah, he already made it to 120. Yes, Sanjay dude. Not definite this ends in the urban area. 122. Enigma Galaxy. పొజిషన్ కాపాడుకుంటే చాలు, ఇయ్యే వాళ్ళకి పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి ఇక ఆరామ్సే. OG loses one on a knock. Not flush though. Fourth rise looking fantastic. రంగుటా నుంచి ఒకళ్ళు నాక్ అంట. ఇయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోతాము, స్మాష్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోతాము అని వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి పొజిషన్ కాపాడుకోనికి ట్రై చేస్తున్నారు. సాటన్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైర్ చేస్తున్నారు. మార్మన్ అటువైపు ఫైర్ చేస్తూనే ఉన్నారు. జోన్ మంచి జోన్ లో ఉన్న బెస్ట్ ఏరియా టీమ్ ఇయ్యే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, కానీ తర్వాత జోన్ సిటీ లోపలికి షిఫ్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ఇటు వస్తుందా అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. And this is also amongst Alula that are pushing up onto 4-5s. They knew they were fighting OG. They took a few pot shots, but now Enigma Galaxy zone లోపలికి వెళ్ళాలి. 180 meters అంట, కానీ ఓపెన్ లో ఉన్నారు అంటే టీమ్ ఇయ్యే వాళ్ళు కొట్టేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫ్లాష్ కి ULA కి అక్కడ ఈ కాంపౌండ్ లో ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. Enigma Galaxy ప్లేయర్ రోఫ్ జోన్ బయట నాక్ అయిపోయారు. వాళ్ళు ఇంకా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ జోన్ లోపలికి రావాలి. ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఇద్దరు ఒకటే చోట కూర్చొని గ్రెనేడ్స్ వేస్తున్నారు. ULA వాళ్ళకి పొజిషన్ రివీల్ అవ్వలేదు అనుకుంటా, ఫ్లాష్ వాళ్ళది. వచ్చేసారు జోన్ లోపలికి, చాలా లో HP. యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ Enigma Galaxy ఓపెన్ లోకి రావడం, ఇయ్యే వాళ్ళ చేతిలో నాక్ అవ్వడం జరిగింది. దూరం నుంచి శ్వెబ్ కి ఇక్కడ బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి కదా. ఏంటి ఇంకా PUBG వాళ్ళు ఇచ్చే రెడ్ జోన్ సరిపోదు, గ్రెనేడ్లు క్యారీ చేయటం వేయటం అంతే. మొత్తం దండుపాలెం బ్యాచ్ లా ఉన్నారు అందరు కూడా. సాటన్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సాటన్
They've got one smoke to try and pop. వాళ్ళు వేసే గ్రెనేడ్స్ వల్ల చిన్న రిచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇయే వాళ్ళే నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళకి చిన్న రిచ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు తెలుసా ఇక్కడ. The lobby's starting to thin here. రెవ్ వస్తుందంటారా నిగ్మా గెలాక్సీ లార్డ్ కి? Getting in towards 6th place, right? జోకర్ ఇక్కడ ఇటు ఉండట్లో కొంచెం ఏమైందంటే యాంగిల్ ఈజీగా దొరుకుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా జోకర్ అటువైపు పుష్ చేస్తారా లేకపోతే లేదులే, నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. దీనివల్ల లార్డ్ కి అయితే రివిచ్చుకోవడానికి కొంచెం సాటిన్ కి టైం దొరుకుతుంది. We go a little bit further south here. The game actually does open up for E-Arena. లూలా ఫ్లాష్ ఇద్దరికి ఫైట్ జరుగుతుంది. అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. బౌస్ 1v2 అవుతుందా? నా అవ్వలేదు. ఫ్లాష్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. 7th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. సో స్మాష్ పాయింట్స్ ని క్రాస్ చేసిన ఫస్ట్ టీమ్ ఇయే. ఇట్స్ ఆబ్వియస్ అనుకోండి, టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీం ఈజీ అయింది వాళ్ళకి. టేబుల్ టాప్ లో ఉండటం వల్ల పైగా క్విక్ గా ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు, కొన్ని కిల్స్ కూడా కొట్టారు అండ్ ఇప్పుడు పొజిషన్ కాపాడుకుంటున్నారు. సో స్మాష్ పాయింట్స్ కి రీచ్ అయిపోతున్నారు ఈజీగా. హుజైఫాని ఎవరు ట్యాగ్ చేశారు? ఇయే వాళ్ళు అనుకుంటా కదా కొట్టి ఉంటుంది. You might need to shut them down. Going to pull slightly away from their setup though, centering up around the 4-5's crew of E-Arena, knowing they can advance a little bit on this. Yeah, it's a big opportunity. ఏ వాళ్ళు కప్ కొడితే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారా చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా? అంటే ఫస్ట్ డే రాండో మ్యాచ్ చూసిన తర్వాత నేను అసలు వాళ్ళకి ఫ్యాన్ అయిపోయినా చెప్పాలంటే. సో వాళ్ళు కప్ కొడితే కొంచెం నచ్చుతుంది. మీకేమనిపిస్తుంది? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి చాట్ లో. నో చెప్పిన వాళ్ళు వేరే ఏ టీం కొడితే బాగుంటుందో కూడా చెప్పండి. మీరు కూడా హ్యాపీయా చిట్టి డేర్? రాజేంద్ర గారు అలూలా R3 కి ఇక్కడ నాక్ చేశారు. నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా అక్కడే ఉన్నారు, బార్డర్స్ లో ఉన్నారు. ఈఏ ఇంకా నిగ్మా గెలాక్సీ. టీమ్ 40 వాళ్ళు జోన్ లో బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు తెలుసా, కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసుకుని ఉన్నారు. కవర్ ఉంటది. రంగుటాన్ 40 దగ్గరికి వెళ్తున్నట్టుంది. అలూలా ప్లేయర్ కి రెప్ చేయడానికి ఎవరు రావట్లేదు తెలుసా. పాపం R38 కి అట్లా పట్టించుకోకుండా వదిలేశారు. అదే నేను ఉంటే కనుక ప్రాణాలకి తెగించి మరి అక్కడ ర్యాప్ చేస్తుండే తెలుసా. నిగ్మా గెలాక్సీ జోన్ లోపలికి వెళ్తారా? ఈ అరేనా వాళ్ళు మాత్రం పీస్ గా ఉన్నారులే. వాళ్ళకి ఎట్లాగో పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి కాబట్టి. వాళ్ళ గ్రెనేడ్ కి వాళ్ళే నాక్ అయిపోయారు. T24 గ్రెనేడ్ కి వాళ్ళ టీమ్మేటే నాక్. ఫినిష్ కూడా కదా. Like you say, a bit of an accidental play there, but not the one you want to see. You always praise for NS వాళ్ళకి ఇక్కడ తెలియదు అనుకుంటా. వచ్చింది మాలి వచ్చింది. So to lose him in an urban finish, disastrous result here. Hyunbin though will find R3B. R3 మళ్ళీ నాక్ అంట. Usually to confirm is that him? R3 అనుకుంటున్నారా గుడ్లో గంట అనుకుంటున్నారా? AKOP నాక్ చేశారు ఈ అరేనా జోకర్. By this time it's a bit more difficult to hit that one. ఒరంగుటాన్ వాళ్ళు ఇంట్లోపలే ఉన్నారు కాబట్టి రెఫ్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. 6 కూడా టీమ్మేట్స్ దగ్గరకు వస్తున్నారు. బట్ వచ్చే గ్యాప్ లోనే జోకర్ 6కి కూడా నాక్ చేశారు. 6కే రెఫ్ వస్తుంది. కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. సో టీమ్ ఒరంగుటాన్ నుంచి ఇంకా ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ ఉంటారు. ఈ అరేనా వాళ్ళు బార్డర్ లో ఉండి వీళ్ళు వేరే టీమ్స్ అన్నిటిని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. కూల్ గేమ్ ప్లే. అగ్రెసివ్ కాదు, క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇయే వాళ్ళది కదా. నాన్నకు ప్రేమతో ఎన్టీఆర్ గారు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అని అట్లాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. స్లోగా జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. సీదా ఎల్లుడు 40 దగ్గరికి పుష్ చేశారు. ష్వెబ్ వెంటనే నాక్ కూడా అయిపోయారు హుజైఫా చేతిలో. గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి ఆపోజిట్ నుంచి. జోకర్ డౌన్. NGX లార్డ్ డౌన్ చేశారు. జోకర్ ఏమో విస్గాడ్ కి పైకి గ్రెనేడ్ వేశారు. రంగుటాన్ వాళ్ళు రెఫ్ చేసుకుంటారు. ఫార్మాన్ అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్, ఎందుకంటే సోలో ప్లేయర్ కదా, అట్లీస్ట్ పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ట్రై చేయాలి. ఎట్లాగో పాయింట్స్ వచ్చేసాయి. 122 స్మాష్ పాయింట్ 122 అది ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయారు ఇయే వాళ్ళు. సోలో ప్లేయర్ ఇక సర్వైవల్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఫుల్ అక్కడే ఉండి సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నారు. అయితే మార్మన్ ఇక్కడ ఒరాంగుటాన్ దగ్గరికి లేదులే, ఇక్కడ చిన్న రిజ్ ఉంది కదా, మార్మన్ ఇక్కడే సర్వైవ్ అవుతున్నారు.
Might have been better to hedge his bets. E24 ఫుల్ ఫోకస్ అటువైపుకే కనపడుతుంది కదా. నిగ్మా గెలాక్సీ జోన్ లోపలికి వస్తారా రారా అనుకుంటే వచ్చుడే కాదు, జోకర్ కి వాళ్ళే కదా కొట్టారు. On this game and how close it gets them, you'd expect them to, right? టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది. పైగా పొజిషన్ చూసారా, ఇల్లు లెక్కి కూర్చున్నారు. ఐక్యూ దగ్గర నుంచి వచ్చిన గ్రెనేడ్ ఈ అరేనా లాస్ట్ ప్లేయర్ కి డౌన్ చేస్తుంది, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. లవ్లీ గ్రెనేడ్. స్టిల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్మాష్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫికర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. XZY ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, దొరికేశారు. విజ్ గార్డ్ దొరికేశారు. వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి పుష్ చేస్తారా ఏంటి కొంప తీసి? దిస్ ఇస్ నాట్ క్లాసిక్. పుష్ చేయకండి, గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. ఓ మై గాడ్ ఇద్దరు లో హెచ్పి తెలుసా. అటు 40 నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి, ఇటు ఎన్ఎస్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. సేవ్ అవుతారా లేకపోతే ఏమైతారు చూడాలి. టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళకున్న మ్యాన్ పవర్ ని పొజిషన్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనుకుంటా. లార్డ్ లో హెచ్పి. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు చూడండి, లుక్ ఎట్ దేర్ గట్స్. ఐక్యూ కి నాక్ చేశారు, బట్ హుజైఫా ఏకే ఓపీ కి డౌన్ చేశారు. అయిపోయింది. నిగ్మా గెలాక్సీ ఇస్ డౌన్. ఒరాంగుటాన్ నుంచి సోలో ప్లేయర్. ఒరాంగుటాన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరి అకౌంట్ లోకి వస్తుంది చికెన్ డిన్నర్? ఎన్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది, ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఓటీ వాళ్ళకి గన్ పవర్ కూడా చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, సో చూడాలి. Soez will definitely try for an entry frag, కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ థ్రోబుల్స్ అది లేదు. T24 ని స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇద్దరికి హెడ్ టు హెడ్ అవుతుంది ఫైట్. ఇప్పుడు ఆఫ్ కి స్విచ్ అయ్యారు. షార్ట్ గన్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు హీల్. గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు. Soez was a bait actually. Huzaifa zone బయట నాక్ అండ్ ఎంట్రీ చేసి కొట్టేశారు ఇక్కడ. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ట్ లో. అని టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళ టీమ్ వర్క్ నిన్న కూడా చాలా నచ్చింది నాకు, ఇప్పుడు కూడా చాలా నచ్చింది. ఇక్కడ ఈ మూమెంట్ ఐ డోంట్ నో, చాలా చిన్న మూమెంట్ ఇది, బట్ ఐ గాట్ ఇంప్రెస్డ్ గైస్. ఇక్కడ సోయజ్ ఉన్నారు కదా, సోయజ్ వెళ్ళి ఇక్కడ T24 ని కొంచెం అక్కడ ఎంగేజ్ చేస్తారనమాట. కొంచెం ఎంగేజ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డ్యామేజ్ అంటే హీల్ చేసుకుంటున్నారు కదా. హీల్ చేసుకునేటప్పుడు టీమ్మేట్ ఇక్కడ XZY ఖాళీగా కూర్చోలేదు. సోయజ్ వెళ్ళారు కదా, సోయజ్ కొడతారు అన్నట్టుగా కాకుండా హీస్ డూయింగ్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి గ్రెనేడ్ వేశారు. గ్రెనేడ్ వల్ల కొంచెం తనకి T24 కి కూడా కొంచెం మంచి డ్యామేజ్ అయింది. హుజైఫా జోన్ బయట డౌన్ అవ్వడం అట్లాగా. అంటే వాళ్ళంతా కోఆర్డినేషన్ లేకపోయినా చికెన్ కొట్టేస్తుండే అనుకోండి, ఎందుకంటే 40 నుంచి ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ కాబట్టి. స్టిల్ అలాంటి చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ ఏమైతుంది అని అంటే చాలా సార్లు మనకి మ్యాచ్ అప్ సైడ్ డౌన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతా ఉంటుంది. Next match will be last. చెప్పలేం యాక్చువల్లీ. Fourth Thrive's also making some more aggressive plays, which is great to see. ఆదిత్య డూడ్ ఏం గన్స్ యూస్ చేస్తారో మీకు మ్యాచ్ చూస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది డూడ్, ఎందుకు యూస్ చేస్తారు. దీనిపైన ఆల్రెడీ వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాడు. చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్, ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో చేసి పెడదాం. రీచ్ అయిన టీమ్ డిన్నర్ కొట్టకపోతే కొట్టే వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది, 18th మ్యాచ్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంతే. లాస్ట్ మ్యాచ్ కి ఎవరు టేబుల్ టాప్ ఉంటారో వాళ్ళు విన్ అంతే. గాడ్ లైక్, నాట్ జస్ట్ గాడ్ లైక్ రిషి గారు, ఈవెన్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడారు. అంటే ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళది న్యాచురల్ గా టాక్టికల్ గేమ్ ప్లే కదా, దాంట్లోకి వచ్చారు. డీసెంట్ ఏం చేసి అయినా టీమ్ ఇండియా వాళ్ళు టాప్ 5 పొజిషన్ కి ఇవాళ కప్పు కొట్టే లోపు టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో క్లోజ్ చేస్తే బాగుంటది. Guys, can we have some likes? స్ట్రీమ్ చూస్తున్న వాళ్ళు జల్దీ జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. అండ్ ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేసి మన టీమ్స్ కి గుడ్ లక్ చెప్దాం. ఠీకే. For the past 8 years,
PUBG Mobile has continued. గాడ్ లైక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతుందా బీటెక్ గేమింగ్ డూడ్ లేదు డూడ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కొద్దిసేపు అట్లాగా ప్యారిస్ ఐఫిల్ టవర్ దగ్గరికి వాక్ కి వెళ్ళేసి వస్తారంట to invest more resources థ్యాంక్స్ ఫర్ డన్ ఆదిత్య డూడ్ and bring PUBG Mobile. what do you mean by last గాడ్ లైక్ కి కిల్స్ అండ్ డిన్నర్ కావాలి ఎస్ ఇయర్ ఎన్ఎస్ ఎవరు ఫస్ట్ డిన్నర్ కొట్టేస్తే వాళ్ళదే కప్ ఇంకా యా First, PUBG Mobile Lite is not about making a smaller game with a smaller experience. PUBG Mobile Lite వస్తుంది అయితే In the high quality PUBG Mobile standard, we are PUBG giving Mobile players standard. a lighter and more accessible way to play. We know that different players have so different. maybe this is the one guys ఇదే అనుకుంటా PUBG Mobile experience. ఒరంగుటాన్ వాళ్ళు కాసేపు ట్రిప్ యా శ్రీకాంత్ డూడ్ Quality gameplays and every గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఫైటింగ్ చూపిస్తే బాగుండు ఓజీని ప్లస్ 14ని అట్ ఎ టైం డౌన్ చేస్తూ అక్కడ 3 టీమ్స్ ఉంటాయి కదా చేసి ఉండాల్సింది స్మాష్ రూల్ డూడ్ బేసికలీ స్మాష్ రూల్ అంటే ఏంటంటే మ్యాచ్ 12 అయిపోయిన తర్వాత ఏ టీమ్ అయితే టేబుల్ టాప్ లో ఉంటుందో వాళ్ళ పాయింట్స్ తీసుకొని దానికి ఒక 10 పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తారు అప్పుడు వచ్చే పాయింట్ ని మనం ఏమంటామంటే స్మాష్ పాయింట్స్ ఒక థ్రెషోల్డ్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇవాళ ఫైనల్ డే అంటే 13th మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి ఏ టీమ్ అయితే ఈ పాయింట్స్ టార్గెట్ ని రీచ్ అవుతుందో రీచ్ అయిన తర్వాత మ్యాచెస్ నుంచి వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి ఓకే అట్లాగా ఏ టీమ్ అయితే రీచ్ అవుతుందో రీచ్ అయ్యి దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే చాలు ఆ టీమ్ కి కప్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో నిన్న జరిగిన మ్యాచెస్ వల్ల టీమ్ అంటే మనకి స్మాష్ పాయింట్స్ ఎంత అనంటే 122 పాయింట్స్ అన్నమాట 122 పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 టీమ్స్ రీచ్ అయ్యారు వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఇప్పుడు జరిగిన మ్యాచ్ లో రీచ్ అయిపోయారు నెక్స్ట్ జరిగే మ్యాచెస్ లో వాళ్ళు ఒకవేళ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక కప్పు వాళ్ళకే వెళ్ళిపోతుంది సింపుల్ అట్లాగా ఈ రోజు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయి చెప్పలేం సీలో డూడ్ అకార్డింగ్ టు స్కెడ్యూల్ అయితే 6 మ్యాచెస్ అన్నమాట కానీ స్మాష్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ స్మాష్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ 2 టీమ్స్ రీచ్ అయిపోయాయి వాళ్ళలో ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో తెలియదు ఎప్పుడు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో తెలియదు కొడితే కనుక అప్పుడే మ్యాచ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది లాస్ట్ డే కదా యూ సాడ్ ఐమ్ గోనా మిస్ దిస్ టీమ్స్ ఐమ్ గోనా మిస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సందీప్ డూడ్ ఎమ్యులేటర్ రాదు డూడ్ మొబైల్ గేమింగ్ ని మేనేజ్ చేయడానికి మెయింటైన్ చేయడానికే మన బీజిఎంఐ వాళ్ళకి కష్టం అయిపోతుంది మొబైల్లోనే ఎన్నో గ్లిచెస్ ఎన్నో సర్వర్ ఇష్యూస్ అయిపోతున్నాయి అట్లాంటిది ఇట్ విల్ బి టఫ్ ఫర్ దెమ్ for more updates మిలిటరీ లాబీ మెయింటైన్ చేయటము ఇది అంతా అంటే కనుక టీమ్స్ అన్ని ఏఎన్ఎస్ ని టార్గెట్ చేస్తారు అక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఎలిమినేట్ చేస్తారు మ్యాక్స్ మిరామర్ లో డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఛాంపియన్స్ అట్లానే అంటారు రిషి డ్యూడ్ చూద్దాం అయితే లెట్స్ సీ you on the battleground PUBG Mobile Lite start We will see you on the battleground. PUBG Mobile Lite pre-register August 25th. I'm excited for it, Max. Register చేసుకోవాలంట PUBG Mobile Lite కి. On your Instagram. I guess excited PUBG Mobile Lite కి. ఉంటదా లేదా మన దగ్గర అనేది చిన్న డౌట్ నాకు అంతే. Every single day about PUBG Mobile Lite. When is it coming back? When is it going to get an update? It's getting an update later this year. God like eliminate అయినట్టేనా బీటెక్ గేమింగ్ డూడ్ ఎవరు ఎలిమినేట్ అవ్వరు డూడ్ ఆల్రెడీ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లోకి వచ్చేసారు ఎలిమినేషన్ అనేది లేదు ఇంకా కప్పు కొడతారా లేదా అనేదే ఉంటది అంతే చాలా బాగా స్టార్ట్ చేశారు కదా మన వ్లాగ్స్ డూడ్ ఇవాళ ఇదే మొమెంటం కంటిన్యూ చేయాలి మనోళ్ళు అంటే కప్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళి మన కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నందుకు ఒక బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అనుకోండి మన అందరికీ ఒక సంతోషం టీమ్ 40 వాళ్ళు 22 పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారంట ఇవాళ ఫస్ట్ రౌండ్ మ్యాచ్ లో టీమ్ 40 వాళ్ళు 22 పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారు అండ్ ఎన్ఎస్ 18 పాయింట్స్ లవ్లీ ఫలూలా 17 పాయింట్స్ గాడ్ లైక్ 15 పాయింట్స్ కొన్ని పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉంటుంటే మన వాళ్ళకి మజా ఉంటుండే అండ్ ఒరాంగుటాన్ 12 పాయింట్స్ ఫైనలీ మోస్ట్ అవైటెడ్ కమ్ బ్యాక్ మార్మన్ గ్రెనేడ్ చేశారా ముక్కు మీదకి వచ్చి పడిపోయింది డోంట్ వరీ నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేస్తున్నాను షార్ట్ వీడియోస్ అవి చూడండి మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది నేను తెలియని వాళ్ళకి ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి ఐడియా లేని కొత్త ప్లేయర్స్ ని కవర్ చేద్దాం అనేది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్
క్వశ్చన్. సో మీకు షార్ట్ వీడియోస్ అవి పోస్ట్ చేస్తున్నాను dude. అవి ఒకసారి చెక్ చేస్తే మీకు క్లియర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఆ పైన ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ పెట్టండి. PUBG Mobile Lite literally we the teams no dude అన్ని టీమ్స్ మన టీమ్సే అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నాం కదా. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు మాత్రం ఇన్సేన్ ఈ రోజు సేమ్ అలానే ప్లే చేసి ఫస్ట్ నుంచి కదా రైండోట్ ఫస్ట్ నుంచి గాడ్ లైక్ ఇంకా ఒరాంగుటన్ ఇద్దరు కూడా ఈ మాదిరిగా ఆడి ఉంటే భలే ఉండేది చెప్పాలంటే. 122 పాయింట్స్ రీచ్ అయిన టీమ్స్ లాస్ట్ వరకు డిన్నర్ కొట్టకపోతే ఇవాళ లాస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఏ టీం అయితే టేబుల్ టాప్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి కప్ అయిపోతుంది. సింపుల్. ఎన్ఎస్ వల్ల లాస్ట్ షార్ట్ వీడియో చేయడం వల్ల లాస్ట్ ఇట్స్ ఆసమ్ కదా. ఇంకా చాలా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లోంచి తీస్తే. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు నిన్న రౌండ్ మ్యాచ్ చికెన్ కూడా ఒక క్రేజీ ఫైట్ తెలుసా, నాకు అక్కడ కూడా బాగా నచ్చింది. ఎన్ఎస్ వాళ్ళేనా ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు కానీ చూస్తాను నేను అదొకసారి. షోయబ్ డూడ్ నేను డైలీ స్ట్రీమ్ చేస్తాను కదా, నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను. PUBG Mobile Lite కన్ఫర్మ్. yes ఏ టీమ్ కే కప్ కొడుతుంది అనుకుంటున్నారా? ఇది చూసారా అసలు టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు 123 పాయింట్స్ కి వెళ్ళిపోయినారు. ఇయే 122. నెక్స్ట్ అరోరా వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో అరోరా కొంచెం త్వరగా ఎలిమినేట్ అవ్వకపోయి ఉండుంటే కనుక వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తుండే అనుకోండి. సో 122 మన స్మాష్ పాయింట్ థ్రెష్ హోల్డ్ కదా. ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఎరేనా ఈ టూ టీమ్స్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరికొకరు కప్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఏమంటారు? నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కే ఇంకా టోర్నమెంట్ ఎండ్ అయిపోతుంది అంటారా? నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కే వరల్డ్ కప్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతారా? డౌట్ వస్తుంది నాకు. చూద్దాం. ఎన్ఎస్ వాళ్ళ మీద నాకు ఎందుకో అనుమానంగా ఉంది. What do you see guys? ర్యాంకిల్ కదా ఎట్లా ఉంటుందో. గాడ్ లైక్ ఈజ్ ఇన్ 9th పొజిషన్, ఒరాంగుటన్ ఈజ్ ఇన్ 13th పొజిషన్ అంట. ఇంట్రెస్టింగ్. ఇంకా మిగిలిన టీమ్స్ పొజిషన్స్ చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. 72 పాయింట్స్ ఉన్నాయి గాడ్ లైక్ దగ్గర, ఒరాంగుటన్ 57. Special shout out to Admino having an absolute banger of a game too. I think it's about 7 eliminations just by themselves, and they were able to sort of scout and hold that, and just getting like that 15 elimination points on the board is insanity, especially from where they were sitting earlier today. But I want to check real quick the rankings. We did see for a quick second there. 11 points away for 4th Thrives now. Jumping around from the middle pack. NS has many dinners. Yes. This is what I keep saying. అది కూడా మెన్షన్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. NS కి S2G అయితే నిన్నే కొట్టేశారు అనుకోండి. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఇవాళ టార్గెట్ కి రీచ్ అయ్యారు. అవ్వదు ఎందుకంటే రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని మేబీ ఆ 2 టీమ్స్ మీద ఎస్ ఇందాక ఒక పర్సన్ కూడా సేమ్ ఇదే విషయం చెప్పారు. ఆ 2 టీమ్స్ మీద లైక్ పర్టికులర్ గా ఫోకస్ చేయడానికి అవుతుందో లేదో తెలీదు. షాట్ మాత్రం ఇట్ వాస్ సంథింగ్ ఎల్స్. గ్రూప్ స్టేజెస్ లో జరిగిన దానికోసమేనా మీరు రైమ్ డూడ్ మాట్లాడుతున్నారు? గాడ్ లైక్ కి ఫస్ట్ ఒక మ్యాచ్ పడి ఉంటే అప్పుడే ఉన్న ఫామ్ భలే ఉండేది. యా అన్నోన్ డూడ్. yes కానీ గాడ్ లైక్ గురించి మనం తప్పకుండా మాట్లాడుకోవాలి తెలుసా, ఎందుకంటే అంటే అంత కన్సిస్టెన్సీ లేదు. కానీ నిన్న 1v4 క్లచ్ ఏదైతే ఉందో అంటే గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద 1v4 క్లచ్ అండ్ దట్ టు గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఫుల్ కన్సిస్టెన్సీ ఉన్న టీమ్ వైటాలిటీ లాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ ని 1v4 క్లచ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్ యాక్చువల్లీ. మొత్తం ఒక పెద్ద షాకింగ్ థింగ్ తెలుసా అది చెప్పాలంటే. కంబ్యాక్ అంటే ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గానే ఉన్నారు కదా వివేక్ డూడ్. వాళ్ళు ఎక్కడ డౌన్ అయ్యారు? AKOP దగ్గరికి ఏమన్నా గ్రెనేడా? ఓ యా గైస్ వి షుడ్ సీ దిస్ మూమెంట్. చూడండి ఫలక్ ఇక్కడ గ్రెనేడ్ తో AKOP కి నాక్ చేశారు, కానీ T24 దగ్గర నుంచి వచ్చిన గ్రెనేడ్ కి ఇక్కడ ఫలక్ కే నాక్ అయిపోయారు. సొంత టీమేట్ ఇక్కడ నాక్ అయిపోయారు. ఆ ఫినిష్ ఎవరికి వెళ్ళింది? 6 అకౌంట్ లోకి వెళ్ళింది ఆ కిల్. Background music for you, Max. That was a great. We got the drums, we got the jingle too. But yeah, for that team, I mean, overall, it's a great start here for the final day of PMWC at EWC 26.
ఎలా టార్గెట్ చేస్తారు? ఎస్కే బాజీ గారు టీమ్ నేమ్స్ కనపడవు, కానీ ఇప్పుడు రౌండోలో అలాగా కాకుండా ఇరాంగిల్లో అయితే రెగ్యులర్ డ్రాప్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి కదా, డ్రాప్ లొకేషన్స్ ని బట్టి ప్లేయర్స్ ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకా కొన్నిసార్లు ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మంచి అనలిస్ట్ ఉంటే కనుక టీమ్స్ రెగ్యులర్ రొటేషన్ ప్యాటర్న్స్, ఈ జోన్ వస్తే ఈ టీమ్ ఇటు నుంచి రొటేషన్ చేస్తారు అని ఒక డేటా ఉంటది కదా, దాన్ని బట్టి కూడా టార్గెట్ చేయొచ్చు. అట్లాగా దట్స్ సూసైడ్. Still, how many matches are there? ఆనంద్ గారు, ఇవాళ ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉంటాయో తెలియదు dude మనకి. మ్యాక్స్ అయితే 6 మ్యాచెస్. ఈ లోపలే టోర్నమెంట్ అయితే అయిపోవచ్చు. All of the storylines are merging together in favor of the South Korean team of Nongchon Red Bulls. They could be looking మన టీమ్ పాయింట్స్ అన్ని ఇప్పుడు అరౌండ్ 70 అట్లా ఉన్నాయి గాడ్ లైక్ కి, అరౌండ్ 50 ఏమో ఒరంగుటాన్ కి. వెన్నుపోటు యా కట్టప్ప. It's going to be even more complicated for them to reach. అరోరా వాళ్ళు కంబ్యాక్ బాగా ఇచ్చారు, చచ్చిపోయారు కదా వాళ్ళు ముందే. When we've seen this a lot of times in, Smash Rolling last day, all of this sort of stuff, you do tend to see other teams actually go ahead and change their drop location to avoid getting targeted. But you're right, Seven, right? We are going to be looking at those rotations. We need Fourth Rise, we need Nongshim, we need E-Arena. అందరూ ఆగన్ దాని పైన నేను వీడియో చేస్తాను dude. Those teams, Aurora did not have a good game at all. Today final day, yes. They need to make sure their rotations are on ఇవాళ point. final day. Change them a little bit just to avoid any early eliminations, because right now కిల్ ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది టర్కీ డూడ్, కానీ టీమ్ 1 ప్లేయర్ 2, టీమ్ 3 ప్లేయర్ 4 అట్లా కనపడుతుంది. any chances going out earlier. You're gonna have to use those spidey senses. ఈఏ కప్ తీసుకొని వెళ్తే ఐ యూ హ్యాపీ? సంజు డూడ్ యా, ఈఏ కప్ తీసుకొని వెళ్తే నేను హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతాను. అంటే ఏ టీం కప్ తీసుకొని వెళ్ళినా కూడా, అంటే వాళ్ళు ఇక్కడి వరకు వచ్చారు అంటే ప్రతి ఒక్క ప్లేయర్ జర్నీని, ప్రతి ఒక్క టీం జర్నీని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనుకోండి. కానీ ఈఏ వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా, అంటే ఇండియా తర్వాత ఈఏ వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా అనమాట. ఎందుకంటే ఈఏ వాళ్ళు రౌండో మ్యాచ్లో ఆల్మోస్ట్ 20 అబోవ్ కిల్స్ కొట్టారు. 26 ఎంతో కదా, 27 అబోవ్ కిల్స్ కొట్టారు. ఆ మ్యాచ్ అబ్సల్యూట్ సినిమా, ప్యూర్ యాక్షన్ తెలుసా. నేనే కాదు అందరు ఫ్యాన్ అయిపోయారు వాళ్ళకి, అందరూ. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే ఉందో, కాటేరమ్మ కొడుకులు అన్నట్టు ఆ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేశారు కదా, దానికి బాగా ఇంప్రెస్ అయిపోయా నేను. ఒక చిన్న ప్రేమ పుట్టేసింది ఆ టీం పైన, అందుకని ఐల్ బి హ్యాపీ అన్నమాట. This match could be final match. Let's see. Is that Spider-Man? Web swing your way around the city, or you can even use your webs in combat to slow down or trap your opponents. And of course, there's so much to discover beyond the fights. Is that Spider-Man? Spider-Man ki door తీయడానికి కష్టమైపోయింది పాపం. You can visit Peter Parker's apartment and hunt for hidden Easter eggs inspired by the world of Spider-Man. From Peter's messages to secret clues to hidden surprises that you're going to have to find yourselves. And remember your favorite Spider-Man movies? Well, here's your chance to recreate those iconic moments. Maybe you pull off a perfect rescue, maybe you escape a fight. ఫస్ట్ నుంచి బాగా ఆడిన టీమ్స్ ఎప్పుడు కప్ గెలవవు, కానీ బాలాజీ గారు ఈఏ ఫస్ట్ నుంచి బాగా ఆడలేదు డూడ్. మధ్యలో దెబ్బ అయిపోయారు వాళ్ళు. ఆ ఫస్ట్ డేనే బాగా ఆడారు వాళ్ళు, తర్వాత మళ్ళీ సర్వైవల్ ఫేజ్ లో కొంచెం డీసెంట్ గేమ్ ప్లే. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎస్పవర్ సౌమ్యకి రివైవ్ కోసం వెళ్ళకుండా ఉంటే ఫైట్ ఈజీ అయ్యేది. ఇక సౌమ్య ల్యాండ్ అయిన వెంటనే నాక్. ఎప్పుడు We have got Spider-Man on stage. రౌండ్ మ్యాచ్ లో అయితే రికాల్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. He's going to be handing out PUBG Mobile merch in and amongst the arena. So make some noise for Spider-Man! Hi TFS dude. Godlike. Dil se godlike.
Oh, it's good to see the heroes back in action on every single front, from Spider-Man to Hyunbin and the rest of Nongshim. Heroes is the name of the game today. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయో తెలీదు. Been heroes in their own right. Nongshim Red Force ఎందుకంటే మ్యాక్స్ 6 మ్యాచెస్. మనోళ్ళు ఎప్పుడు చికెన్ డిన్నర్ కొడితే అప్పుడు కప్ వచ్చేస్తుంది. their way to that smash zone. E-Arena held their nerve. They played that west side well, and they just got across. What if godlike clutch back-to-back dinners? I'll dancify. I'll celebratify. Because Rondo, I'll appreciate NS for the consistency. So true, dude. So true. NS వాళ్ళ నిన్న చికెన్ డిన్నర్, ఇవాళ చికెన్ డిన్నర్ ఈజ్ లైక్ అ లెసన్ ఫర్ మీ చెప్పాలంటే. చాలా నేర్చుకున్నా తెలుసా ఈ టోర్నమెంట్ నుంచి. చిన్న చిన్న మూమెంట్సే ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి, ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అట్లా ప్రూవ్ అయింది తెలుసా. రికాల్ కి వెళ్ళే జోన్ లోకి ఎస్ పవర్ ఓకే ఇన్సెంట్ డూడ్. అదొకసారి మళ్ళీ చూడాలి అయితే. T24 is real Durandar. I was about to say that. Funny dude. Yes. Into the smash zone. There are that what you have done for God like S power. Ritual definitely remember. It is going to rhyme dude. Yes. The world actually. The world will remember the clutch. Yeah, I'm glad we were able to get on the cast here. God like team for dude. That's okay dude. We're not chasing any targets. True. Could we see మన టార్గెట్ చాలా పెద్దది. చిన్న టార్గెట్స్ కావు మనవి. one single squad that could win it? That would be హాయ్ మంకీ డే లఫీ డూడ్. ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను డూడ్. కొంచెం టైం పడుతుంది అట్లా. కెన్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ? అన్ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ తమిళ్. మిస్టర్ కాబ్ దిస్ ఇస్ తెలుగు బై ద వే, అండ్ తెలుగు is my mother tongue, and I'm doing this watch party for my local people dude, so that my Telugu people will get some awareness about esports. They'll come to know about esports. That was my intention, so I cannot switch my language now. Might get a little bit nice. Hey, you know, I can't say. But live stream కొంచెం డిలే ఉంది dude. Situation where teams who are certainly below those top two will really hard commit. ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేన్ పాత్ తెలుసా. కంప్లీట్లీ బాటమ్ లో వచ్చింది కదా. Will definitely జోన్ నార్త్ అండ్ సైడ్ వస్తే బాగుంటది. ప్లేన్ పాత్ సదరన్ సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమంటారు. ఈవెన్ ఇన్ గ్రూప్ మ్యాచెస్ కూడా హేటెడ్ NS ఫర్ our teams. Beauty of themselves have smashed multiple of their regional tournaments. Happy Sunday, Pune Saga garu. Exactly the same. Top players lo most eliminations list lo evaru unnaru? Mormon, Tizzy, IQ anta. You guys go out of your way to take them out. Lovely. And they said, well, at a certain point we have to. You know what I'm saying? Eren, Scarface, inka Falak. Most damage lo veelu kanpadunaru. Bad game to ensure that we can continue in this tournament to possibly come back. We're going to do it, right? So even God like orangutan iddaru okate direction lo potunara enti. Aa tension la kante మనకి లైఫ్ లో ఈ టెన్షన్ ఎక్కువైపోతున్నాయి. Really needs to have that kind of same mentality, because if you want to be able to move up the leaderboards, there are massive jumps in prize pools as we go from third to fifth place. So you want to be able to stay in this tournament as long as possible, and this one's going to be a fun one. We got a nice Eastern Circle. I don't know about nice. Shrimantuda part 2.0. East of it, and Milta Power, Lipovka's in there as well. A lot of water here, Jukes. NS team had great team game. వాళ్ళు ఎప్పుడు 4 alive కదా మనీష్ dude. చాలా మంచి కోఆర్డినేషన్. టియాన్బా వాళ్ళు ఐడియా ఎంబ్రీకి నాక్ చేశారు. కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. కార్ ఉండగా కూడా కార్ తీసుకోకుండా సైకిల్ తో స్కిట్ కొట్టాలి అనుకున్నారు చూడండి. అది ష్వెబ్స్ అంటే. And they're going to go ahead and be looting all this north side. ఎంబ్రీ ఇంకా బతికే ఉన్నారు. రివైవ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా. ఫస్ట్ ప్లేట్ ఎవరి అకౌంట్ లోకి వెళ్ళట్లా. NGX నిగ్మా గెలాక్సీ ఒక ప్లేయర్ తక్కువ HP ఉన్నారు. ఏమైందో చూడాలి. Rotation camp, things like that are going to start coming into play here. And man, this is gonna get intense. Yeah, a lot of teams looking to put pressure on as the fight in near Gatka between Eden and Tiamba is still popping off. Remember, this is an tournament finals ఈ రోజే dude. Move out this way with the plane. Finals 3 days జరుగుతది. Final got to get stuck straight in. ఐడియా వర్సెస్ టియాన్బా ఫైట్ అంట. Neither team is మైలుకి నాక్ చేశారు. Aching on the inside of the building. ఎంబ్రేకి కూడా రివరాలే. Top floor now has Eagle to contend with as well. Drops a nade down to the ground floor. He tries to fend off the remaining. మైలుని ఫినిష్ కూడా చేస్తారు. ఏమైందో తెలీదు కానీ మైలు is not performing well కదా. Not up to the mark. Oh by crazy shotgun. One more barrel, but it's not enough to blast it back. Last low. But with only 2 players, and Horror can just move in and maybe just sweep this one through. A
very strange hot drop సో coming టీమ్ through. ఐడియా వాళ్ళని మొత్తంకే వైప్ చేశారు. టియాన్బా ఓన్లీ 2 players ఉన్నారు. ఓ టీమ్ హోరా టియాన్బా పైకి వచ్చారు. ఒక ప్లేయర్ డౌన్. ఈగల్ మాత్రమే ఉన్నారు. 1v3 అవుతుందంటారా? ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఈగల్ వర్సెస్ టీమ్ హోరా. He didn't even fight back. అయిపోయింది ఇక. టీమ్ హోరా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సారీ టీమ్ టియాన్బా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. The fans have been plenty loud and we've loved it, but they haven't quite had the performance that we were maybe అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా coming into the games in these finals. అంటే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినా ఇంత తొందరగానే 2 teams ఎలిమినేట్ అయిపోవడం టోటలీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్. In that smash zone, it is a bit unfortunate. It is not great, but they can look pretty good in game. We know that. And one of the ways that you can look good in game at home is with the Naruto skins. Make sure you're heading into game. Time dude, what will the character sets? When will next World Cup? And you can look as good as anyone. Taking on those. But I think that next year. Yeah, get that ninjutsu going. And honestly, yeah, it seems like Aura, OG, they're going to need to bust some of that out if they want to be able to make a crazy run for it. Mathematically, it is still possible, right? If Aura, they start with 3, they're going to need a 20-point game here. ఈ మ్యాచ్ లో స్మాష్ పాయింట్స్ రీచ్ అయితే తర్వాత మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. రెండు ఒకటే మ్యాచ్ లో అయితే కౌంట్ అవ్వదు. You know what I'm saying? We still have enough games to do. ఈ మ్యాచ్ లో స్మాష్ పాయింట్స్ వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలి. అప్పుడు స్మాష్ రూల్ అనేది వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది. అప్పుడు ఆ తర్వాత కొట్టిన చికెన్ డిన్నర్ కే వాల్యూ ఉంటుంది. కౌంట్ అవుతుంది. After this one. So a lot of different factors to play out. The problem also is the fact that we get later and later into this tournament. The desperation is going to raise tremendously, right? So these teams in the mid-pack are going to even start playing hyper-aggressive because they're going to know, right? Their coaches are going to tell them, hey, man, look, you made it all the way full screen stream మన సెకండ్ ఛానల్ లో వస్తుంది. లేడీ ప్రెడిటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది ఫుల్ స్క్రీన్. మన సెకండ్ ఛానల్ సారీ. Right? Well, that's, I mean, there's still placements on the line and all of that sort of thing. I'm just looking at the map at the moment and I'm seeing that Nongshim Red Force might be in with their first fight in a moment, which is going to enlighten the rest of the lobby as to sort of where they're playing, what sort of conflicts they could be running into. A 2-2 split across Milta right now for Nongshim as they హాయ్ శ్రీను గారు. చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి. So that crossing does come through. మనం వినని గేమ్స్ కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. Alola in the hovercraft have plenty of armor to rebuff the first volley, but there's more still being flung down range, and it's going to have to divert them all. NS players ఒకరికి డౌన్ చేశారు. R3 కి డౌన్ చేశారు. కన్ఫర్మ్ ఇంకా R3 కి అందరు పాపం కొడుతున్నారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా అతనే ఫస్ట్ నాక్ అయ్యారు. ఇప్పుడు కూడా అదే సిచ్యువేషన్ అవుతుంది. Down a player. The thing is though, if team happen to hear those shots, ఇద్దరు కూడా గట్టిగా ట్రై చేస్తారు తెలుసా చికెన్ డిన్నర్ కోసము. That is going to be a factor. నాకు ఎందుకో ఈ మ్యాచ్ తోనే ఎండ్ అయిపోతుందేమో టోర్నమెంట్ అనిపిస్తుంది. మీకు ఎవరికైనా అట్లాంటి ఫీల్ వస్తుందా? I mean, teams should be aware, right, of where they're playing based on the fact that it was Alola that they knocked, and Nongshim Red Force generally going to be in this sort of location. They'll know that Alola are coming up from Novo. ఎవరికైనా ఫీల్ వస్తుందా? So it should be a pretty. ఈ గేమ్ కంట్రోల్ తో ఆడుతున్నారు రష్ లేకుండా. పీటర్ డూడ్ ఎస్ అంటే బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ కొంచెం రష్ చేస్తున్నారు. అందుకే కదా మనకి 2 teams ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి చూసాము. కానీ బాటమ్ టీమ్స్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు. టాప్ టీమ్స్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు. టాప్ లో ఎస్పెషల్లీ ఏవైతే టీమ్స్ స్మాష్ పాయింట్స్ రీచ్ అయిపోయాయో వాళ్ళు ఇంకా టోటల్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చికెన్ డిన్నర్ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి. Pretty wild rotations here. Speaking of wild rotations, we got Enigma Galaxy rocking their 2-2 split. The same again. Same again. You know, I actually talked to Ralph a little earlier this morning. అంతా స్లో పేస్ లో జరుగుతుంది. ఏనా ఓజీకి ఏ ఫైట్ అయితే మిడిల్ లో ఎస్ పవర్ వచ్చి నేను వేసారు ఏమీ తెలీదు అన్నట్టు. బాగుండు ఆ సీన్ రిపీట్ అయితే బాగుందా? అవ్వా 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 పాపం ఎన్ఎస్ కన్ఫర్మ్ గా డిన్నర్ చేస్తుంది. ఎక్కువ ఫైట్స్ కి వెళ్ళదు. అండ్ టీమ్ ఈఏ కూడా చిట్టి డూడ్ టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు ఏంటో చాలా ర్యాండమ్ గా ఉంది వాళ్ళ గేమ్ ప్లే. అంటే అప్పుడే బాగా ఆడేస్తారు, అప్పుడే డొక్కులాగా అయిపోతారు, అట్లా అయిపోతుంది. ఎన్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ కనిపించింది. అంటే అది ఇదే టీం అన్నట్టు ఉండాలి, రోజుకొకలాగా కనపడకూడదు. కానీ ఈ టీం ఏ వాళ్ళు మ్యాచ్ కొకలాగా కనపడతారు. I mean, maybe not sensible, but possible, certainly. It's difficult. Telugu movies, dude. Guys, can we have some likes? Jaldi like kottni vallu evarana unte like chesesi ee stream ni share cheyandi. ఇప్పుడు నడుస్తుంది PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్ అన్నమాట.
వరల్డ్ బెస్ట్ 16 టీమ్స్ ఇక్కడ మనకి కనపడుతున్నాయి అండ్ దీంట్లో 2 ఇండియన్ టీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరు కప్ కొడతారో ఇవాళ డిసైడ్ అయిపోతుంది. సంజు రూట్ అవునవును గాడ్ లైక్ ఫుల్ రష్ ఆడాలి అనుకుంటే సో దట్ పాయింట్స్ టేబుల్ కి పైన, కానీ రష్ లో అయితే ఆగమాగం అవ్వకూడదు అంతే. టీమ్ ఏ వాళ్ళకి గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి రొటేషన్ క్లాష్ అవుతుంది. వీ క్యాన్ సీ దట్. ఫ్లాష్ వాళ్ళు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వైపుకే వస్తున్నారు. జోన్ సెంటర్ లో టీమ్ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. 40 కూడా ఇదే ఏరియాలో ఉంది. ఎన్ఎస్ మిల్టాలోనే ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇంకా జోన్ ఉంది కాబట్టి. జోకర్ ఆల్రెడీ అడ్మినోకి స్పాట్ చేశారు. ఐ థింక్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి కూడా టీమ్ ఏ ప్లేయర్స్ గురించి ఇన్ఫో ఉందనుకుంటా. మార్మన్ ఇంకా జోకర్ ఇద్దరు గాడ్ లైక్ వాళ్ళకైతే స్పాట్ చేశారు. వీళ్ళిద్దరు 2x2 ఉన్నట్టున్నారు కదా. గాడ్ లైక్ వాళ్ళంతా ఒకటే కాంపౌండ్ కి వెళ్ళిపోయారు, షెల్టా కాంపౌండ్ దగ్గరికి. ఒక ప్లేయర్ ఇక్కడికి వెళ్ళి లార్డ్ ఇక్కడ నుంచి జంపింగ్ పోయిన రాఫ్ కి నాకు సంబంధం లేదు. అయ్యో ఇది చాలా దారుణం తెలుసా. ఇది ఈ కిలి ఎవరికి వెళ్తుంది? ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కొట్టారు. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి నిగ్మా గెలాక్సీ లార్డ్ ఫ్రీ కిల్ ఇచ్చారు, లిటరలీ ఫ్రీ కిల్. పర్లేదు, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ నేను క్లాసిక్స్ లోనే చేస్తాము అనుకున్నా, కానీ ఇక్కడ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇందాక టీమ్మేట్ మీద గ్రెనేడ్ వేసుకోవడం, ఇప్పుడు ఏమో కార్ లోంచి దుంకి చచ్చిపోవడం. ఎవరు కూడా అలాంటి మూమెంట్స్ ఏమన్నా మీకు మ్యాచ్ లో జరిగితే ఏం ఎంబారెస్ ఫీల్ అవ్వకండి, ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ లోనే గిసంటి మిస్టేక్లు జరుగుతున్నాయి అని అంటే క్లాసిక్ లో జరగడంలో తప్పు లేదు కదా. You got the other titans of the lobby, E-Arena holding down the north side. So both these teams able to fight తీసుకోకూడదు. ఒరిజినల్ ఏ అయితే ఏం చేస్తారో చూద్దాం. అబ్బా మళ్ళీ ఎందుకంటే చూపిస్తారు, మాయపైన గాయాన్ని ఎందుకంటే కెలికి మరీ నొప్పి పుట్టిస్తారు. యుఎల్ఏ క్విక్ రాగానే వాళ్ళ టీమ్మేట్ ఏంది ఫైర్ చేస్తా ఉండే. అబ్బో వీళ్ళు చూడండి ఎక్కడికి వచ్చారు. It's a bad time. It's a bad time. I feel like it may have worked before. అటు వైపు ఉండే తెలుసా, మొత్తం రూయిన్స్ అటు సైడ్ ఎటో ఉండి అటు నుంచి ఇయే వాళ్ళు మొత్తం కిఫోఫ్కా దగ్గరికి వచ్చేసారు. అరోరా వాళ్ళు కూడా పాసివ్ అయిపోయారు. అరోరా వాళ్ళు స్మాష్ పాయింట్స్ రీచ్ అవ్వడానికి కొంచెం ఈ మ్యాచ్ లో గట్టిగా పొజిషన్ పాయింట్స్ అండ్ కిల్స్ కూడా కావాలి వాళ్ళకి. కానీ ఎన్ఎస్ అండ్ ఈఏ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లోనే రాండోలోనే ఈ పాయింట్స్ కొట్టారు కదా, అది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే రాండోలో కిల్స్ ఎక్కువ కొట్టొచ్చు, రికాల్ కూడా ఉంటది కాబట్టి బెనిఫిట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి కదా. మిగతావి అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈ మ్యాచెస్ లోంచి స్మాష్ పాయింట్ కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే చాలా కష్టపడాలి, ఎందుకంటే చిన్నగా సిచ్యువేషన్ అటు ఇటు తేడా అయింది అని అంటే పోతారు కాబట్టి. గాడ్ లైక్ కప్ కొడితే మీరు BGML లో 20 కిల్స్ చేయాలి. ఓకే రూట్. PUBG వరల్డ్ కప్ లైవ్ స్ట్రీమ్ రైట్స్ పర్చేస్ చేస్తావా, ఫ్రీగా ఇస్తారా? డూడ్ ఏది ఎవ్వరు పర్చేస్ చెయ్యరు డూడ్, వాళ్ళే మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారు. is where the big threats waiting lie. for NS and EA elimination this match. Damn dude, you sound like an absolute psycho telsa actually. Hi Nitin Dev dude. Nitin dude, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? Big shout out to Nitin dude. Thanks for your support. बहुत बढ़िया हूँ. But I feel like they do need to move into the God like split అయ్యో మిస్ అయిపోయాను. ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. ఒక ఇద్దరు జోన్ లోపల వచ్చారు, ఇంకొక ఇద్దరు బయట. దాన్ని వాళ్ళు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఏంటో చూడాలి. స్ప్లిట్ లో ఉండి జోన్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం గన్ పవర్ లో అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు కదా. యశ్వంత్ రూట్ చిల్ అన్ని మర్చిపోండి, ఇక్కడికి వచ్చారు కదా. ప్రశాంత్ గారు సైకో మోడ్ యాక్టివేట్ చేశారు కదా మీరు. ఎవరి మొబైల్ వాళ్ళు కాదు, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళే మొబైల్స్ ఇస్తారు. హానర్ మొబైల్స్ ఏదో ఉంది. అదే ఆ స్ప్లిట్ ని వాళ్ళు అసలు ఎలా ఏం చేయడానికి స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో అది చూడాలి. And I hope Indian team name godlike orangutan. I'm thinking back
లెఫ్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు అనుకుంటా వీళ్ళు. హోరా స్లీపీ చూడండి అక్కడ పక్కన స్కార్ ఫేస్ ఆగబట్టుకొని రెడీగా ఉంటే స్లీపీ ఇక్కడ బగ్గీని లెఫ్ట్ రైట్ అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ఏమవుతుందో. గాడ్ లైక్ అందరూ వచ్చేసారు, అసెంబ్ల్ అయిపోయారు. టీమ్ వైటాలిటీకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఫెడరాలెస్ ఆల్రెడీ స్కౌట్ చేసి ఇక్కడ ఇన్ఫో తీసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో ఫైట్ జరగకూడదబ్బా. ఇక్కడ దగ్గరలోనే అనుకుంటా కదా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఉండే. అక్కడ టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఫలక్ కూడా స్కౌట్ చేస్తారు. టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ కి కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ గురించి ఇన్ఫో అయితే ఉంది. కానీ ఓపెన్ ఏరియా ఇలాంటి ఫైట్ అట్లాంటి ఏరియాస్ లో ఫైట్స్ చెప్పలేము. వెనక ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు దూరం నుంచి ఫ్యూరియా వాళ్ళు, దగ్గరలోనే ఉన్న టీమ్ 40 వాళ్ళు అందరు జాయిన్ అవుతారు. నేను ఆల్తా అని కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. కానీ జోన్ కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉందిలే. షెల్టర్ వైపు జోన్ వస్తే అది ఎట్లా ఉంటదని అంటే ఫంక్షన్ లెక్క ఉంటుంది. ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు తింటున్నారు, ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు ఏం అర్థం కాదు. అట్లా అయిపోతుంది తెలుసా. Who knows where they'd be on the leaderboards here, but they put themselves in a good position. They're still in 10th place, 72 points. They're going to go for the back-to-back chicken dinner. They realize it, like, hey, ఏ వాళ్ళు ఒక్క కిల్ కూడా చేయలేదు తెలుసా. జోన్ టు జోన్ మూవ్ అవుతా ఉన్నారు అంతే వాళ్ళు. ఈవెన్ ఎన్ఎస్ కూడా చూడండి. ఎన్ఎస్ అక్కడ మిల్టా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర హోల్డ్ చేశారు. 2/1/1 స్ప్లిట్ అంట. ఇంట్రెస్టింగ్. ఈజీ ఇప్పుడు ఆరామ్సే జోన్ కి వెళ్ళిపోతారు. అండ్ గాడ్ లైక్ దగ్గర కూడా జోన్ లేదు. గాడ్ లైక్ ఎట్ నుంచి జోన్ లోపలికి వస్తారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ జోన్ బార్డర్ లో హోల్డ్ చేసి ఉన్నారు కదా. వాళ్ళు అటు నుంచి వస్తారా ఎటు నుంచి వస్తారో చూడాలి. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇంకా గాడ్ లైక్ కి దగ్గరగానే ఉన్నారు. హోరాకి ఏకి ఫైట్ అవుతుందా. టర్నీ స్లీపీ ఇక్కడికి వచ్చి వెంటనే ఈలతో మనకెందుకు వచ్చిందిలే అన్నట్టు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు కదా. స్మాష్ పాయింట్స్ కోసం ఎస్ అంటే టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం, అంటే వాళ్ళకి అవసరం స్మాష్ పాయింట్స్ కాదు, చికెన్ కొట్టడం అవసరం కాబట్టి పాసివ్ గా ఉంటారు. హోరా 40 హుజైఫాకి డౌన్ చేశారు. S2G నిగ్మా గెలాక్సీకి ULA కి ఫైట్. క్లాస్ ఇక్కడ డౌన్, సాటర్న్ వస్తున్నారు. Y4 దగ్గర మాలీ ఉండడంతో లాక్ అయిపోయారు. ఈ గ్యాప్ లో క్విక్ గా రెఫ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. 4th రైస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. లాస్ట్ ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. నిగ్మా గెలాక్సీ లాస్ట్ ప్లేయర్ కూడా డౌన్, వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ULF కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంట. టీమ్ హోరా మాత్రం లవ్లీ తెలుసా. ఒకవైపు S2G ఒకవైపు లవ్లీ. లవ్లీ అంటారు చూడండి. హోరా ఇస్ లవ్లీ. హోరా లవ్లీ. S2G ULF వాళ్ళు ఫ్యూరియాకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుందంట. ఇక్కడ వైటాలిటీ వాళ్ళు సోల్ కి డౌన్ చేశారు. అండ్ హ్యామ్ కి కూడా, హ్యామ్ కి దూరం నుంచి అనుకుంటా కదా నాక్. ఏకి ఓపీ గ్రెనేడ్ అది. అయిపోయింది. ఎవడు మా కమల్ బాయ్ ఉన్నారు. అండ్ యాక్చువల్లీ హిస్ నేమ్ ఇస్ కమకాజీ. కమల్ బాయ్ ఇస్ గుడ్. కొంచెం మనకి పిలుచుకోవడానికి బాగుంటది. వైటాలిటీ నుంచి కూడా ఇద్దరే ఉన్నారు. FL ఫ్లాష్ వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ ఏరియాలో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే హైట్ లో ఉంటారు కానీ కింద లోవర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు కదా. అంటే ఫ్లాష్ టీమ్ కి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఈఏకి హోరాకి ఫైట్ అవుతుంది. ఏకే ఓపీ గాడ్ లైక్ మాన్యాకి డౌన్ చేశారు. 6ని నాక్ చేశారు ఎస్ పవర్ విత్ హిస్ గ్రెనేడ్. కొంచెం కెమెరా వీళ్ళు మరి ఇక్కడే తిప్పుతున్నారు. కార్ లో తిరిగే వాళ్ళని ఎందుకు చూపిస్తున్నారు. విస్గార్డ్ గ్రెనేడ్ వేసి ఎస్ పవర్ కి నాక్ చేశారు. గాడ్ లైక్ సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఏమైతుందో చూడాలి. అండ్ ఈ ఫైట్ లోకి హోరా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ సామి సోలో ప్లేయర్. ఐ థింక్ పైనకి ఆబ్వియస్ అయిపోతుంది అక్కడ. వెరీ ఆబ్వియస్ పొజిషన్. ఒరాంగుటాన్ విస్గార్డ్ ఇక్కడ పుష్ చేశారు. సామి దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వచ్చే ఛాన్స్. నా గాల్లోనే కొట్టేశారు. గాడ్ లైక్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. హోరా వాళ్ళు వచ్చేసి సోలో ప్లేయర్
జస్ట్ 1 ప్లేయర్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అయిపోయింది. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళకి చికెన్ డిన్నర్ కొట్టే ఛాన్స్ లేదు. టీమ్ హోరా వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ కొంపలో కుంపడి పెట్టారమ్మా బాబు. అయింది. ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ వాళ్ళకి ఉంది చికెన్ కొట్టే ఛాన్స్. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కొట్టేస్తారని నాకు కొంచెం అనుమానంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళది బాగుంటది గేమ్ ప్లే అంతా కూడా చాలా తెలివిగా ఆడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు జోన్ వాళ్ళకి కొంచెం లేదు, మూవ్ అవుతున్నారు ఎన్ఎస్ వాళ్ళు. ఎటు వెళ్తారో చూడాలి. కానీ దగ్గరలోనే టీం అలూలా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. ఈ ఏరియాలో జోన్ వస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. ఎన్ఎస్ వాళ్ళని కూడా ఎవరైనా వేసేస్తే బాగుండు అని మనసులో లైట్ గా అనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టకపోతే ఇంకొక 2-3 మ్యాచ్లు చూడొచ్చు కదా. అందుకని ఎవ్రీవన్ ప్రే ఫర్ నాట్ గెటింగ్ డిన్నర్ ఫర్ టాప్ 3 teams. Damn chitty dude. Top 2 teams as of now. Top 2 teams. Speaking of lying in wait, yeah, you can see Nongshim Red Force. ఇగో ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాతనే కౌంట్ అవుతుంది. స్వెప్స్ చూడండి నో ఫియర్ కి కొట్టేశారు. But the crash from Aura so strong here. Playing it very cool. ఇటువైపు నుంచి ఒక 2 ప్లేయర్స్ వస్తే పక్క నుంచి ఇంకొకరు వచ్చేసారు. అదే ఆ 2 ప్లేయర్స్ ఆ టీమ్ ప్లేయర్స్ కదా. It all away with a 0 E limit. గాడ్ లైక్ అరూర్ వాళ్ళ ఫైట్ ని కూడా చూపించి ఉంటే బాగుండేది. Gotta be careful though with those shots. Orangutan, god like orangutan. Throwing down some smoke. I like how they put one vehicle in front of the other, so they at least sacrifice one. ఫ్లాష్ వాళ్ళు కొడతారేమో అనిపిస్తుంది ఈ మ్యాచ్ చికెన్. అంటే పొజిషన్ చూస్తే కొంచెం ఫ్లాష్ వాళ్ళ దగ్గర మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఏమంటారు? ఎన్ఎస్ వాళ్ళ అయిపోతే చాలు కదా వెంకీ. ఇంకో కొన్ని మ్యాచెస్ చూడొచ్చు మనం. యో గైస్ స్ట్రీమ్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఒకసారి జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. అండ్ మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటో చెప్పండి. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ జోన్ లో ఫ్లాష్ వాళ్ళ దగ్గర మంచి పొజిషన్ ఉంది అనిపిస్తుంది. మీరేమనుకుంటున్నారు? సో మంచి పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్లాష్ వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అని రఫ్ గా గెస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు మీరు కూడా గెస్ చేయండి, కానీ రీజన్ చెప్పడం మర్చిపోకండి నాకు కమెంట్స్ లో. Well, they will once that thirst happens. There it is. And there it is. So now they know 100% Nongshim Red Force is right here. Aurora నుంచి ఒక ప్లేయర్ డౌన్. Every single amount of their resources. ఎన్ఎస్ వాళ్ళకి ఇక్కడ బార్డర్ లో జోన్ ఉంది కాబట్టి పర్లేదు, కానీ తర్వాత వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళడం కొంచెం కష్టమే అనిపిస్తుంది. అలూలా ఎన్ఎస్ ని కొట్టేయండి. ఇటువైపు అలూలా, ఇటువైపు అరోరా. ఇద్దరికి మధ్యలో ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటు అంటే శాండ్విచ్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఏమంటారు? ఎన్ఎస్ వాళ్ళు గెలుస్తారు అంతే అనుకుంటున్నారా? ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ కప్ కొట్టినా ఐల్ బి హ్యాపీ. ఎన్ఎస్ దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఒరాంగుటాన్ కి ఫ్యూరియాకి ఫైట్, అతనికి గ్రెనేడ్ కి నాక్ అయిపోయారు. సైలెన్స్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. ఏకేఓపి డౌన్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా. ఏకేఓపిని కూడా చీఫ్ ఇక్కడ నాక్ చేస్తారు. అయిపోయింది. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు విస్గాడ్ ఫ్యూరియా. బాయ్ సైలెన్స్. That's a crazy clutch by Visgod. That's a crazy clutch. హోరా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసారు. విస్గాడ్ లో హెచ్పి. విస్గాడ్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు తెలియదు అనుకుంటా. నా పొజిషన్ రివీల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 1v3 నా క్లచ్ కొట్టారని హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే లోపు అయిపోయింది కదా. ఓకే ఎన్ఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తున్నారు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ టీజీకి డౌన్ చేశారు. ఆ కిల్ అరోరా టాప్ ఎత్తుకుపోయారు. మొత్తానికైతే ఎన్ఎస్ వాళ్ళు 4 స్టార్ట్ అయ్యారు జోన్ లోపలికి. 2 వచ్చినారు. 3 వచ్చేసారు. 3 వచ్చారు. అరోరా దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. ఫినిష్ చేసేస్తాను అనిపిస్తుంది ఎన్ఎస్ కి. అందరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క గ్రెనేడ్. కింబిన్ కి కనెక్ట్. ఎక్సీవై డౌన్. కింబిన్ నెక్స్ట్. స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ అయింది కదా, కొంచెం పోతుంది. సోఎస్ హెచ్పి చూడండి ఎంత ఉందో. జానబెత్తాడు హెచ్పి. బుల్లెట్ పక్క నుంచి పోయిందంటే నాక్ అయిపోతారు. ఫ్లాష్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. అరోరా దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. Not able to find those other confirmations. Vehicles are getting moved out the way though. That's the cover. Exivai down. Red Force desperately need.
యున్బిన్ దగ్గరికి రావట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఈ గ్యాప్ లో ఫ్లాష్ వాళ్ళు అరోరా రూఫస్ కి డౌన్ చేశారంట. మీరు తర్వాత కొట్టుకోవచ్చు, ఫస్ట్ ఎన్ఎస్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు కదా. నాకు ఇంకో మ్యాచ్ చూడాలని ఉంది అందుకని. అరోరా వాళ్ళు ఫోకస్ ఇటు పెట్టి ఏమైపోయిందనంటే వీళ్ళు కిల్ అయిపోయారు తెలుసా, వాళ్ళు కిల్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు అది ఇచ్చారు, గ్రెనేడ్లు ఇచ్చారు, తీసుకున్నాం, అయిపోయింది. ఎన్ఎస్ యున్బిన్ కొట్టేశారు తెలుసా, గ్రెనేడ్ వేసి ఒకరికి డౌన్ చేశారు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు అండ్ ఇంకా హోరా ఎన్ఎస్ కి ఎలిమినేట్ చేసేసారు ఇద్దరు కలిపి. అవును కదా, అంతే కదా. యా, హోరా స్లీపీ వచ్చేసి ఎన్ఎస్ సోయస్ కి నాక్ చేశారు. తర్వాత జిహస్ వచ్చేసి గ్రెనేడ్ తో హ్యూన్మెన్ కి డౌన్ చేశారు. దీంతో ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అంటే వాళ్ళు కప్ కొట్టకూడదని కాదు, ఇంకో 2 మ్యాచ్లు చూద్దామని అంతే. S2G do have the slimmest of opportunities. For me, it's Kamikaze needing to grab some third-party points off a fight. S2G వాళ్ళు కొంచెం సర్వైవ్ అవ్వాలి. 113 points, 122 to sneak it enough points is the target. To team into that smash zone. Next హోరా 13 kills అంట తెలుసా. 4v4 ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఫ్లాష్ వర్సెస్ హోరా. ప్రేయర్ గట్టిగానే ప్రేయర్ చేస్తున్నారు కదా అందరూ. అబ్బో ఏమి మొక్కులు మొక్కుతున్నారు అమ్మా బాబు. Anything less is not going to be enough for them to make that race to the top. I think Kamal Bhai can be a surprise match లో కదా. కామకేజ్ అక్కడ S2G నుంచి సోలో ప్లేయర్ కదా, ఫుల్ ప్యాసివ్ గా ఉండి S2G కి పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ట్రై చేస్తారు. పూరా వాళ్ళ స్ప్లిట్ బాగుంది ఇక్కడ, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. జోన్ లోపలే ఉన్నారు, ఇప్పుడు లేరు. జోన్ ఇప్పుడు టీమ్ ఫ్లాష్ కి టీమ్ వైటాలిటీకి సపోర్టింగ్ గా ఉంది. ఫ్లాష్ వాళ్ళు కామకేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఇద్దరు కలిపి కమల్ బాయ్ ని కొట్టించోట పట్టకుండా కొట్టేశారు. This is huge. Everyone's trying to move up their placement. Flash వాళ్ళు prize pool. Every single placement up is big money. చూడాలి. Aura though, this is the game of a lifetime for them. This is one of those opportunities that gets your squad excited, gets them pumped up to finally. వెళ్ళి అక్కడ కిల్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కాంపౌండ్ కి వచ్చేసారు. జోన్ ఉంది కాబట్టి కవర్ లో ఉండాలి వాళ్ళు. వైటాలిటీకి హోరాకి ఫైట్. యూఎల్ఏ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వారా ఏంటి ఫైట్ లో థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి? హోరా వాళ్ళు గట్టిగా ఆడుతున్నారు. వాళ్ళ గేమ్ ప్లే చూస్తే చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అని నమ్మకం అనిపిస్తుంది. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళ పొజిషన్ చూస్తే చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అని నమ్మకం వస్తుంది. మిగిలిన ఏ టీమ్స్ ఉండవు అనుకుంటున్నాను. మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి ఒక్కసారి చెప్పొచ్చు కదా. సైకమోడ్ ప్రశాంత్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది మనకి. రైజాక్ ఇస్ డౌన్. దూరం నుంచి కూడా ఎంత మంచి కవర్ కదా అది. అయిపోయింది. వైటాలిటీని ఎలిమినేట్ చేశారు. బట్ ఇక్కడ యూఎల్ఏ వాళ్ళు వస్తున్నారు. Y4SR దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్, జిగిల్ నాక్, క్లాస్ అక్కడ. ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్. స్కై రెవ్ ఇవ్వగలుగుతారా స్కై అనేది డౌట్. నో ఫియర్ దూరం నుంచి మాత్రం క్రేజీ కవర్, క్రేజీ బ్యాకప్ తెలుసా. నో ఫియర్. Y4SR క్లోజింగ్ చేశారు. గ్రెనేడ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి కొంచెం హోరా వాళ్ళని ఒకరిని ఫ్లాష్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు కిల్. అది వీళ్ళ ఫినిష్లు అన్ని కూడా ఫ్లాష్ వాళ్ళకే వెళ్ళిపోతున్నాయి చెప్పాలంటే. టీమ్ హోరా స్కై కదా, స్కై మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు. నో ఫియర్ కూడా డౌన్, ఇంకా అయిపోయింది. స్కై కొంచెం కవర్ ఉంది కానీ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఎక్దమ్ జబర్దస్త్ థర్డ్ పార్టీ చేశారు తెలుసా. యూఎల్ఏ వాళ్ళు నాక్ చేస్తే ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఎత్తుకపోయారు. క్లాస్ అక్కడికి వెళ్తున్నారు. అయితే క్విక్ కి ఫీడ్ ఇక్కడ ఇన్ఫో ఉంది, ఫ్లాష్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు అన్నట్టు. ఫ్లాష్ నుంచి విన్ పొజిషన్ చూడండి, వచ్చారు ఆల్రెడీ. ఇన్ఫో ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తారు. టీం నుంచి అందరు గుంపుగా రాకుండా ఒకళ్ళు వచ్చి అపోనెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎక్కడున్నారు, ఏంటి సిచ్యువేషన్, ఏంటి పరిస్థితి, ఏం చేయొచ్చు రీడ్ చేయాలి. అంటే అంత ఇన్ఫో అంతా రీడ్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. Y4SR అబ్బో క్విక్ వచ్చి పక్కనే పడుకున్నారు ఏంటి, స్కై ఉన్నట్టు తెలియదా? అబ్బా ఫ్లాష్ వాళ్ళు తెలుసా, ఫ్లాష్ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ. Pretty mighty flub there on the shotgun, hot over the bonnet there. Probably didn't realize
But Quick didn't know he was వెళ్ళిపోయారు there. పుష్ చేస్తున్నారు అందరు కలిపి He's going to stand up. ఎందుకంటే యుఎల్ఏ వాళ్ళు స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు కదా బట్ Y4SR ఇక్కడ జిహాస్ కి నాక్ అండ్ ఫినిష్ కూడా చేస్తారు Bose is quite low. క్విక్ ఫినిష్ సెక్యూర్ చేస్తారు Tops and win. Look to 2 put ప్లేయర్ pressure onto ఉంటారు Quick. And remember, అక్కడ యుఎల్ఏ లో 2 ఉంటారు ఇటు 3 ఉంటారు Y4SR పొజిషన్ కూడా రివీల్ అయిపోయింది అండ్ గ్రెనేడా అబ్బో వెళ్తదంటారా close to the middle for Yasser. But Flash can regroup on క్లాజ్ ఒక వైపు Y4 ఒక వైపు క్లాజ్ వైపుకు గ్రెనేడ్ క్లాజ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక గ్రెనేడ్ వస్తుంది క్లాజ్ కి మంచిగా డ్యామేజ్ అయింది వెంటనే ఆక్ తో కొట్టేశారు Y4SR సోలో ప్లేయర్ ఈజీ ఇటు కొట్టి గన్ ఇటు తిప్పి క్లాస్ ని డౌన్ చేసి Y4SR ని టింగమని లాబీకి పంపించేశారు నా ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ అయింది వాట్ యు సే గైస్ మంచి పొజిషన్ ఉంది దాన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలా అట్లా వాడుకున్నారు టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు అట్లా యూజ్ చేసుకున్నారు ప్రాపర్ గా థర్డ్ పార్టీ అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్ తెలుసా థర్డ్ పార్టీ అంటే ఫస్ట్ టీమ్ ఎన్ఎస్ తర్వాత ఫ్లాష్ క్రేజీ అసలు ఇచ్చెక్కిచ్చారు చెప్పాలంటే ఇచ్చెక్కిచ్చారు కదా And step up to that plate. And Arena couldn't really get much further into that one. Prediction. ఎవరో కరుగారు కూల్ అఫీషియల్లీ కన్ఫర్మ్ దట్ BGMI లైట్ ఇస్ కమింగ్ చిట్టి డూడ్ ఇందాకనే ఆల్రెడీ మేము అందరం మాట్లాడుకున్నాం ఈ స్ట్రీమ్ లోనే కన్ఫర్మేషన్ జరిగింది చాలా లేట్ ఉన్నారు మాస్టర్ ఇండియా సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఏ టీం ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఒక 2 minutes లో మీకు ఇక్కడ టేబుల్ వస్తుంది రాగానే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ధనుంజయ్ గారు 2 minutes లో టేబుల్ వస్తుంది దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూడొచ్చు ఎస్ నాకు అదే ఉంది but another opportunity in this next game, right, for more squads to be able to push their way on up. ఇక్కడ చూడండి గ్రెనేడ్ తో డ్యామేజ్ వెంటనే గన్ తీసి కొట్టేసి మళ్ళీ వెంటనే ఇటు తిరిగి finish this game strong, win especially, just boom, putting the nail in the push their way on up. మళ్ళీ చూడాలి ఇది Replay here, Team Flash, great job of being able to finish this game. Another opportunity in this next game, right, for more squads. ఈ క్లిప్ ఒక్కటి చూడండి వాళ్ళు ఎంత క్విక్ గా ఉంటారో గ్రెనేడ్ వేసారు విన్ ఇక్కడ క్లాస్ మీదకి రెడ్ డాట్ నాక్ 3x Y4 నాక్ ఫినిష్ క్రేజీ కదా అంటే గ్రెనేడ్ వేయాలి మళ్ళీ వెపన్ తీయాలి కొట్టాలి తర్వాత మళ్ళీ స్కోప్ చేంజ్ చేయాలి మళ్ళీ కొట్టాలి ఇక్కడ because they do want to keep up that pressure. If you're on a run, now is the time to hold on to that momentum. There is no more runway that you need to cover to take off on this. It is just today. There is nothing. అట్లా ప్రేయర్ చేసి గాడ్ లైక్ వాళ్ళు చికెన్ కొట్టాలని కప్ కొట్టాలని కోరుకోండి లేకపోతే ఒరంగుటాన్ కప్ కొట్టాలని కోరుకోండి No one might. Just look at these players' faces. Straight intensity. These guys are locked in right now. They know exactly what they need to do in order to make this happen. And it's going to be on the back of eliminations and securing those wins, all while stopping E-Arena and Nongshim Red Force, who had a great pincer on the end of that circle there. I think teams full sentence please now especially have understood just how threatening this smash rolling is, and I think they're going to do extra and beyond to make sure that they can stop చేసేటంతా వినపడదు. Absolutely. I mean, there is so much pressure on so many teams. I think that again, I'm gonna go back to my old favorite hobby. It seems this game of giving a little bit of hate over to Ralph because Nick McGalaxy, that 2-2 split did not work. It was insane, dude. I'm having biscuits. And hey, you know what? The position that they went to, that they tried to go for, on the east side was where Team Right now, we're watching the PUBG Mobile World Cup, where the best teams from around the world are battling for the World Championship. PMWC అంటే PUBG Mobile World Cup. ప్రతి ఇయర్ వరల్డ్లో బెస్ట్ PUBG మొబైల్ టీమ్స్ ఇక్కడ కంపీట్ చేస్తారు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వడానికి. PMWC గ్రాండ్ ఫైనల్స్ August 14, 15, 16. ప్రతిరోజు టోటల్ 6 మ్యాచెస్ అంటే 3 daysలో 18 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. తెలుగులో ఈస్పోర్ట్స్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మన టైం. మన సపోర్ట్తో తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కమ్యూనిటీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్దాం. మీకు ఈస్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. 일단 저희 자리에서 치킨 갖고 오기는 좀 많이 힘들었던 것 같고
저희가 ఉంటాయి panic dude. 잘라나갖고 그 골에서 అనిల్ dude, 한팀 అయితే 먹고부터 할 생각. టెన్షన్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి మంచిగా నవ్వుకోండి అనిల్ dude. We already knew ఇవాళ రేపు ప్రపంచంలో ఏడిపించేటోళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కదా. actually really tough for us. నవ్వుకోండి. So what we thought ఎన్ని డ్రెస్లు Aurora was actually there and we got Theory, a dude. Aurora player. So I think Theory. should Correct na start పేరు? with getting out, knocking out Aurora, and then we find our footing on the ground inside that circle. So the Rondo game, you just won another one here. You look always great in urban endings. Does Nongshim Red Force? So talk to me about that urban ending. What were your biggest concerns? మిరామర్ మ్యాచ్ లో కూడా ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కదా చికెన్ కొట్టారు. ఆ మ్యాచ్ గురించి నేను వీడియో చేయాలబ్బా. 또 론도판에서는 또 치킨을 드셨는데 사실 시가전에서 정말 좋은 모습을 보여주시는 것 같습니다. 그래서 그 시가전에서 특히나 이제 Thank you, Simon, dude. 컨트롤에 굉장히 또 일가견이 있으신 것 같은데 ఏ అనుకున్నారు వాళ్ళ? 점에 있어서 좀 మినిమం 어떤 క్రియేటివిటీ ఉంటుంది. 쟁점으로 యశ్వంత్ డూడ్ ఓకే పర్లేదులే బాధపడకండి. చరణ్ డూడ్ థ్యాంక్ యూ. ఈ యాడ్ ని ప్యారిస్ కి పంపాలా? మనమే వెళ్ళిపోదాం డూడ్ ప్యారిస్. 어떤 플레이를 중점으로 బిఫోర్ ఆగ్ యూస్ టు బీ ఇన్ ఎయిర్ డ్రాప్. ఎస్ యాక్చువల్లీ నాకు గుర్తులేదు. నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచే ఆడుతున్నాను. అప్పుడు ఉందో లేదో కూడా నాకు అంత గుర్తులేదులే. Yeah, but I heard like many OG players were talking about that. Those was the best days అట్లాగా అనుకుంటా. Why don't you play Livic matches in my live stream or a tournament గురించి అడుగుతున్నారా శ్రీకాంత్ గారు? జశ్వంత్ డూడ్ ఒక 2 minutes ఇక్కడ వస్తాయి పాయింట్స్, టేబుల్ వస్తుంది, వచ్చినాక మనం మాట్లాడుకుందాం. పబ్జీ పీసీ ఆడొచ్చుగా. వైల్డ్ డూడ్ ఈ ఛానల్ నా లైవ్లీహుడ్ డూడ్. పబ్జీ పీసీ ఆడితే ఎవరు చూడరు. సో దట్ మంత్ ఎండ్ లో బిల్స్ కట్టుకోవడం కష్టం అయిపోతుంది నాకు పైసలు రాకుంటే. సో అందుకని ఏ గేమ్ నాకు కొంచెం రిటర్న్స్ ఇవ్వగలుగుతుందో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ దానిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నా డూడ్. మిగతా వేరే గేమ్స్ కవర్ చేస్తున్నా అనుకోండి, ప్యాషన్ గేమ్స్ పైన ప్యాషన్తో. ఇండియా పొజిషన్ గురించి టేబుల్ వస్తుంది, అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. Why don't you grow long hair? I just don't want to spend my time or money on physical things, dude. That too, I look so good in short hair kada. Short hair నాకు సెట్ అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్ సరిగా ఆడలేదు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు. టీమ్ ఇండియా వర్సెస్ టీమ్ ఇండియానే సరిపోతుంది మనకి. ఓకే 10 रुपये का टुरटुरेना 10 रुपये का. అదేమన్నా మీమా? నోవా డూడ్ చాల్ డూడ్. స్ట్రీమ్ లో యాడ్స్ ఉండాలి కానీ యాడ్స్ లో స్ట్రీమ్ ఉండకూడదు. అందుకని యాడ్ ఒకసారి వేస్తాం. BGMI లైట్ మనోళ్ళు BGMIనే లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు. ఎవరు? మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు. అందుకే సర్వర్ ఇష్యూస్ అవి ఇవి వస్తున్నాయి. BGMI లైట్ వచ్చింది అని అంటే ఆయనతో లైట్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ గన్ పవర్? హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద వే యూ యూజ్ యువర్ గన్, ఎవ్రీథింగ్ గన్ రిలేటెడ్ థింగ్ అంతా కూడా గన్ పవర్ వస్తుంది డూడ్. అండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ అంటే ఇట్లాంటి టోర్నమెంట్స్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేసి లేడీ ప్రెడేటర్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇండియా టీమ్స్ గెలిచే ఛాన్స్ ఉందా? ఇదో ఇప్పుడు పాయింట్స్ టేబుల్ వస్తుంది, అది రాగానే మాట్లాడుకుందాం. ఫైనల్ ఎప్పుడు? ఇవాళ జరుగుతుంది ఫైనల్ సెమిస్టర్ బాలు గారు. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయి? 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. 2 మ్యాచెస్ అయిపోయాయి, ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉండొచ్చు. Nongshim Red Force and E Arena soon. being able to. Who's my favorite player according to gameplay? ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టెబిలిటీ లేదు తెలుసా, అందరూ అట్లనే ఆడుతున్నారు. ఏ నుంచి జోకర్ బాగా ఆడారు ఫస్ట్ డే, తర్వాత కూప్స్, తర్వాత హ్యూన్ బిన్, తర్వాత Go look at the awesome stuff between PUBG Mobile and Naruto. Try out Brain Rot Royale. కన్ఫర్మ్ గా చెప్పాలి లాస్ట్ లో అంతే డెడ్లీ డూడ్. అంతే, ఎందుకంటే మనం టెక్నికల్ స్టఫ్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం కదా, సో చెప్పుకోవాలి పక్కాగా. Going on in the finals and also check out Spider-Man. Maybe you'll get a chance to meet him. BGMI లైట్ అండ్ PUBG లైట్ వస్తుంది, PUBG మొబైల్ లైట్. We finally got a chance to see them perform. I never అందరికి ఇలా అనిపించిందా? ఓన్లీ టు మీ OG and God like ఫైట్స్ ఎక్కువ చూపించట్లేదు, నాకు కూడా అనిపించింది. threats over in that position. బొగ్గు మనిషి గారు. But before this game,
they had a total EWC లో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఎవరి కంట్రీలో వాళ్ళకి టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది నేషనల్ లెవెల్లో వాటిలో కొట్టిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాలి 23 points, so that's going to get them way higher. Flash 23 points, Hora 21 points, Alula 9 points, Godlike oka point, Orangutan 9 points. Vitality is not vitality because there is that వాళ్ళు అసలు ఏంటో ఆడుతున్నారు. $3 million that we're going to be giving out. మిగిలిన వాళ్ళ పొజిషన్ ఐ మీన్ లైక్ పాయింట్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారో అది చూద్దాం. తర్వాత expecting out of Hora Esports, the aggressiveness 16 ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వస్తుంది. I mean, it's a real shame we just didn't see this from the get-go, right? రెండో బ్యాలెన్స్ చేస్తాను. మీ దురదృష్టం ఏంటంటే మీరు అక్కడ పెట్టినప్పుడు అక్కడ చూడుకుంటే ఇక్కడ చూస్తున్నట్టున్నాను. డెడ్లీ డూడ్ డి ఫర్ డెడ్లీ, డి ఫర్ దురదృష్టం, అందుకే మిస్ అయిపోయినట్టుంది పాపం. BGMI లైట్ అనౌన్స్ చేశారా? డూడ్ PUBG మొబైల్ లైట్ అనౌన్స్ చేశారు, అది నాకు తెలుసు. BGMI గురించి అనౌన్స్ చేశారో లేదో తెలియదు. ఓరా చూడండి ఇక్కడ నుంచి NS వాళ్ళని కొట్టేశారు. వైటాలిటీ వాళ్ళకి హోరా వాళ్ళకి ఫైట్ జరిగినప్పుడు ULA థర్డ్ పార్టీ వాజ్ లవ్లీ, బట్ థర్డ్ పార్టీ అంటే ఫ్లాష్ అంతే. F ఫర్ ఫ్లాష్, T ఫర్ థర్డ్ పార్టీ. చూడండి ఎంత బాగా కలుస్తుందో పేర్లు. BGMI లైట్ అనౌన్స్ అయిందా? ఓకే ఓకే, PUBG లైట్ అయితే తెలుసు అనౌన్స్ అయింది అని. ఎమ్యులేటర్ ఆడే వాళ్ళకి లేదు జోహాన్ డూడ్. మొబైల్ గేమ్ అన్నాక మొబైల్ లోనే టోర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఎమ్యులేటర్ లో ఆడటం అనేది ఏంటంటే ఏదో ఫన్ కోసం, ఎంజాయ్మెంట్ కోసం అట్లా అన్నమాట. PUBG మొబైల్ వాళ్ళకి టోర్నమెంట్ పెడితే ఎట్లుంటది అని అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ కొనుక్కొని మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ లో సినిమా చూస్తే పాప్కార్న్ కొనుక్కున్నట్టు ఉంటుంది. థియేటర్ కి వెళ్ళి పాప్కార్న్ కొనుక్కుంటే ఒక అర్థం ఉంటుంది, కానీ ఇంట్లో కూర్చొని చూడటానికి కూడా పాప్కార్న్ కి ఇంత బిల్ కట్టాలంటే ఎట్లా ఉంటుంది. Do you know how many years waiting for BGMI Lite? Oh, it's surprising to know that people are waiting for BGMI Lite. Cool. ఇలాంటి లైఫ్ నాకు కూడా ఎప్పుడు వస్తుందో డూడ్. యశ్వంత్ డూడ్, నా లైఫ్ గురించి చెప్పాను అనుకోండి, కోపం వచ్చేస్తుంది, ఏడుపు వచ్చేస్తుంది, అన్ని వచ్చేస్తాయి డూడ్. ఎవరి లైఫ్ స్మూత్ గా ఉంటుంది, మనమే స్మూత్ గా చేసుకోవాలి. టీమ్ NS వాళ్ళకి 128 పాయింట్స్, ఎరీనా వాళ్ళకి 122 పాయింట్స్. దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్మాష్ పాయింట్ థ్రెషోల్డ్ క్రాస్ చేశారు కాబట్టి. S2G వాళ్ళు 116 పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారు, వాళ్ళు చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు. అరోరా వాళ్ళు 113. తాంబేలు ఉంటారు కదా, అట్లా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు అన్నట్టు అరోరా వాళ్ళు. నిగ్మా గెలాక్సీ సెంచరీ కొట్టారు, తర్వాత ఏం కొడతారో చూడాలి. టీమ్ 40 99 పాయింట్స్ అంట. తర్వాత టీమ్ ఫ్లాష్ 90 పాయింట్స్, ULF 90 పాయింట్స్. ఇవాళ ఒకటే ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది తెలుసా, ఒకటే ఫార్ములా ఏంటంటే ప్రతి టీం కూడా 122 పాయింట్స్ దాటాలి అని ట్రై చేస్తారు. 122 దాటిన ప్రతి టీం ఏం చేస్తారంటే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. ఈ 2 గోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అంతే. ఏ మొబైల్ లో ఆడుతున్నారు? సమ్ హానర్ డివైస్ ఏదో ఉంది డూడ్. టైం స్టాంప్ చెప్తాను. ఇన్సెంట్ డూడ్, ఈ స్ట్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత దీని కింద కమెంట్ పెడతారా? అప్పుడు అయితే బెటర్ కదా, చూడగలుగుతా. BGMI లైట్ అఫీషియల్లీ కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు, బట్ దేర్ ఆర్ రూమర్స్ వస్తుంది అని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ బొగ్గు మనిషి గారు. PUBG మొబైల్ లైట్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. విన్ అయితే టాప్ 3 వరకు కాదు డెడ్లీ డూడ్. 16 గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో ఆడుతున్న ప్రతి టీమ్ కి కూడా ప్రైజ్ మనీ వస్తుంది. ఆల్రెడీ దానికి మళ్ళీ లైట్ అదే కదా ఆడారు. ఫ్యూరియా 83 పాయింట్స్, హోరా 79 పాయింట్స్, టియాన్బా 74 పాయింట్స్, గాడ్లైక్ 73 పాయింట్స్, Orangutan 63 points, Vitality 60 points, Alula 57 points, IDA 52 points. Most disappointing team ఏదో చెప్పనా, టీమ్ వైటాలిటీ. ఎందుకంటే గ్రూప్ స్టేజెస్ లో టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళ కన్సిస్టెన్సీ ఎట్లుంటే తెలుసా, లిటరలీ చెప్పాలనంటే. In then it's still, if you calculate statistically, it's still their win rate is క్రేజీ కన్సిస్టెన్సీ ఉండే తెలుసా. కానీ ఇప్పుడు ఏంటో వాళ్ళు అసలు అపరిచితుల్లాగా డిఫరెంట్ గా మారిపోయారు వాళ్ళు. వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నావు, యూట్యూబ్ పైసలు ఇస్తుందా అక్క? హా ప్రశాంత్, వాచ్ పార్టీ చేస్తాను కదా, యూట్యూబ్ పైసలు ఇస్తుంది. మా పక్కింటి ఆంటీ పైసలు ఇస్తారు, ఎదురుంటి అమ్మమ్మ కూడా పైసలు ఇస్తారు. ఇట్లా కొంగులు కట్టుకుంటారు కదా, అక్కడ డబ్బులు ఇస్తారు.
Thunder was not going to give them the win. And you know Actually, what? It's showcased by Bill Gates కూడా ఇస్తా అన్నారు మళ్ళీ ఇన్ని పైసలు ఎక్కువైపోయినాయి అనుకోండి ఫోన్ లోకి వెళ్ళి బయటకు పడిపోతాయి కదా అందుకని వద్దంటారు going that way, get that second place. గ్లోబల్ ఎట్లా కూడా నిండిపోయినాయి నాకు ఇప్పుడు ఫోన్ కూడా నిండిపోయింది అనుకోండి ఏడ పడతాడో అట్లా బయట పడేసుకుంటాను It is సో అందుకని genuinely not even game throwing. It's almost championship throwing in game too, right? Because they could have won it. They could have. Why 122 cross? Because of the smash rule. Threshold points ఎంత 120 because of that rotation. If you push out టాప్ 1 వాళ్ళకి ఎంత ఇస్తారు dude deadly dude నేను రీసెంట్ గా షార్ట్ వీడియో చేశాను గ్రాండ్ ఫైనల్స్ అని టైటిల్ ఉంటది ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకంటే నెంబర్ నాకే గుర్తుంది సావు కాబట్టి and Nongshim Red Force have some of the best rotations. ఎలా వస్తది అర్థం కావట్లేదు యశ్వంత్ dude మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి dude మీకు ఆల్రెడీ టెన్షన్ ఉంది అన్నారు ఇవాళ మూడ్ బాలేదని చెప్తున్నారు కదా ఇది కూడా టెన్షన్ మీరు పట్టుకోకండి గేమ్స్ ఎవరు విన్ అవుతున్నారు అంతా చూడండి ఠీకే ఇంకా ఎట్లా అంటే నేను హోహో అన్నప్పుడు మీరు కూడా ఆహా అనండి నేను ఉస్కో అంటే మీరు డిస్కో అనండి అట్లా ఎంజాయ్ చేయండి నాతో పాటు కలిపి తర్వాత ఎవరైనా కప్ కొడతారు కదా కప్ కొట్టినప్పుడు వీళ్ళు కప్ కొట్టారు అని చెప్తాను చెప్పంగానే ఏ అనండి మీరు ఠీకే డూడ్ మీకోసం నేను ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తా మీరు ఎంజాయ్ చేయండి Completely wrong way, being within nade range of Aurora as well, even though they ended up outliving. హాయ్ కుమార్ డూడ్ మీరు కూడా ఫీల్ అవ్వకండి డూడ్ మీరు కూడా ఛానల్ పెట్టి ఎన్ని ఎక్స్ట్రా చేస్తారో చేయండి డూడ్ ఛానల్ పెట్టండి రిలాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ సంపాదించండి ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా మీద ఎక్స్ట్రా చేస్తా పోండి ఇండియా టీమ్ ఎలిమినేటెడ్ అని ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళ గుండు మీద చొంపించుకొని కొట్టండి Being super passive, the team just waiting for. హాయ్ రాయల్ డూడ్ కప్ రావాలంటేనా 122 పాయింట్స్ క్రాస్ చేయాలి తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి And that's why they decided to go with that rotation. You know what? I 100% agree with you there, Seven, because they are so scary. They are so patient. We saw that them lining up on Milta Power there, lining just up now confirm BGMI light. They didn't look scared. They were going. Chat లో వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకొని BGMI లైట్ గురించి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా అనే దాన్ని బట్టి చెప్పండి ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చూసి వచ్చేసి నా దగ్గర చెప్పి నన్ను ఆగం పట్టించకండి ఎందుకంటే నేను అసలే ఆడపిల్లని అసలే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్న పిల్లని మీరు నన్ను కన్ఫ్యూషన్ చేయకండి A team that falls under pressure, and it felt like they just did that moment. So very, very odd. Next game, though, still that chance. No. And Ulf could actually become your PMWC 2026 MVP. Got to be careful there because he is in 4th position. But it's Hyunbin. It's Dizzy. Sorry, dude. It is. And Hora with that performance that we just saw there. Sleepy being able to put up the numbers. Aaron, you were talking about it as well. But we have a lot of fans here in the official account. We got a bunch more over there. Okay. Done. I'll check it out, dude. He's currently up to. Let me check. Next match కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా కదా Gentlemen, we've said it time and time again. Done. Thanks for the confirmation, guys. Thank you. We've got so many around the arena, so before we dive into our third map of the day, it is time to check in with them. And so, Furia, Godlike, make some noise! But not for India. What? Dude, light ane live lo cheppindi. It's for PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite గురించి మాట్లాడుతున్నారు అయ్యో ఇది ఇచ్చుకొని కొట్టేస్తా నేను ముందే చెప్తున్నాను మీకు PUBG Mobile Lite is different from BGMI Lite. PUBG Mobile Lite గురించి అఫీషియల్గా ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అండ్ ఇంకా 25th లోపు ప్రీ రిజిస్టర్ కూడా చేసుకోవాలి ఠీకే ఇప్పుడు చెప్పండి BGMI Lite గురించి మాట్లాడుతున్నారా PUBG Mobile Lite గురించి మాట్లాడుతున్నారా 122 పాయింట్స్ క్రాస్ చేసిన టీం డిన్నర్ కొట్టకపోతే లాస్ట్కి టేబుల్ టాప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో లక్కీ ప్రకాష్ గారు వాళ్ళకి కప్పిచ్చేస్తారు హాయ్ రాయల్ డూడ్ మాది నిజామాబాద్ టేబుల్ టాప్లో ఎవరుంటే వాళ్ళు అనిల్ గారు BGMI లైట్ గురించి కిడో డూడ్ థ్యాంక్ యూ డూడ్ ఎవరైతే BGMI లైట్ అంటున్నారో కంగారు పడి నన్ను కంగారు పెట్టకండి ఫస్ట్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకొని ఆ తర్వాత వచ్చి స్పామ్ చేయండి PUBG మొబైల్ ఇండియాకి వస్తే సెట్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది కదా Goodness me, what an event, what atmosphere we've got here in our arena. Lovely to see all support coming out for our players. నేనే పోయి చెక్ చేసుకుంటా Potentially the last match. Ooh, maybe. Felt like on that last one. Kirafton. They kind of make a bit of a hell. Where is Kirafton? Didn't work out. But we do have our third match coming up. Arangol
Nice and steady map here to get yourself a chicken dinner on. Nongshim might be waiting for later on in the day, though. Hitting another big Miramar, but will someone beat them to the punch? Will E-Arena start stepping back up again? A lot of fine margins. And a run. Yeah. BGMI లైట్ కమింగ్ సూన్ అని పెట్టారు. వస్తుంది కానీ ఇంకా ఏం లేదు, అప్డేట్ అయితే ఏం లేదు. PUBG మొబైల్ లైట్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. PUBG మొబైల్ లైట్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఏంటి అనేది ప్రీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఈ మంత్ 25th లోపు. BGMI లైట్ కూడా వస్తుందంట. BGMI దగ్గర నుంచి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ ఎప్పుడు ఏంటి అనేది తెలియదు అంతే. A lot of our teams were struggling slightly there. Very, very southern plane path to start things off. Awkward drop spots. నాకు తెలిసి ఎందుకో ఇవాళ ఈ రెండు టీమ్స్ NSIA చికెన్ డిన్నర్ కొట్టరు. అదే ఐ మీన్ లైక్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టరు. మ్యాచ్ లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది టోర్నమెంట్ అనిపిస్తుంది. వస్తుంది అనుకుంటా డూడ్, తెలీదు. మేబీ PUBG మొబైల్ లైట్ కూడా రాదనుకుంటా, అందుకనే మన వాళ్ళు BGMI లైట్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇది కూడా డౌట్ గా ఉంది, లేకపోతే మన వాళ్ళు BGMI లైట్ అనౌన్స్ చేయరు. ఎందుకంటే PUBG వచ్చింది అని అంటే మొత్తం మార్కెట్ అటు షిఫ్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి. అంటే PUBG లైట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు రాదర్ దన్ BGMI లైట్. BGMI లైట్ ఒక లైట్ కదా. ఇంట్రెస్టింగ్ జోన్, వాటర్ ఏరియాకి అటువైపుకి వస్తే కనుక మజా ఉంటుంది. జోన్ ఒకవేళ నోవో దగ్గర అటువైపు మొత్తం వాటర్ లో వస్తే కనుక ఇవాళ నేను మా మమ్మీకి పార్టీ ఇస్తా. Also, tough decisions. S2G, bit of a menace team to run into. No drop location clash. The fourth drives have been consistently impressive over towards the west. So hard people are playing peacefully for this squad. They're getting vehicles. I don't like it. Down towards the south side of the map. BGMS watch party only kick cap lone cheyalanta dude. Highlights cover cheyadaniki try chestanu. Will get moving, planting those seeds of destiny. ఎక్కువ చికెన్ డిన్నర్ వాళ్ళే కొట్టారు. యా రాకీ డూడ్, దట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ టీమ్ కొంచెం చూసుకోవాలి అంతే. అప్పుడు గేమ్ కూడా ఆడరా కూల్ మా గారు. నా ఫేస్ కెమెరా కిల్ ఫీడ్ ని ఎక్కడ ఏది కూడా కవర్ చేయట్లేదు కదా, అంతా బాగానే ఉంది కదా. చాలా మంది అవును కిడో డూడ్, బికాస్ దాంట్లో స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది డూడ్. VPN పెట్టడం వల్ల పింగ్ అటు ఇటు అవుతుంది కానీ. E-Arena, he has been రోషన్ డూడ్, సారీ ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్. నేను అట్లాంటి థింగ్స్ ఎంకరేజ్ చేయను డూడ్. So many clutch plays, so many moments. VIT ఏంటి అలా పోయింది కదా రాయల్ డూడ్. వైటాలిటీ వాళ్ళు నాకు ఈ ఓవరాల్ టోర్నమెంట్ లో ఏదైనా బిగ్గెస్ట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ కాదు ఈ జీవితానికి ఏదైనా అసంతృప్తి ఉంది అని అంటే అది వైటాలిటీ వాళ్ళు బాటమ్ లో ఉండిపోవడమే. అవ్వ వైటాలిటీ లాంటి టీం 14th పొజిషన్ లో ఉండడం. Sense for E-Arena as well as Nongshim Red Force that there is only one. Who will win according to you? Sai Ram Garu, the best team. తెలీదు డూడ్, యాక్చువల్లీ తెలియట్లేదు. టీ పార్టీగా బన్నీ డూడ్. యాక్చువల్లీ మా మమ్మీ టీయే తాగరు తెలుసా. టీయే తాగని మమ్మీని టీ పార్టీకి తీసుకెళ్ళాలంటే ఆలోచించండి. టీ పార్టీ కాదులే, ఇవాళ కొంచెం మంచి పార్టీ. S2G విన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? S2G ఇంకా థ్రెషోల్డ్ పాయింట్సే రాలేదు S2G వాళ్ళకి, సో చూడాలి. There's a lot they can do, bro. You know, we touched Thank you, Rupesh, dude. An awful lot over the event, but I think it's that duo that brings so much. It means a lot for me, Rupesh garu. Thanks for your comment. See what they got this time. ప్రతి మ్యాటర్ కొంచెం హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. యశ్వంత్ డూడ్, యశ్వంత్ డూడ్ కే మాత్రమే కాదు, చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నా, your mental peace is my responsibility. Your smile is my responsibility. Your entertainment is my responsibility. వినిపిస్తుందా మాస్టరు? ఎప్పుడైనా కొంచెం లోగా ఫీల్ అయ్యారు అని అంటే కనుక నేను విన్నా. Possibilities of broken records ruined by the format for them, but I do think they would be happy with the win regardless.
Yeah, I don't think it'll bother him too much, right? వరల్డ్ కప్ ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది డూడ్. ఎస్, మనం కొట్టుకోవడమే. అవినాష్ డూడ్ ఇవాళ కూడా అదే ఘోరం జరిగింది లాస్ట్ మ్యాచ్ లో. Aurora, we are looking towards 9. Enigma Galaxy is going to have to be a bigger match. 22 points on that one, which is almost certainly going to be a chicken dinner. S2G will win 6 more points. Yes, 6 more points. ఈ మ్యాచ్ లో 6 threshold points రీచ్ అయ్యి తర్వాత మ్యాచ్ లో కొట్టాలి చికెన్ వాళ్ళు. A little documentary style earlier on today. If NS or EA won this match means what will happen? అంతే, టోర్నమెంట్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారో వాళ్ళకి కప్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. మ్యాచెస్ ఆపేస్తారు అన్నారు. అమ్మో, సాటర్ని డౌన్ చేసేస్తారు అనిపిస్తుంది. ఇంకొక దెబ్బ కొట్టి ఉండుంటే అయిపోతుండే తెలుసా. కానీ వెనక కూప్స్ వచ్చారు కదా, కూప్స్ వచ్చుట్లో సాటర్న్ పై ఇక్కడ బతికిపోయారు. సాటర్న్ ఇస్ లైక్ మేరే పీచే కౌన్ హై మాలూమ్ హై. ఈ టీంలో నాకు కూప్స్ బాగా నచ్చుతారు. ఏంటో కూప్స్ చూడగానే మనసంతా లైట్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇంకా ఒక్క టీం కూడా కిల్స్ రాలేదు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కొంచెం ఆగమాగం ఆడారు, కానీ ఇప్పుడు కొంచెం మంచిగా. పాలకూర పప్పు మా అక్క తోపు. హాయ్ మదన్ డూడ్. BGMI లైట్. యా ఢిల్లీ డూడ్. ఎస్, హిందీ కూడా వస్తుంది. పూర్ణి సాగర్ డూడ్ హిందీ వస్తుంది. కంటెంట్ will give boost to our Telugu gaming community. We all 2018 and 2019 players will assemble and give support as much as we can. Thank you Rupesh dude. This means a lot. Oh, డార్కిన్ నాక్ అయిపోతారు, ఫినిష్ కూడా చేసేస్తారు. వీళ్ళిద్దరు చూడండి ఎట్లా ఎంట పడుతున్నారు. అసలు ఎట్లా ఎంట పడుతున్నారు వాళ్ళు. అయిపోయింది. సో టీమ్ 40 మ్యాచ్ లో కొంచెం ఎక్కువ ఇట్లాగా హంగర్ తో ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది కిల్స్ కోసం. సో ఫస్ట్ బ్లడ్ టీమ్ 40 వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వచ్చింది. అడ్డి చేసే మొత్తానికి అయితే ఐడియా డార్కిన్ వేసుకొని పోయారు. ఈ గ్యాప్ లో నిగ్మా గెలాక్సీ ఒక టికెట్ పడిపోయింది. వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ కి మీరెందుకు వెళ్ళలేదు? బాలయ్య బాబు ఇప్పుడు బాగా ఫైట్స్ చేస్తారు కదా, ఒలింపిక్స్ కి పంపిస్తే ఎట్లా ఉంటది. ఇది కూడా అంతే డూడ్. ప్లస్ 2 are different professions డూడ్. ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్ అట్లా అనమాట. గాడ్ లైక్ ULF కి ఫైట్ ఎస్ పవర్ డౌన్ ఆల్రెడీ. ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్. మాన్యా ఉన్నారు అక్కడ. మాన్యాని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేసారు. అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. చూసినంతసేపు లేదు ఫైట్ అక్కడ. దట్టు సీరియస్లీ ULF వాళ్ళు ఒక్క కిల్ తీసుకొని పోయారు అంతే. వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ గైస్. Max was highlighting him on the కొంచెం ట్రామా ఇట్లా వచ్చేసేటట్టుంది, డిప్రెషన్ వచ్చేసేటట్టుంది నాకు. యాన్బా ఒరాంగుటాన్ ఫైట్ ఎవరైనా చెప్పి పెడుతున్నారా నాకు అర్థం కావట్లేదు. 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఒకటేసారి ఫైట్ ఏంటి? అస్తమాట అట్లనే జరుగుతుంది. 6 నాక్ అయ్యారు. మైలు పొజిషన్ చూడండి ఇక్కడ, అటు నుంచి కొట్టేయచ్చు ఈజీగా. ఆరుగే రివైవ్ ఇస్తారా లేదో చూడాలి. ఆతంకి వీళ్ళు వెహికల్ వేసుకొని తిరుగుతున్నారు. విజ్గార్డ్ సోలోగా దొరుకుతారు అనిపిస్తుంది. మైలు దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ అవి వెళ్తున్నాయి. ఈగల్ కూడా గ్రెనేడ్ వేస్తున్నారు విజ్గార్డ్ కి. క్యూజీ కూడా ఇక్కడికే వచ్చేసారు. బట్ ఆతంకి ఇటు వచ్చారు. విజ్గార్డ్ కొంచెం డ్యామేజ్ కూడా అయ్యారు. మైలు దగ్గర నుంచి 1 more గ్రెనేడ్. క్యూజీ దగ్గర నుంచి విజ్గార్డ్ వైపుకు గ్రెనేడ్. కొట్టండి ఇక్కడ ఎవరైనా దూరం నుంచి కొంచెం పాపం కనీసం. ఇంకొక గ్రెనేడ్. 6 ఆల్రెడీ తక్కువ HP. మైలు గ్రెనేడ్ కి 6 నాక్. AKOP అటు పోతున్నారు. ఇంకా వదిలేశారు. వెరీ పూర్ టీమ్ వర్క్ కనిపిస్తుంది కదా. Milu keeps it going to get that flush as well, so that will remove Aru. Hard cut him out. Blue coming in to make it a bit more suffocating between these two sides. 4v3 కానీ టియాన్బా ఒక ప్లేయర్ చూసారా కొంచెం దూరంగానే ఉన్నారు. మంచి ఫ్లాంక్ యాంగిల్ దొరుకుతుంది తనకి. క్యూజీకి కొంచెం HP పోయింది, కానీ మైలు దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్. ఆతంకి డౌన్ అవుతారు అనిపిస్తుంది నాకు. హెడ్ కి పడిపోయింది అది గ్రెనేడ్. AKOP. But he can't save the teammate. 2 casualties from team Orangutan. Friendly fire denies the point. Oh yeah, and they're going to bounce around, make sure they clean up on that one. Depression is okay, double depression is not okay.
some of the అసలే చాలా వీక్ హార్ట్ నాది. ఇట్లాంటి హార్డ్ థింగ్స్ రెండు ఒకటేసారి చూడాలంటే నాకు తట్టుకోవడానికి అయితేలే తెలుసా. అక్కడ గాడ్ లైక్, ఇక్కడ ఒరాంగుటాన్. I think he was sat on about 11 England. ఏ మాట కామాట టీం వర్క్ అంతా కనిపించలేదు కదా, గన్ పవర్ కనిపించలేదు, టీం వర్క్ ఫస్ట్ టీం వర్క్ ఏంటో మిస్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది. మీలో ఎవరికైనా అనిపించిందా టీం వర్క్ మిస్సింగ్ అన్నట్టు కొంచెం? కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐ యామ్ రాంగ్. ఒరాంగుటాన్ అంటే గాడ్ లైక్ వాళ్ళ ఫైట్ కంప్లీట్ గా చూడలేదు కానీ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళది దిస్ ఇస్ నాట్ ది ఒరాంగుటాన్ వి నో. A hard shift over towards the northwest and a easy rotate now for Tiamba to actually get in. There's Catch popping up in the Elim feed. Couple shots over towards the Furious squad. Furia that have been a న్యూట్రల్ గా ఉండాలి అనుకున్న కొంచెం బాధగా అయితే అనిపిస్తుంది. Some of the battles we've seen hasn't been as cutthroat. We'll see if that one results in a bit of a flush. Seems like they have grabbed Igor's back up for now, so he'll live on. Nonshin just ahead of the Aurora crew that have made their rotation. Not playing like previous stages, Naruto dude. Yes, kada. For this aggro. Aurora might be looking just to swing on the coastal side. NS వాళ్ళకి అరోరాకి ఫైట్ అంట. Possible top though. Playing అరోరా థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ NS ని కొట్టడం బికమ్ లైక్ ఒక మంచి థింగ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. So this is a dangerous rotate here for Aurora because even if they get down S2G వాళ్ళని కూడా వీళ్ళు డిస్టర్బ్ చేశారు కాబట్టి ఏమైతుంది చూడాలి. We know just how good Hamzi is at distance. An eagle back to back grenades. Nades go through but so easy brushes them off. Dirt off the shoulder for so easy. Can't keep this man down right now. NS మిగతా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు. Draining some of the early offensive utility, but it looks like they've still got a good supply at least on dock. ULF కి EA కి ఫైట్ అంట. EA వాళ్ళు ఫైట్ తీస్తారా ఇక్కడ? ఎరన్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్, కెచ్ పాపం ఇక్కడ దొరికిపోయినట్టున్నారు. అయిపోయింది, కెచప్ చేసేస్తారు ఇక. Joker will adjust his crosshair and టియాన్ బా ప్లేయర్ ఒకళ్ళు EA మార్బాన్ కి నాక్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందంట. థర్డ్ పార్టీస్ అంతా కూడా యుఎల్ఏ S2G సోల్కే ఉన్నారు ఇక్కడ. హ్యామ్ చూడండి ఏ స్పీడ్ లో వచ్చారో, రాకెట్ స్పీడ్ లో జయ్యం అనుకుంటా. R3 కూడా డన్. S2G వాళ్ళు ఇక్కడ 4 kills వచ్చాయి బట్ ఒకళ్ళు నాక్ అయి ఉన్నారు. రెఫ్ కూడా తీసేసుకోవచ్చులేండి, ఇక్కడ క్లోజ్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి. దూరంలో ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇక్కడికి పుష్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. If we go down towards the southeast, we know just how good can be. దూరం నుంచి ఫైట్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. Thriving in the concrete jungles. So no overcommit. Like you touched on, Aurora just controlling some of the rotation paths with the coast firmly under their foot. Map geometry favouring them from this position. They opt to go for the 2-2 split. Near the area we see. వాళ్ళు చికెన్ కొట్టకపోయినా కూడా ఇండియన్ టీమ్స్ ఏమే టాప్ కి వచ్చేలాగా కనపడట్లేదు తెలుసా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఒక్కటి మంచిగా ఆడారు, ఇంకా తర్వాత నుంచి మొత్తం డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది తెలుసా మన వాళ్ళు కదా. అవినాష్ టూర్ S2G leaving. I don't know if Aurora was able to spot that. కన్సిస్టెన్సీ లేదు. యా మనిషి గుండె పగలి ముక్కలు అయిపోయిందా మదన్ డూడ్? నాది కూడా అలానే ఉంది డూడ్. Right now they're holding Indian teams be like మనం అనేది అబద్ధం dude. So eventually they'll have Lots to move. dude కష్టం. What's going to happen is at least like కప్ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే టాప్ 5 పొజిషన్ కైనా వస్తారేమో అన్నట్టు కొంచెం హోప్ ఉండే అన్నమాట నాకు. లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు ఎవరు డిన్నర్ రాకుండా టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ పాయింట్స్ సేమ్ ఉంటే ఎవరికి కప్ ఇస్తారు? హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కప్. ఫస్ట్ పొజిషన్ పాయింట్స్ అనుకుంటా ప్రయారిటీ ఉండేది. Yeah. Remo dude. Yeah, sure dude. Sure. Instantly sniff out. Be confident enough to rep himself to take control of. Just credits ichesi you can dude. Not a problem. For Aurora. NS ను లేపేయండి దేవ్ dude. ఇలా తగులుకున్నారు dude NS కి అందరూ అనుకుంటారు NS. LP మ్యాచ్ ఇయర్ డిన్నర్ కొడతది అనుకుంటున్నారా?
Nongshim might be thinking about making a move right now, and they're ఓన్లీ 3 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు. టియాన్బా కూడా అక్కడికే వెళ్ళారు. ఎన్ఎస్ చాలా కేర్ఫుల్ గా వెళ్తున్నారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు కేర్ఫుల్ గా ఆడుతున్నారు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ వాళ్ళకి జోన్ ఫేవర్ ఇచ్చింది తెలుసా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ లాస్ట్ టైం. కానీ మిల్టా ఇలాంటి దగ్గర వచ్చింది అని అంటే ఏదైనా సిటీలోకి ఏదైనా అర్బన్ జోన్ వస్తే కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది, ఆగమాగం అయిపోతుంది. అరోరాకి ఎన్ఎస్ కి ఫైట్ అవుతుంది. ఐడియా వాళ్ళు ఆల్రెడీ లోపలికి రావడంతో ఇక్కడ S2G కి అరోరాకి ఐడియాకి ఫైట్. జియోల్ ఆల్రెడీ సెపరేట్ గా ఉన్నారు కదా. ఫ్లాష్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. టియాన్బా ULF వాళ్ళకి డౌన్ చేశారంట, సోల్లెస్ కి డౌన్. ఎరెన్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సోల్లెస్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది. ఎరెన్ ఇస్ ట్రైయింగ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్. కాపాడేదానికి టీమ్మేట్ ని. అబ్బో మాలీ అంటించుకుంటారేమో అన్నట్టు టెన్షన్ అవుతుంది తెలుసా. వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇంకొక గ్రెనేడ్ మాలీ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది మైలు దగ్గరికి. అబ్బా గ్రెనేడ్ కరెక్ట్ గా రాలేదు. 3 గ్రెనేడ్లు తెలుసా. కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎరెన్ అయిపోయింది. ఇంకా మైలు గ్రెనేడ్ కే ఎరెన్ దొరికిపోయారు. దీంతో ULF వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. We saw Vitality get in the first. Mora వాళ్ళు అనుకుంటా టియాన్బాకి కొడుతున్నారు. ఈ ఏరియా అట్లాంటిదిలే. ఓ ఎన్ఎస్ నుంచి XZY డౌనా. అరోరాకి ఎన్ఎస్ కి ఫైట్. డాక్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్. కొంచెం దగ్గరికి వేసి ఉంటే అయిపోయేది. XZY అయిపోయింది. లాస్ట్ సెకండ్ ఐ థాట్ హి వాస్ డెడ్. సో ఇస్ డౌనా. వీళ్ళు మొత్తానికి ఎవరొకరు నాక్ పొజిషన్ లో ఒకరిని మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు టీమ్ కి దిష్టి తగలకుండా. దిష్టి చుక్క. అరోరా వాళ్ళు అయితే పుష్ చేయరు ఆబ్వియస్లీ. యున్బిన్ చూడండి ఆరామ్సే అక్కడ కూర్చున్నారు. డిజీజ్ లైక్ ఎట్లా అంటే పుణ్యం కట్టుకుంటున్నారు తెలుసా. అందరికి రివైవ్ ఇచ్చుకుంటా ఒకరి తర్వాత ఒకరికి రివైవ్ ఇచ్చుకుంటా. S2G IDA ఇక్కడ వైటాలిటీకి ఎన్ఎస్ కి ఎన్ఎస్ టిజీకి వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ డౌన్ చేశారు. 7 అసలు వాళ్ళు వైటాలిటీ వాళ్ళు. కనపట్లేదేంటి వాళ్ళు నాకు. ఫ్యూరియాకి నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫైట్. ఆరా జియోల్ వచ్చేసి టియాన్బా ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. EA ప్లేయర్ ఒకళ్ళు టియాన్బా మైలుకి నాక్ చేశారు. యూజీ ఆల్సో నాక్. అయిపోయింది. ఈ అరేనా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేశారు. ఎవరది ఇందాక డొక్కులాగా ఇయ్యే వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అన్నారు. జొండు మీద గుద్ది జొండుగా పెట్టారు ఆ కంట్లో. కప్పు ఎవరు కొడతారు? వాళ్ళే. Oh, cool, Madan dude. Glad you're enjoying. India will come back అనుకున్న మొత్తం గో బ్యాక్ అవుతుంది. రఘు dude. బాగా చెప్పారు. నేను కూడా ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత ఫుల్ హైప్ అయిపోయినా dude. ఇక మాట్లాడొద్దు. నిన్నట్లాగా ఒక పని చేద్దాం. టీమ్ ఇండియా గురించి అసలు మనం మాట్లాడొద్దు. అప్పుడే వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు. అసలు మనకి గాడ్ లైక్ కి సంబంధం లేదు, మనకి ఒరాంగుటాన్ కి సంబంధం లేదు. అదే మెయింటైన్ చేద్దాం. నా ఫేవరెట్ టీమ్ హోరా. మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా, టెక్నికలీ దరిద్రం అటు నుంచి ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ట్యాగ్ చేశారు కానీ అయితే అవ్వలేదు. వైటాలిటీ వాళ్ళు చాలా దూరంలో ఉన్నారు తెలుసా. అక్కడెక్కడ నుంచో కొట్టేశారు వీళ్ళకి. 40 పదక్ అరోరా డాక్ కి నాక్ అండ్ ఫినిష్ కూడా చేశారు. Towards Aurora as they move. NS players full passive తెలుసా. కొట్టేస్తారు వీళ్ళు ఏదో ఒక మ్యాచ్. NSA కొడుతుంది. Attention turned back onto 4 thrives from Aurora. NSA కొడుతుంది. Just been really running interference from this. Cheers dude. గుడ్లు కూడా ఎత్తుకొచ్చినారా. మా ఫేవరెట్ టీమ్ EA NS. అది బన్నీ dude. అందరం ట్యూన్ అన్ని అయి ఉన్నాం మనము. నేమ్ కార్డ్స్ ప్లేయర్స్ కూడా కనపడవు. ఓన్లీ మనకే కనపడతాయి శ్రీనివాస్ గారు. శ్రీను గారు లాల్. ఫ్లాష్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ డిన్నర్స్ లోడింగ్ అంతే అంటారా. ఫ్లాష్ You got to imagine that వాళ్ళ పొజిషన్ ఒకసారి చూడాలి నేను. If not vehicles fully exploded. ఇంకా చేయడానికి కూడా ఏం లేదు. యా వర్మ డూడ్ టాప్ 5 కి వస్తే చాలా అనుకున్నాను డూడ్. గాడ్ లైక్ అన్న వెళ్ళలేదు, మనం చూడలేదు అంతే.
అట్లనే ఉండాలి. హుక్స్ డౌన్, సాటింగ్ డౌన్, వైటాలిటీ వాళ్ళు అక్కడ, ఒక ఇద్దరు అక్కడ, ముగ్గురు అక్కడ, ఒకళ్ళు ఇక్కడ. నిగ్మా గెలాక్సీ లాస్ట్ 2 ప్లేయర్స్ ఉన్నట్టు కదా. రాఫ్ కూడా నాక్ అంట, ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. నిగ్మా గెలాక్సీ జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్ గైస్. ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా ఇక్కడ? ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటారు ఇక్కడ. Showing up when they needed him. Fury are on the move close by. Shots from either side, so a lot of information gone. ఫ్యూరియాకి వైటాలిటీకి ఫైట్ అయ్యింది అనుకున్నా, బట్ వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ నుంచి జంప్ కదా అందరూ. వెహికల్ తీసుకొని రొటేషన్ చేసి ఇటే వస్తారు అనుకుంటా. వాళ్ళు అటు ఇటు కాకుండా టియాన్బాకి వీళ్ళకి మధ్యలో సాండ్విచ్ చేస్తారు. వైటాలిటీ అయిపోతారు, ముగ్గురు ప్లేయర్స్ అయిపోతారు. ఇంకొక ప్లేయర్ విక్సీ ఇటు వస్తున్నారు. బగ్గి వేసుకున్న స్పీడ్ చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది బగ్గీలోంచి పడిపోతారేమో డౌట్ అవుతుంది. గేమ్ వాళ్ళది, టెన్షన్ మనది అన్నట్టుంది. అయిపోయింది ఇంకా వైటాలిటీ. ఈ అన్బా ఎందుకు వదులుతారు? ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఎందుకు వదులుతారు? విక్సీ గ్రెనేడా అది అటు ఇటు కాదు అని చెప్పి బగ్గీ వేసుకొచ్చింది. ఎందుకు అని అంటే గ్రెనేడ్ జోబ్ లో వేసుకున్న దానికి. టీమ్ వైటాలిటీ జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. Much more reminiscent of the past. Actually, గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఆడిన వైటాలిటీని ఎవరో ఏదో చేశారు. ఫ్యూరియాకి 40కి ఫైట్. We know they've got as 4 Thrives buckle under the pressure. 40 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. In the close range combat. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు అరోరా పైకి వెళ్తున్నారు. రోడ్ క్రాస్ చేసే టైంలో పాపం చూసుకొని దాటాలి పాప, రోడ్డు మీద ఎవరన్నా కొడతారు పాప అని చెప్పారా పెద్ద ఆయన. సోయస్ కి పాపం 2 దెబ్బలు తగలంగానే ఎందుకు వచ్చిందని వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. Only one player here in Reef. ఎవరు కొడతారో ఒక క్లారిటీగా కొట్టండి. దగ్గర ఉన్న అరోరా రూఫస్ చూసారా? నేను ఇక్కడ లేను అన్నట్టున్నారు. ఎవరి కోసమో వేసారు గ్రెనేడ్ మొత్తానికి. Circle moves up that way, leaving Tiambo one of the రూఫస్ కోసం వేస్తున్నారు వీళ్ళు గ్రెనేడ్స్ ఇక్కడ. We are on toll booth. Oh my god, what a circle to end on. రూఫస్ గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నా తెలుసా, బయటకు వెళ్ళిపోయింది అది ఇంట్లోంచి. కొంచెం బచాయించారు, లేకపోతే హ్యూన్బెన్ వికెట్ పడిపోతుండే. అయిపోయింది. హ్యూన్బెన్ వాళ్ళు చూసారు రూఫెస్ గ్రెనేడ్ వేసారు కదా ఇందాక, అయిపోయింది మంచిగా. S2G లాస్ట్ కొట్టారు ఇక్కడ నుంచి. అలా మా హ్యూన్బెన్ ఎంత మంచి వాళ్ళు తెలుసా, అట్లాంటి మంచి వాళ్ళ మీద గ్రెనేడ్ వేస్తే ఇట్లానే అవుతుంది. ఎన్ఎస్ చికెన్ కొట్టేసేమో డౌట్ అనిపిస్తుంది నాకు, వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేసి. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక్కడ టియాన్బా అటువైపు S2G మధ్యలో అరోరా వీళ్ళందరం దాటుకొని పోవాలి. పాపం సోయస్ కి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు, స్మోక్ వేసుకొని వస్తున్నారు. అరోరాకి ఎన్ఎస్ కి ఫైట్ అంట. ఇటు నుంచి గ్రెనేడ్, అటు నుంచి మాలీ వస్తుంది. ఇంకొక గ్రెనేడ్. టియాన్బా పొజిషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళు జాగ్రత్తగా క్రాస్ చేస్తారు. ఎందుకు బ్రో వాళ్ళు మనకి జోన్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం కదా, మనం బతికి ఉండడం ముఖ్యం. జోల్ దగ్గరికి చూడండి, ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది అనుకున్నా. యున్బిన్ ఇద్దరు లో హెచ్పి. జోన్ బయట నాక్ తెలుసా టీజీ, జోన్ బయట నాక్. జోన్ వదులుతారా ఊరిక? ఫ్రీగా జోన్ ఇచ్చిన కిల్ ఎవరైనా వదులుతారా? సోయస్ వచ్చారా లేదా ఇంతకి? ఎన్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ ఇంకా ఇద్దరే ఉన్నారు. సోయస్ ఫైనలీ రోడ్ క్రాస్ చేసా, రోడ్ మీద. సోయస్ ఏమో రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి భయపడుతుంటే దిస్ ఫెల్లో గిల్లీ సూట్ వేసుకొని రోడ్ మీద పాకుతున్నారు. అక్కడ గడ్డన్నా మొలిపించండి, లేకపోతే ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గడ్డి డ్రెస్ అన్నా లాక్కోండి. అరోరాని ఎలిమినేట్ చేస్తారు. లోపలికి వెళ్ళాలి, అటువైపు S2G. Kamikaze from S2G, we talked from the start of the game. They have just about hit that. ఫ్లాష్ కి S2G కి ఫైట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ S2G వాళ్ళు కొంచెం ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్ఎస్ జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు, కానీ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ఎస్ చికెన్ కొట్టదు ఇంకా. S2G వాళ్ళు థ్రెషోల్డ్కి వచ్చేసినారు. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వీరు కూడా చికెన్ కోసం ట్రై చేయొచ్చు. హ్యామ్ కి గుండు పగిలిపోయింది షాట్ గన్ తో. రైతానే గట్టిలో కలిపేశారు పాపం. S2G హ్యాండిల్డ్ ఇట్ సో వెరీ వెల్. ఐడియా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఫ్లాష్ ఇటువైపు
ఏ ఒక్క లుక్ అట్లా ఎన్ఎస్ మీద కూడా వేసి ఉంచండి. ఇద్దరు ఒకటే వెహికల్ ని పాపం కవర్ చేసుకున్నారు. సోయస్ ఇందాక రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి భయపడ్డారు, ఇప్పుడు రోడ్ మీద పడుకున్నారు. దట్ వాస్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్ ఫ్రమ్ స్కై. టాప్స్ అండ్ ఇంకా బౌజ్ ఇద్దరు కూడా నాక్ అయ్యారు. ఫ్లాష్ విన్ ఏంటంటే టీమ్మేట్స్ ఇద్దరు చచ్చిపోవడం అట్లా దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. S2G ఇక్కడ కమకేజ్ లాస్ట్ ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేయాలి ఫ్లాష్ నుంచి, కానీ అవ్వట్లేదు. హోరా చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుందేమో అనిపిస్తుంది, లేకపోతే S2G కొడుతుందా? హ్యామ్ ఆల్రెడీ నాక్ అయి ఉన్నారు, రెవ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి హ్యామ్ ఆ హోరా దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వేయాలి అంటే మధ్యలో ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ పెట్టుకోవాలి వీళ్ళు, లేకపోతే అంత దూరం పోతుంది. చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఐ థింక్ ఫ్లాష్ లాస్ట్ ప్లే. ఓ ఇటువైపు వేస్తున్నారు గ్రెనేడ్స్. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు గ్రెనేడ్ మీదకి వెళ్తారేమో అని భయమేస్తుంది. XZY వచ్చేసి సాల్కేకి డౌన్ చేశారు S2G ప్లేయర్ కి. సో ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే కనుక కొంచెం కానీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేరు. S2G లాస్ట్ పైకి వెళ్ళారు. పాకుతున్న సోయస్ ని ఏడా దొరకబట్టి కొట్టేస్తారో అని కొంచెం టెన్షన్ అవుతుంది. పాకిటానికి లేని టెన్షన్ మనకెందుకులే. Concessions had to be made, but a nade could be coming their way. Lost with 2 left in the back pocket. The first one thrown in looks good for the bounce. అబ్బో XYZ దగ్గరికి ఆన్ పాయింట్ గ్రెనేడ్, క్రేజీ గ్రెనేడ్ తెలుసా. XZY is down. కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా. Nongshim is floundering at the moment. ఐ థింక్ వెళ్ళి రెవ్ ఇవ్వచ్చు అనుకుంటా సోయస్. స్ట్రాటజీ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. విన్ క్రేజీ తెలుసా. స్నేక్ డెలివర్డ్ హిస్ డ్యూటీ బట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్. ఎన్ఎస్ నుంచి సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. S2G కి హోరాకి ఫైట్ అయితే S2G ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అండ్ హోరా వాళ్ళు బచాయిస్తారు. ఇక్కడ ఫైనల్ గా టియాన్బా వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు అనమాట. టియాన్బా వాళ్ళు వస్తారు, ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. అక్కడ కాదు కొంచెం లెఫ్ట్ అమ్మా, లెఫ్ట్ అది గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్. లాస్ట్ ఒక్కలే ఉన్నట్టున్నారు కదా, లాస్ట్ టైం మిగిలారు అండ్ హిల్ బి లాస్ట్ వెరీ సూన్. రెవిస్తున్నారు, జిగిల్ డౌన్ అంట. యా సాల్కేకి ఇక్కడ రివైవ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. టియాన్బా థర్డ్ పార్టీ చేస్తారా? చేయలేదు, దూరంకి వెళ్ళే కొడుతున్నారు. కమల్ బాయ్కి రెవ్ రాదు. ఒక గ్రెనేడ్, అబ్బో లవ్లీ గ్రెనేడ్ అది, ఇలాంటి గ్రెనేడ్ షాట్లలో గ్రెనేడ్ వేసే పర్స్పెక్టివ్ బాగోదు, గ్రెనేడ్ పడే పర్స్పెక్టివ్ చాలా బాగుంటది. ఇట్లా పడ్డం వాళ్ళు అట్లా డామ్ అని చచ్చిపోవడం భలే అనిపిస్తుంది తెలుసా. సూపర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఉంటుంది అది. అఫ్ కోర్స్ యూ గైస్ కెన్ కాల్ మీ అ సైకో, ఐమ్ నాట్ ఎ సైకో. వాట్ నో ఫియర్ ఇక్కడ హీగోకి నాక్ అండ్ ఫినిష్. ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఈ అన్బా 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, హోరా 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మధ్యలో మా స్నేక్ బాయ్ ఎన్ఎస్ నుంచి సోయస్ ఒక్కలే కదా, వీళ్ళు కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్డు మీద తొక్కుని పోతారేమో అని టెన్షన్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఆడకూడదు పాప, పరిగెత్తుతూ పోవాలి పాప అని చెప్పారు పెద్ద ఆయన. సోయస్కా విషయం అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళు లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్తే పర్లేదు టియాన్బా వాళ్ళు, రైట్ నుంచి వెళ్తే కొంచెం కష్టం. హోరా స్కై ఆల్రెడీ అక్కడికి వచ్చారు, సోయస్ ని చూడట్లేదు. ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్. స్మోక్స్ వేసుకొని వస్తున్నారు ఇటు మెల్లంగా. ఇద్దరి మధ్యలో పాపం సోయస్ ఎవరి చేతిలో పోతారో చూడాలి. He's tucked in behind it. There's no real angle from the backside as well from Tiamba, so it just depends. I mean, if Hora so హోరాని ఎలిమినేట్ చేయడంలో సోయస్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, టియాన్బా చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు. Quite quickly, Sleepy would have burned down as well. The vehicle. Lovely knock. Frag confirm. స్లీపీ కూడా డౌన్ అంట అక్కడ. స్లీపీ ఫ్రాగ్ ని ఎవరు స్లీపీ ఫ్రాగ్ ని టియాన్బా వాళ్ళే కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. పొజిషన్ రివీల్ అయింది కాబట్టి వస్తున్నాయి గ్రెనేడ్స్. గ్రెనేడ్ కి బలైపోతారేమో సోయస్ అనిపిస్తుంది. అయిపోయారు. yes and Tianba will get the chicken dinner as well. అక్కడ హోరా స్కై ఉన్నారు కదా, స్కై మాత్రమే ఉన్నారు. స్కైని ఇప్పుడు భూమిలో కప్పెట్టేస్తారు, అర్థమైపోయింది. బైలు అండ్ క్యూజీ వచ్చారు. గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుందా? క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు, క్యాచ్ పట్టుకోలేకపోయారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రో? 1 సింగిల్ గ్రెనేడ్ క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి ఇంత కష్టపడుతున్నారు, ఎట్లా చెప్పండి? ఫీల్డింగ్ చేస్తున్నారు తెలుసా తను మొత్తం. వీళ్ళేమో గ్రెనేడ్ల మీద గ్రెనేడ్లు వేస్తున్నారు. టియాన్బా ఈగల్ కి డౌన్ చేశారంట. క్యూజీ రావాలి ఇక్కడికి. స్కై లో HP, షార్ట్ గన్ పట్టుకొని ఉన్నారు. హీల్ చేసుకుంటారా ఏంటి? క్యూజీ దగ్గర నుంచి ఒక్క గ్రెనేడ్ వస్తే అయిపోతుంది. మైలు గ్రెనేడ్ వచ్చింది.
Tianba got the chicken dinner. I told you right. Suez హోరా వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేయడంలో కొంచెం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అని చెప్పారు. ఒక చెయ్యిచ్చి సహాయం చేశారు అక్కడ. తర్వాత తను గ్రెనేడ్ తీసుకున్నారు. అండ్ ఫైనలీ స్కై కూడా గ్రెనేడ్ తీసుకుని ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా నా ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ అయింది తెలుసా. ఫ్లాష్ వాళ్ళు గెలిచారు. ఆన్ పాయింట్ ప్రెడిక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి. వాళ్ళ ఫైనల్ మ్యాచ్ వరకు ఎవరు చికెన్ కొట్టకూడదు. బాగుంటుంది. మన ఇండియన్ టీమ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి కిషోర్ గారు? గుండుకి గ్రెనేడ్ కి మధ్య గడగడలాడిపోతుంది చెప్పాలి అంటే అది జరుగుతుంది. గ్రాండ్ ఫైనల్ డే 1 లో ఆడారు టియాన్బా కదా. ఎస్ వైటాలిటీకి నీ దిష్టి తగిలింది రాక్ గేమర్ డూడ్ అంతే అంటారా? ఇంకా ఎన్ని మ్యాచ్లు ఉన్నాయి? 3 మ్యాచ్లు అయ్యాయి. ఇంకా 3 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. S2G కప్ విన్ అవుతుంది అంతే అంటారా? S2G కప్ కొడితే మాత్రం NSEA వాళ్ళకి నార్మల్ పెయిన్ఫుల్ గా ఉండదు తెలుసా. హోరా వాళ్ళే స్మోక్ వేసి సోయస్ కిల్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు కిల్ చేయమని. బొగ్గు మనిషి గారు వాళ్ళేమో జోన్ లోపలికి వద్దామని వేసుకున్న స్మోక్ ఏమైందని అంటే సోయస్ కి అట్లా హెల్ప్ అయింది అనుకోండి. అట్లా మన ఇండియా టీం ఉందా రేస్ లో? విష్ణు గారు ఇండియా టీం ఉంది రేస్ లో. ఇండియన్ టీమ్ పొజిషన్ గురించి ఇప్పుడు ఒక 1-2 minutes లో టేబుల్ వస్తుంది. అది రాగానే మాట్లాడుకుందాం సరేనా? Hora deserved in with how things are going, but hey, a Tianba win is a very exciting prospect. Maybe. Such a fun team to watch, Blank, bringing the heat in finals. చలో గైస్ థర్డ్ మ్యాచ్ కదా. నేను చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వస్తా. ఠీకే బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మనం ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఏంటి, ఇండియా పొజిషన్ ఏంటి, ఏం కథ అంతా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము. ఈలోపు మీరు కూడా చిన్నగా అట్లా చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చేసేయండి. I'll be right back. They're pulling off those maneuvers too. So yeah, great work to Tianba. Really happy to see it, and it was, I think for me, it was fantastic to see these guys happy. I think that was my favourite thing about that win. It's nice to see him smiling, nice to see the success story of how they're playing. And mate, you're right. I think if there was a door there, Milu not only kicked it down, he just destroyed the entire house. He's just a whirlwind. Yeah. Came through, blowing everyone away. And mate, I'd love to see that. I hope that continues. I hope it does continue as well. For Tianba, it's not over yet. We haven't rung the bell. They might have been uppercutted, but they have got back up again. The count did not finish. It's scary, no? Going into these final matches, we've got 3 teams at match point right now. It's S2G, E-Arena, as well as Nongshim. Nongshim's been making some crazy decisions. E-Arena, sadly, on the other hand, have just not been able to eke out those performances so far. It's felt a little bit timid from that team. S2G, though, I think this is a worrisome squad to have in that top 3 because they could just light it up at any moment now. Unless the pressure gets to him, which it seems to be the case for quite a few of our teams. Well, yeah, that's kind of the contrast we're painting there for E-Arena, right? Where it feels like you had some flash-in-the-pan moments, but now it's come to, you just got to follow through. It's not happening. Whereas S2G, we know they can strive for greatness. It feels like championship mentality is going hand in hand with their aggression, the way they're approaching these lobbies. All it takes, one big game. Could be a championship right there. But stay tuned for that. We'll find out. The narrative continues. Do not go anywhere. Human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move. Chasing the sunrise, boots hit the ground, hear the
fighting until we make it. These teams are in Tiamba, able to get that chicken dinner, full control of the zone. But we have to talk about something that's very important. S2G being able to get into the smash zone now, not coming up short this match. I mean, I just sort of want to touch on that. From their compound, they actually probably had the better position out of the squad, sort of moving that rotate in. But I mean, we got to talk about like their push on our Ula. I'm sure Max is going to cover this nicely a little bit later. But just the, I guess, raw power that they had from start to finish from that game, they were finally able to get over that threshold. Do I believe they should have done it in the first 2 games? A little bit, but that's okay. They've done it now, and obviously this is one of the teams that can take a victory. They definitely can take a victory. This is a team that has already gotten 3 wins in Erangel in the finals when we're talking about S2G. If we're looking at some of the other teams looking to get to that smash zone, it's none other than Aurora. I actually thought Aurora was going to be able to make it already. They're struggling a bit today, Max. Yeah, a bit of a weird hold onto Nongshim Red Force in particular. They're looking kind of weird. But by the way, I want to bring it back to S2G. They not only make it into the smash zone, they've got a 9-point lead on top of E-Arena, which if we do not get a smash, is going back to the OG rules, which is the most amount of points becomes the champion. So right now, S2G are loving it, but so are Tiamba, shattering dreams in this game, eliminating E-Arena, eliminating the final player here at the very end for Nongshim Red Force, man. They are the reason why the tournament has not yet ended. Hora Esports back-to-back great games here out of them. And for Fourth Tribes Neptura, this team, after that rondo that we saw, they're starting to struggle. They ended up the first Erangel with a big old donut, and in this one, at least they secure 4 points. I mean, at least they do. I did see that they had a really fantastic rotation around from just massive wraparounds into Milta and then out of it. But yeah, 4 points is all they're going to get for that fantastic nades from Hora. Oh my goodness me. You were talking about it, right, Max? Sky is fantastic with the nades today. Really, really on point. And Tiamba, I mean, honestly, the word that I would use for both Tiamba and Hora, they're feeling very intense. You don't want to go up against them. Look at those sprays. Long range, through the smokes. There's no escaping this team. What are those sprays from QZZ? Oh my god. That was crazy stuff going out from him. I mean, he was just lasering everyone through the smokes. Incredible stuff. But at the end, Hora, another solid finish, right? Yes. Sure, maybe not a chicken dinner, but it's a strong back-to-back, but so easy. In that smoke, actually, that was a smoke right from Hora Niptra. I thought maybe if he stays hidden, he could third-party it, but at the end, Tiamba put the nail in the coffin. That's something that I was actually hoping that So Easy was going to do. He was going to end up waiting a little bit longer, maybe use that smoke to his advantage. But Max, he didn't want to wait for that third-party option. He just wanted to take matters into their own hands. And it goes back to what we're saying with Namshim. It feels like they're being passive, but they're not quite sure when to be aggressive and when to flip that switch. They are a little bit hesitant, right? And that's the thing about the Smash ruling. Love it or hate it, teams, the mindset does change a little bit when you do have that chance of getting those chicken dinners. It is quite stressful for now. Not just 2 teams, but 3 teams. S2G are going to be joining their ranks, but of course S2G got 3 chicken dinners so far in the finals, so they're looking like a team that could actually wrap it up. But looking at the rotations this game in particular, I know you in particular, Niptra, were quite critical about their push on the western side of Milta. There were other options that maybe could have been more valuable. Absolutely. I think any... Oh, wait, hang on. Hold on. That's my clip right there. So looking at this clip, so actually S2G, sorry, I have to jump into it. We're very split. Lost solo, literally in the 1v4. And even then, he's popping off, but he's also getting a bit of assistance from the teams on the other side of the road, right? His particular Kamikaze's got a fantastic angle. And there, the backup. This is literally the play that gets them into the smash zone. Solke going to be sending it forward. He's going to be joined up then by Hapsidijuk, an absolutely superhero style in the building. And they get 1, get 2, get 3, and the final player. And because of that, they get the 4-man reset and actually get enough points to enter the smash zone. What a hero save play of the day. They don't do that, they would still not be over that 122-point threshold. It's insane. I think I missed that play. Thank you for that replay, because oh my goodness me. So HamCG is just like crashing the wall. We are not going out. They just send it. Absolutely send it. And that's what we want to see out of some teams. Being able to send it. E-Arena, one team that's truly also running into that struggle when we talk about teams struggling that are already in the smash zone lays for E-Arena. That was Tiamba's fault. I don't know. Like, I have to bring it to Tiamba because obviously E-Arena, you know, they had a nice little path in there, but Tiamba were actually positioned in such a great spot that they were so annoying to every team. This is Aurora. This was obviously even helping S2G in that fight. They were able to sort of gatekeep that area from E-Arena as well. And so
it's unfortunate that we're seeing like E-Arena not being able to push into the position early enough because they are still sort of playing that edge. They are going to be playing that edge, but right now they need to get that win if they want to be able to win via Smash rule. They are one of those teams currently in the Smash zone. Keep in mind, E-Arena started off the day with 112 points. They have only gotten 11 points so far after 3 matches. And 10 out of those 11 have been in Rondo. Because remember, they hit 122. That's where they were. In the last 2 games, they've gotten 1 point. What is happening to E-Arena? You're looking so strong. Yeah, transitioning to some of the other teams, right? I'm going to be looking at 4th Thrives Esports. This is a team, Max, that we thought was going to continue on that momentum. Remember, this is a team that usually is able to carry on momentum. They're still hesitant. They're still showing those things that we've been critiquing this whole PMWC at EWC 26, which is hesitance at times. I was hoping they were not going to doubt themselves because they're not in the Smash zone. Unlike what we saw in PMGO Season 1, where they were actually very stressed and Ulf almost were able to close a 50-point gap over the course of those 6 matches. But no 4 Thrives, a bit shaken here. And actually, Nipcho, one play that you highlighted is that 3-1 split, right? You had Huzaifa on his own, 3 players in the city. That was a bit of a head-scratcher, right? Yeah. He was by himself. Huzaifa was by himself. I could see maybe what they're trying to do is hedge their bets, but he was in such a difficult position, and it's a shame that he actually, when they actually wrapped around outside of the town as well to go back, Huzaifa ended up being taken out early, so that's a shame. As I'm looking at the teams here, all the way up to 11th place, 92 points. These teams are getting closer and closer. They're kind of giving a bit of an advantage there since some of the teams towards the top Hello guys, I'm back. Are not being able to get that many points. For those teams on the second page, for this the town, 50-point gap over the course of those 6 matches. But so ఈ టాప్ క్లబ్ లోకి టీమ్ S2G వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు. 3-1 split, right? You had Huzaifa on his own, 3 players in the city. ఇవాళ మాత్రం అబ్సల్యూట్ సినిమా అవబోతుంది. ఎందుకో తెలుసా? NS వాళ్ళు E-Arena వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, S2G వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ టాప్ క్లబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు. అంటే స్మాష్ పాయింట్స్ క్లబ్ లో జాయిన్ అయిపోయారు వాళ్ళు. ఈ 3 టీమ్స్ లో ఏ టీమ్ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినా నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్ అయిపోతుంది, ఇంకా ఫినిష్ అయిపోతుంది. గాడ్ లైక్ 74 పాయింట్స్ తో 12th పొజిషన్ అంట, Orangutan 66 పాయింట్స్ తో 13th పొజిషన్ అంట. మిగిలిన టీమ్ పొజిషన్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. Outside of the from getting those points. The teams towards the top need to be able to find some kind of adjustment to that aggressiveness. Lost in hope. That's okay, dude. మిగతా టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఈ హను గారు స్ట్రీమ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే తాగేసాను dude. నాకు తెలుసు ఇవాళ చాలా చాలా ఎనర్జీ కావాలి అని. So maybe we can finally see a horror chicken dinner. That would be very exciting here in the how to match start. Oh, match start time. ఇంకొక 5 minutes లో. If they get a knock start అయిపోతుంది. Or E-Arena or Nongshim Red Force and maybe now also S2G. లైక్ చేయని వాళ్ళు ఒకసారి లైక్ చేసేయండి, అండ్ స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. Delaying this tournament until the very, very end. I mean, I sort of just want to bring your attention to Furia because they are still sort of in that 90 points there, and from that previous game, they were holding the western side. Obviously, Hora was sort of taking out the rest of S2G. They did nothing. They didn't even rotate and swing around where Hora was, which would have capitalized their elimination. So they're kind of not being as present as they usually are. Dude, what a tumbler, dude. What a tumbler. Was in 4 matches. How many matches do you have? 4. Max 4. ప్రెసెంట్ ఉన్న టీమ్స్ లో ఏ టీమ్ కప్ కొట్టాలి అనుకుంటున్నారు? NS EA ఈ రెండిట్లో ఎవరు కప్ కొట్టినా పర్లేదు. We're just going to be getting a bunch more teams joining in this స్మాష్ పాయింట్ అంటే కొత్తగా పెట్టిన రూల్ dude అది. హైలైట్స్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఇవాళ పొద్దున్న, ఒకసారి అది చెక్ చేయండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. గాడ్ లైక్ వర్సెస్ OG లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కదా, గాడ్ లైక్ అనుకుంటాడు. అక్కడ థర్డ్ పార్టీస్ అవి కూడా జరిగి ఉండే. గాడ్ లైక్ అనుకుంటా, కూడా లేదు నాకు, అది మర్చిపోయాను. మ్యాప్స్ లేదు శ్రావణి గారు. ఒకటి ఫస్ట్ మ్యాచ్ రాండో, తర్వాత 3 ఇరాంగిల్, తర్వాత 2 మిరామర్. They're dropping around that area. They're getting pushed in. కార్తిక్ dude ఒక్క 2 minutes ఇట్లా బ్యాక్ పెడతారా? క్వశ్చన్ టేబుల్ చూపించాను కదా. లిమిట్ ఆఫ్ స్మాష్ పాయింట్ is 122 points. That's what you got to do at the end of the day. Is you got to try to win this whole thing in as many different ways as possible.
Yeah, and that is going to be, you're going to smash subjects లో ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుకోవాలి కొంచెం హెల్ప్ ఎనలాగ్ ఆర్ డిజిటల్ 10 days లో ఎగ్జామ్ ఇన్సెంట్ ఒక గేమర్ ని పట్టుకొని చదువు గురించి అంటే ఆ సబ్జెక్ట్స్ గురించి అడిగారు అని అంటే కనుక everyone's going to know by now exactly where they're at, so the focus is going to, I think, shift a little bit. But this could be the game. He is not all polite. They are behaving like child mindset. We saw that in beginning of introduction. The PMWC here at EWC live in Paris. You can see these players. That's okay. Whether they are polite or not, that doesn't matter, Rajesh Karu. Game lo how their gun is talking to opponents matters. 3 teams, as you say before. Out of those 3, I feel like for my money, given today's games, మన వాళ్ళు వరుసగా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టిన ఛాన్స్ తక్కువే dude. Nongshim Red Force. ఇంకా 2 matches కదా ఉన్నాయి. Has been solid, consistent, but not a game-winning team. Three matches I need to see a little bit more from them to be confident in their ability ఈ మ్యాచ్ లో 7 points వస్తే అరోరాకి థ్రెషోల్డ్ వచ్చేస్తుంది. yes కానీ ఈ మ్యాచ్ లో ఎవరైనా చికెన్ డిన్నర్ కొడతారేమో చూడాలి. ప్రతి మ్యాచ్ లోనూ కప్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది తెలుసా. ఈ మ్యాచ్ లో ఎవరైనా టాప్ 3 టీమ్స్ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు అంటే కప్పు వచ్చేస్తుంది. అది టెన్షన్ తెలుసా. ప్రతి మ్యాచ్ టెన్షన్ తోనే ఉంటది. ప్రతి మ్యాచ్ లోనూ టెన్షన్ ఉంటది. already behind him, looking for a third time to ఫస్ట్ కొట్టాలిగా మన వాళ్ళు. అది కూడా కరెక్ట్ తేజ dude. Folks, let's make some noise. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. 4th మ్యాచ్ ఇవాల్టికి. ఇవాళ 4th మ్యాచ్. We're about to find out as we're looking now at the plane. These players are locked, loaded, ready to go. And we got one going right ఫ్యాన్ కంపల్సరీగా ఉండాలా గేమ్ కి డూడ్. అక్కడ అంతసేపు వాళ్ళు గేమ్ ఆడతారు కదా, ఆ ప్లేయర్ కి ఇంకా మొబైల్ కూడా హీట్ అయిపోతా ఉంటది. సో ఎస్ కావాలి. రాజేంద్ర గారు ఇంకా 3 matches డూడ్. ఈ మ్యాచ్ తో కలుపుకొని 3 matches. దిస్ మైట్ బి ద ఫైనల్ మ్యాచ్ అనిపిస్తోందా? నాకు అనిపించట్లేదు ఎందుకో. ఏంటో అనిపించేస్తుంది, తెలియట్లేదు. కొడతారో లేదో కూడా తెలియట్లేదు. Sorry, Ida. I think it was Ida and Tiamba actually who were dropped earlier on, but still. ఈ మ్యాచ్ ఎన్ఎస్ఏ ఎస్టోజీ వాళ్ళు కొడతారేమో అనిపిస్తుంది ఒకవేళ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక. Well, definitely crush this time. Orangutan sending Wizgod. I hope so. రాజేష్ గారు ఇండియన్ టీమ్స్ గురించి మాట్లాడలేదులే, దిశ తగులుతుందని అనిపిస్తుంది. అంటే అవ్వదని అర్థం వాడు. యా క్రియేటివ్ dude. Yes. It's a 3-way tie with Ulf, Nongshim Red Force and Horror all having their representatives on our highest Karthik dude, match I love this zone. Full completely southern zone వచ్చింది. మిలిటరీ బేస్ కి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉంటది. కానీ లేట్ గా వచ్చే టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సగం వాటర్ లో కలిసిపోతాయి, సగం జోన్ లో కలిసిపోతాయి అనిపిస్తుంది నాకు. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు S2G వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ రెగ్యులర్ డ్రాప్ లొకేషన్స్ లో ల్యాండ్ అవుతూ ఉన్నారు. కానీ జోన్ షిఫ్ట్ వల్ల ఐ థింక్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. S2G వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చేస్తున్నారు జోన్ లోపలికి. నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి ఎట్లా వస్తారో చూడాలి. టీమ్ 40 వాళ్ళు జోన్ అక్కడే ఉన్నారు, ఫెరీ పేర్ దగ్గర, బ్రిడ్జ్ దగ్గర. S2G చూడండి అర్లీగానే వెళ్ళిపోతున్నారు జోన్ లోపలికి. చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. చికెన్ డిన్నర్ కొట్టే మెంటాలిటీ ఇది. కొంచెం ఫస్ట్ జోన్ కి ప్రయారిటీ ఇచ్చేయాలి. లాస్ట్ ఈ టీం నుంచి కొంచెం దూరంలోనే ఉన్నట్టున్నారు కదా. దే ఆర్ డూయింగ్ బ్రిడ్జ్ క్యాంపింగ్. ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తారనుకుంటా, కొన్ని ఫినిషెస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. లూట్ కూడా లేదు వీళ్ళ దగ్గర. ల్యాండ్ అవ్వుడుతోనే జోన్ చూసుకొని అటు నుంచి వచ్చేసారు. ఓవర్ క్రాఫ్ట్ తీసుకొని టీజీ రెడీగా ఉన్నారు. మిగతా ప్లేయర్స్ దగ్గర కూడా వీళ్ళ దగ్గర 2 ఓవర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. చూడాలి. How are they going to execute it? That's going to be the question. Speaking of execution, if we look at the leaderboards right now, there are some teams that could still definitely win this whole tournament further down. I'm looking even all the way down to Team Flash, Aura, Furia, right? In my mind, though, it's getting to the point where they're going to win this game. It's going to be a smash, right? And if they're going to smash, they have this game, and they have one more game to get within that threshold, okay?
So if you look at Flash with 90 అరోరా ఈ మ్యాచ్ లో ఈ థ్రెషోల్డ్ లోపలికి వచ్చేస్తే తర్వాత టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తారు next 2 games because 122 points 122 points. Absolutely. I mean, from 12th down, I feel like it is pretty much teams done and eliminate dusted for the చేస్తే title. not getting chicken Unfortunately, and damn చిట్టి dude మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారా really far behind ఒక that smash విభిన్ threshold. dude ఏమో NS కోసం Unless everybody else in the entire lobby stops earning points and you just keep going on. యుఎల్ఏ దగ్గర ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ ఉంది కానీ S2G వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళట్లేదు I'm having a bad time thinking about their prospects కనెక్ట్ moving ఏం on కాలేదులే forward, which కానీ is unfortunate. But కూల్ there are opportunities for the rest of the ఇక్కడికి lobby. ఏదైనా టీం పుష్ చేస్తదంటారా As you say, Flash really very much on an outside chance. I feel like anyone below 7th place, లాస్ట్ మ్యాచ్ దాకా వస్తే టేబుల్ టాప్ లో ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు కప్ కొడతారు even in 7th, 6th and 5th to boot, it's going to be really rough. It will necessitate a chicken dinner in this match. To go across. This is that Nongshim Red Team Force NS కూడా త్వరగానే జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు teams in the smash zone. Nongshim Red Force now across to the military island. S2G went very quickly, which makes me question how much loot they're going to have on board to try and hold this. Nongshim took a little bit longer to get across, which is going to give them some more power, some more backstop. ఫస్ట్ మ్యాచ్ రాండో కాబట్టి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వడం అనేది ఈజీగా అయిపోయింది Over in that military base, they're not in the smash zone just క్రెడిట్ yet. మొత్తం రాండోకే వెళ్తది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు థ్రెషోల్డ్ కి క్రాస్ చేయాలి అని అంటే Still in South George. టీమ్స్ కొంచెం కష్టపడ్డాయి S2G ఫైనలీ మేడ్ ఇట్ అనుకోండి నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నా అంటే అరోరా వాళ్ళు క్రాస్ చేస్తారు అనుకున్నా కానీ అరోరా ఇరాంగిల్ మ్యాచెస్ లో కొంచెం డౌన్ అయిపోవడం ఆ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఫామ్ లోకి రాలేకపోయారు ఈ మ్యాచ్ లో అట్లీస్ట్ క్రాస్ చేస్తారేమో చూద్దాం ఐడిఏకి నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫైట్ రాఫ్ చాలా తక్కువ హెచ్పి అంట ఓకే ఇద్దరికి మధ్య కొంచెం ఫైట్ అవుతుంది గట్టిగానే at the start ఏ టీం నుంచి లేదు It felt like, I mean, Ida were ఐడియా across వాళ్ళు the ఇక్కడ bridge నుంచి a వెళ్ళిపోయారు lot earlier than this. They just did not have a setup. No. So I think the Galaxy getting across pretty much for free. బెస్ట్ పొజిషన్ జోన్ లోపలికి ఆల్రెడీ ఎలాగో ముందే వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం మంచి పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మిలిటరీ బేస్ లో But she'll need to try and push past in the next, as you say, తర్వాత 2 matches. గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటాన్ వీళ్ళు ఎటు నుంచి వస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరివి డ్రాప్ లొకేషన్స్ అటు మెయిన్ ఐలాండ్ వైపుకే కదా Into a much harder stopping block, I imagine, given that Ida have now kind of solidified out to the west side of that exit, and Nick Galaxy hold the compound to the east side of the bridge. ఇండియా టీమ్ ఏఎం విజువల్స్ గారు 12th and 13th పొజిషన్ లో ఉన్నాయి డూడ్ హాయ్ దయా గారు నమస్తే they want to still win this. It's still possible, but what kind PUBG Lite yes free fire dude even godlike with 74 ఈ మంత్ 25th వరకు అంటే ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి తర్వాత BGMI లైట్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఎప్పుడు అనేది తెలీదు అరోరా లాస్ట్ ఇప్పుడు చోక్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టోర్నమెంట్ అంతే నా ప్రసన్న గారు ఓకే యాక్చువల్లీ ఏంటో తెలియదులే గ్రూప్ స్టేజెస్ లో మంచిగా ఆడిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఇట్లాగా అయిపోతున్నారు Hey, we're just going to see. అర్థం కాలేదు నేను ఓ ఐక్యూ ఇస్ డౌన్ హ్యామ్ ఇక్కడ ఐక్యూ కి డౌన్ చేశారు ట్రాక్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది పోటీ వాళ్ళు హుజైఫా ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటా As S2G put their first point on the board after gaining that smash point in that last game and holding this south edge. S2G వాళ్ళు EANS వీళ్ళు ముగ్గురు దగ్గర నుంచి కొంచెం పాసివ్ గేమ్ ప్లే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉండే అంటే NS వాళ్ళు అయితే కంప్లీట్ పాసివ్ గానే ఆడుతున్నారు అది మనకి క్లియర్ గా ఏర్పడుతుంది What if we get a really hard north shift? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓన్లీ చికెన్ డిన్నర్ కోసం ట్రై చేయటం మాత్రమే కాకుండా టేబుల్ టాప్ లో ఉండడానికి కూడా ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇన్ కేసు స్మాష్ రూల్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీం కి చికెన్ అదే కప్ కొడతారు కాబట్టి కప్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇటు స్మాష్ రూల్ దానికోసం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఇంకొక వైపు టేబుల్ టాప్ లో ఉండడానికి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండాలి రెండు ట్రై చేస్తూ ఉండాలి అడిషనల్ ప్రెషర్ కదా పైగా చూసే వాళ్ళకు కూడా ఏ మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో ఎవరు కొట్టేస్తారో అన్నట్టు టెన్షన్ పెరిగిపోతా ఉంటది చికెన్ డిన్నర్ కొడితే విన్ అయిపోతారు కాబట్టి సో ఈ మ్యాచ్ లో అయిపోతుందా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో అయిపోతుందా అన్నట్టు ఒక యాడెడ్ ప్రెషర్ టెన్షన్ అన్నట్టు చూసేటోళ్ళకి క్యాలిక్యులేషన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు కదా యా మనీ డూడ్ ఇంకేం చేస్తాంలే So a lot of teams going to be very, very late on this rotate. Little family outing for Vitality. Pop into the hovercraft, luggage in the boot.
getting that fuel back on board. Vitality players Makes this south side for them a lot more difficult to navigate. I'm not too happy with the amount of mobility that they're going to have. They do need to potentially try and find some vehicles or steal some from another team, as our circle will be coming in Godlike ఇంకా జోన్ లోపలికి రాలేదు. Orangutan బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా విత్ ఫ్లాష్. లవ్లీ జోనా, క్రేజీ కదా. draws the fire like we see it. The circle shifts out west. ఈ షిఫ్ట్ వల్ల వాళ్ళు చూడండి లేట్ గా వస్తున్నారు. రొటేషన్ కంప్లీట్ పాసివ్ గా ఉండిపోయారు. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు సర్ప్రైజింగ్లీ ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి ముందే వచ్చేసి కూర్చున్నారు. సో ఎన్ఎస్ వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వడం కష్టమేమో అనిపిస్తుంది జోన్ సెంటర్ లో. ఒరాంగుటన్ ఫ్లాష్ కి ఆల్రెడీ ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది. విన్ కి నాక్ చేశారు. ఫ్లాష్ మిగిలిన ప్లేయర్స్ అందరూ అసెంబుల్ అవుతున్నారు. At the moment, looks like Orangutan might have the better end of the stick. Orangutan ముగ్గురు వచ్చేసారు. ఇంకొకరు దూరంకి వెళ్ళి కొడుతున్నారు. ఆరు బ్యాకప్ అన్నమాట. ఇక్కడ గ్రెనేడ్ వచ్చింది, కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఐ థింక్ దల్ ఎస్కేప్. విన్ని వదిలేశారు కదా. విన్ని వదిలేసి వాళ్ళు అక్కడ నుంచి జంప్. సర్కిల్ క్లోజ్ అవుతోంది కాబట్టి ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు కూడా రొటేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు. ఏ వాళ్ళకి గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఏ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తారు? నోవో బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచే వెళ్తారు. అంటే లేకపోతే ఇక్కడ ప్రిమాస్ దగ్గర హోవర్ క్రాఫ్ట్ కానీ బోట్ కానీ ఏమైనా తీసుకొని పోతారా? అరోరాకి 40కి ఫైట్ జరుగుతుందంట. 40 ఆల్రెడీ ఒక ప్లేయర్ డౌన్ ఉన్నారు, ఇంకొక ప్లేయర్ నాక్. ఇప్పుడు అది కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. పుష్ చేశారు కూడా. జోల్ దగ్గరకు వచ్చేసారు. T24 దగ్గరికి మాలీ వెళ్తుంది. అటు నుంచి గ్రెనేడ్ కొంచెమే డ్యామేజ్ అయింది. ఇంకొక గ్రెనేడ్ వస్తుంది జోల్ దగ్గరికి. దూరం నుంచి డ్యామేజ్ కూడా అవుతా ఉన్నారు తను. జోల్ మాలీకి తను నాక్. ఇక్కడ T24 ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. సో బ్యాగ్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి అరోరా వాళ్ళకి. Closer, they put a second elimination point on the board. They are drawing inexorably towards that 122 metric. Now 5 ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే జోన్ లోపలికి వచ్చేటోళ్ళు ఫలక్ సోలో ప్లేయర్ S2G వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ ఫస్ట్ ప్లేయర్ కూడా S2G వాళ్ళ దగ్గరే ఫినిష్ అయిపోయారు కదా. అండ్ ఇప్పుడు కూడా లాస్ట్ ప్లేయర్ కూడా S2G వాళ్ళ దగ్గరే ఎలిమినేట్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. on the north side of the island right now. Furia may look to try and challenge the northern point of this. వెంకట్ గారు రాదు, ఇండియాకి రాదు. ఇండియా చికెన్ కొడితే రాదు. వి హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్. ఇంకా మ్యాచెస్ ని స్పైస్ అప్ చేయడమే, అది కూడా చేయట్లేదు మనీ డూడ్ సర్ప్రైజింగ్లీ. ఫ్లాష్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ ఒరాంగుటాన్ ని జోన్ లోపలికి రానివ్వకుండా ఇక్కడ గేట్ కీపింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆరు కూడా ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ పైన వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇదే ఏరియాలో హోరా ఇంకా టియాన్బా ఇద్దరు కూడా జోన్ లోపలికి రావడానికి మనం రొటేషన్స్ చూడొచ్చు. ఈఏకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా. లవ్లీ గాడ్ లైక్ కి జోన్ దగ్గరగా ఉంది ఒరాంగుటాన్ తో కంపేర్ చేస్తే. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు జోన్ లోపల ఉన్నారు. అదే ఏరియాలో ఫ్యూరియాని చూడొచ్చు. మస్త్ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి తెలుసా మనకి ఈ జోన్ లో. టీమ్ ఈఏ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారంటే కొంచెం కష్టమే కదా. వీళ్ళు ఎలా వెళ్తారు అసలు? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ లెసన్ అనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎట్లా వెళ్తారు, ఏంటి, ఈ జోన్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి. క్లాసిక్స్ లో లాగా వెహికల్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతే అవ్వదు. బ్రిడ్జ్ పైన చూసుకుంటున్నారు కానీ పక్కన వెళ్తున్న వెహికల్ స్పాట్ అవ్వలేదు వీళ్ళకి ఇంకా. జోకర్ ఇస్ లైక్ ఓకే ఎవరు లేరు అన్నట్టు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఎన్ఎస్, ఐడిఏ, వైటాలిటీ అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఐడిఏ నుంచి ఒక ప్లేయర్ నాక్, రివైవ్ ఇవ్వాలి. జోన్ క్లోజ్ అవుతుంది. సర్కిల్ ఎట్ వస్తుందో చూడాలి. బట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అసలు జోన్ బయట ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారా లేదా అనేది క్వశ్చన్ తెలుసా. అది యాన్బా క్యూజీ ఇక్కడ హోరా ప్లేయర్స్ కి చూసారు. వీళ్ళు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు తెలుసా. ఇక్కడే ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంకా. హోరా ప్లేయర్స్ అంతా ఎటు పడితే అటు ఉన్నారు. యాన్బా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తారో రారో. గాడ్ లైక్ ఇద్దరికి ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. Every second
A drop of sweat beading on their forehead. జోకర్ కి ఇన్ఫో ఉంది. మాన్యా ఆల్రెడీ ఇక్కడ గన్ ఫైర్ ఓపెన్ చేశారు కదా, సో తెలుస్తుంది ఇక్కడ. ఎన్ఎస్ నుంచి ఎక్సీవై ప్లేయర్ నాక్ అంట. వైటాలిటీ వాళ్ళు డౌన్ చేశారు కానీ పుష్ చేయాలి. ఆ కాంపౌండ్ వదిలి వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడి వరకు రావడం అనేది అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఎవరో ఉండే కదా పక్కన వెనుక, వాళ్ళు ఏమైనా సడన్ గా జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తే ఎన్ఎస్ కి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఈజీ చూడండి, పొగలొస్తున్న హోవర్ క్రాఫ్ట్ లో లోపలే కూర్చుని ఉన్నారు. హిస్ అ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. ఎవరైనా ఎనిమీస్ వాళ్ళ మీద పుష్ చేశారనంటే హోవర్ క్రాఫ్ట్ లోంచి దిగి జమ్ 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 అని కొడతారు. అట్లాగా ఈఏకి గాడ్ లైక్ కి మన వాళ్ళ దగ్గర పోగొట్టుకోవడానికి ఏం లేదు, ఇందాక ఒకరు చెప్పారు కదా. సో ఇప్పుడు గట్టిగా వీళ్ళు ఏమైనా కొట్టాలి అనుకుంటే కొట్టొచ్చు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ ని కదా. ఈఏ వాళ్ళకి భయం, ఎందుకంటే ఈఏ వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఒకవేళ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు అని అంటే చాలా రిస్క్ వాళ్ళకి. కానీ గాడ్ లైక్ దగ్గర పోగొట్టుకోవడానికి ఆల్రెడీ ఏం లేదు. అమ్మా ఫైనలీ టియాన్ బా వాళ్ళు ఊరంతా తిరిగి ఇప్పుడు క్రాస్ చేస్తున్నారు జోన్. ఓరా వాళ్ళు ఏమైపోయారు? ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇక్కడే హోల్డ్ చేస్తున్నారు. స్పాట్ చేశారో లేదో తెలీదు. స్పాట్ చేశారు ఒరాంగుటాన్. అటు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏమో ఫ్లాష్ వాళ్ళు, ఇటు ఏమో టియాన్ బా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫ్లాష్ ఇంకా బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నారో లేదో తెలీదు. Is there any Indian team? Yes, dude. Blue color lo unnadi Indian team. It's going to give away their position and a lot of attention is going to be laser focused. Flash వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే కూర్చున్నారు. Shift happens. S2G has high ground. Now this is really important. S2G దగ్గర హై గ్రౌండ్ ఉంది. పైగా సిచ్యువేషన్ ఫేవరబుల్ గా కూడా ఉంది. S2G వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తారేమో అన్నట్టు కొంచెం టెన్షన్ గా కూడా ఉంది. ఓరా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్లే టైంలో నాక్ అయ్యారు. ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ని నాక్ చేసి పోతున్నారు వాళ్ళు. ఆతంకి సోలో ప్లేయర్ ఇప్పుడు 6 కూడా డౌన్. రెవిస్తున్నారులే. ఒరాంగుటాన్ రెవ్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు, ప్రాబ్లం లేదు. ఏకేఓపీకి రెవ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ అనుకుంటా. ఏకేఓపీ లూట్ అంతా తీసుకొని విస్గాడ్ జోన్ లోపలికి వస్తారు. ఫ్లాష్ వాళ్ళ బ్రిడ్జ్ క్యాంపింగ్ మాత్రం ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టే వాళ్ళకి. ఇటు ఒరాంగుటాన్ హోరా ప్లేయర్స్ ఏమో ఫ్లాష్ వాళ్ళ చేతిలో పోయారు. ఒరాంగుటాన్ కోసం ఏమో హోరా వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ పార్టీలో ఈఏ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈఏ వాళ్ళు అక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి నోవో బ్రిడ్జ్ దగ్గర వరకు వచ్చారు. వీళ్ళకి తెలియదు అక్కడ సిచ్యువేషన్ కంటే ఇక్కడ ఇంకా ఘోరంగా ఉందని. అక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ ఒకటే పార్టీ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం ఇండియాలో ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. చాలా మంది జోన్ బయట చచ్చిపోతారు. ఆతంకి జోన్ బయట ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. విస్గార్డ్ చూడాలి. విస్గార్డ్ దగ్గర 41 బ్యాండేజెస్, ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉంది తెలుసా. He should heal. హోరా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంట ఈ గ్యాప్ లో. Across this bridge to try and survive the blue zone, chunking them down. And the crowd. విస్గార్డ్ ఇక్కడ ఉన్న పెట్లలోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ అది తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ అది దొరికాయి. ఈ గ్యాప్ లో ఇయ్యే వాళ్ళ రొటేషన్ అయిపోతే కనుక విస్గార్డ్ ఆరామ్సే రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ట్రై చేయాలి అంతే. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా జోన్ బయటే ఉన్నారు, ఇంకా జోన్ లోపలికి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు కూడా. If they play confident. అబ్బో గాడ్ లైక్ మాన్యా డౌన్ అంట. మాన్యా ఫినిష్ అయిపోయారు. ఇప్పుడే గాడ్ లైక్ గురించి చదువుతుంటే టింగ్ 1 పోయారు వాళ్ళు. జోన్ లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు. ఫ్లాష్ కి ఫ్యూరియాకి ఫైట్ జరిగింది. సీదా ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఫ్యూరియా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటా. గాడ్ లైక్ నుంచి సోమే డౌన్. 40 ఫలక్ వచ్చేసి సోమేకి డౌన్ చేశారు. కన్ఫర్మ్ అయిద్దేమో అనిపిస్తుంది. ఫ్లాష్ వర్సెస్ ఫ్యూరియా. గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సోమే ఫినిష్ అక్కడ కన్ఫర్మ్ కూడా చేసుకున్నారు. సో గాడ్ లైక్ ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఎన్ఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారేమో అనిపిస్తుంది. వెళ్తే కనుక ఎన్ఎస్ కి ఒక కిల్ ఇవ్వచ్చు. సోలో ప్లేయర్. బట్ స్మోక్ వల్ల వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ రియలైజ్ అయ్యారు. దూరంలో ఉన్న ఇయ్యే వాళ్ళ మీద ఫైర్ చేస్తున్నారు. బట్ వెనక నుంచి వచ్చిన ఫ్లాష్ ప్లేయర్ బౌస్ కి చూసుకున్నారో లేదో వాళ్ళు తెలీదు. చలో ఇయ్య వాళ్ళైతే జోన్ బార్డర్ కి వచ్చారు. ఒరాంగుటాన్ విస్గార్డ్ కూడా ఇక్కడికే వచ్చారు, దగ్గరలో ఉన్నారు.
Hey, they found a spot though, right? Arena was అంటే ఇలాంటి జోన్ లో బెస్ట్ పొజిషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళే చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు. అమ్మో విస్గార్డ్ కొంచెంలో ఎస్కేప్, కానీ అవుతుందా లేదా చూడాలి. నా ప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అవ్వట్లేదు. యుఎల్ఏ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అక్కడ. యుఎల్ఏ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. All right, okay. Well, that was a crazy dash out of the open through the melee position. A team that we haven't talked about in a while is Aurora, who sit as a blocker to Alora. IDA ki Nigma Galaxy ki fight towards that smash zone. అరోరా వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ మార్మన్ కి డౌన్ చేశారంట. ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అవ్వదు అనుకుంటున్నా, కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. వైటాలిటీ వాళ్ళు మార్మన్ ఫ్రాగ్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. 2 players మాత్రమే ఉంటే కనుక టీమ్ ఇయే వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడం కొంచెం కష్టం. వెరాజ్ S2G స్కేర్స్ మీ మోర్, ఎందుకంటే S2G దగ్గర జోన్ కూడా ఉంది, తర్వాత కవర్ కూడా ఉంది, తర్వాత ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ కూడా ఉంది. NS జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. కొంచెం ప్రెషర్ లో ఉంటారు వీళ్ళు. S2G కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉండొచ్చు, జోన్ లోపల ఉన్నారు కాబట్టి. ఏమంటారు, జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక పెద్ద ప్రెషర్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇలాంటి జోన్స్ లో మాత్రం బెస్ట్ పొజిషన్ ఉంటే చికెన్ డిన్నర్ చేతిలోకి వస్తుంది తెలుసా, లిటరలీ చేతిలోకి ఇట్లా వచ్చి పడుతుంది. S2G వాళ్ళు కూడా బార్డర్ లోనే ఉన్నారు, బార్డర్ లో ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళు, ఇంకా జోన్ లేదు. Goodness me, I feel like the most అరోరాకి వైటాలిటీకి ఉంది అయితే జోన్ ఇప్పుడు. is Nongshim's rotate. The question is when. What do you need to have in place before you go for it? And I feel like this is one of them. Flash tops ki knock chesaru. As soon as they roll out, they're going to get hounded down. So the ability to clear that out is brilliant. Flash ki NS ki అయిపోయింది. ఇంకా బౌజ్ మాత్రమే ఉన్నారు. బౌజ్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, లో HP. బౌజ్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. సోయస్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అనుకుంటా. బౌజ్ అయిపోయింది, సోయస్ కూడా డౌన్. సో టీమ్ ఫ్లాష్ ని NS వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేసేసారు. What's exactly happening? Oh, Nigma Galaxy third party ఇక్కడికి. Saturn చూడండి, he's such a sadanic guy. Wow, seriously, within a fraction of second ఇట్లాగా టీమ్ NS ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అనుకునే టైంలో ప్రాపర్ టైమింగ్ చూసుకొని వచ్చారు తెలుసా వీళ్ళు. No way, తెలుసా ఎంత తప్పు తెలుసా ఇది. I was expecting guys, టీమ్ NS వాళ్ళు చికెన్ కొడతారు అని. As Nigma Galaxy in just one fail swoop. Table top lo kuda undali Nigma NS vallu. We could see another match. Worst third party telsa. S2G with that opportunity. S2G high ground. They have a compound. It's cool. Godlike players ni spot chesaru. Nigma Galaxy kuda eliminate అయిపోయింది. ULA players zone బయట knock అవ్వడం చూస్తున్నాము. లూలా ULA కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. Godlike కి S2G కి ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా. 40 ఫలక్ ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉన్నారు. S2G చేతిలో తిను డౌన్ అవుతారు అనుకుంటున్నా. అబ్బో, ఇలాంటి జోన్ లో గుర్రం తీసుకొని వెళ్ళడం అంటే సాహసమే. ఎవరి చేతిలో ఫినిష్ అవుతారో చూడాలి. అట్లీస్ట్ కార్ అయితే కవర్ అయినా ఉంటది, గుర్రంలో అమ్మో ఎగురు అయిపోయింది. Jumps out for a little bit longer and survives. జంప్ డ్యామేజ్ అవుతుందేమో అనిపించింది. గాడ్లైక్ వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు. ఓ బాయ్, ఎట్లా దించేస్తారు అడ్మినోకి. ఎస్ పవర్. వైటాలిటీ వాళ్ళు వెనుక నుంచి వైటాలిటీ యాక్సెల్ కొట్టారు. సో గాడ్లైక్ నుంచి ఇప్పుడు సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉంటారు. S2G వాళ్ళు ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ తో ఫైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. హ్యాబకేజ్ ఇక్కడ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓ లో HP, కానీ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. టేబుల్ టాప్ కి నాకు తెలిసి ఈ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి S2G వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనిపిస్తుంది కదా. S2G టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళిపోతుంది. చికెన్ డిన్నర్ కొడితే మాత్రం కప్ S2Gకి వెళ్ళిపోతుంది తెలుసా. చికెన్ డిన్నర్ కొడతారేమో అని టెన్షన్ వస్తుంది. మీరు ఫస్ట్ జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. అండ్ ఇంకా కుదిరితే ఈ లైవ్ ని షేర్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి, ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ టోర్నమెంట్ కాదు, నార్మల్ క్లాసిక్ మ్యాచ్ కాదు. దిస్ ఈస్ PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్ గైస్. ఈ ఎరేనా కూడా డౌన్ అయిపోయింది. టేబుల్ టాప్ లో స్మాష్ పాయింట్ రీచ్ అయిన 3 టీమ్స్ కూడా డౌన్ అయిపోయాయి. S2G పైన హోప్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. S2G ఒకవేళ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తే కనుక వాళ్ళు కప్ పట్టుకెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు గాడ్లైక్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ గాడ్లైక్ ఇండియన్ ప్లేయర్ తను సోలోగా ఉన్నారు. ULF వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అరోరా వాళ్ళు S2G పొజిషన్ రీచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ హ్యామ్ ఆరామ్సే ఉన్నారు. ఇక్కడ జోల్ ఒకవేళ ఇటువైపు వస్తే కనుక హ్యామ్ దించేస్తారేమో అనిపిస్తోంది. వైటాలిటీ వాళ్ళకి ఫ్యూరియా వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోంది. ఓ జోల్ సూపర్ క్లోజ్. ఫ్యూరియాకి ఇంకా ఐడాకి ఫైట్ జరుగుతుంది.
Whichever team owns this one, they're going to control this entire ఐడియా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. సో ప్రస్తుతానికి 5 teams and 15 players ఉన్నారంట. The only way S2G scares me more. S2G scares me more. table-topping performance. God like S Power సోలోగా ఉన్నారు ఇక్కడ. అరోరా వాళ్ళు ఒకవేళ S2G కొంచెం స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. 1/3 ఉన్నారు ఇక్కడ. అరోరా ప్లేయర్స్ 2/2 ఉన్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు S2G వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అని. దే జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ లైక్ ఒక ప్రాపర్ పొజిషన్ తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఆగారు. అండ్ ఇటు వైటాలిటీ ఫ్యూరియా అయాలా మీద గ్రెనేడ్. ఇంకొక గ్రెనేడ్ అయితే కనుక అయాలా ఎలిమినేట్ అయిపోవచ్చు. ఆన్ టైమ్ హీల్ అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ అరోరా డాక్ వచ్చేసి ఎస్ పవర్ కి ఫినిష్ చేస్తారు. ఓకే, దానివల్ల డాక్ పొజిషన్ రివీల్ అయింది కదా. ఇప్పుడు వైటాలిటీ నుంచి విక్సీ తనకు కొట్టినారు. వైటాలిటీ అరోరా వీళ్ళిద్దరూ ఫైట్ చేసుకోకుండా S2G పైన ఫోకస్ చేస్తే కనుక S2G చికెన్ ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి. కానీ వీళ్ళున్న పొజిషన్స్ ని బట్టి చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ అరోరా పొజిషన్ రివీల్ అయింది కాబట్టి అరోరా పైన ఫోకస్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. అండ్ దట్టు వీళ్ళ దగ్గర వైటాలిటీ దగ్గర కాంపౌండ్ ఉంది కదా, దాని వల్ల అరోరా పైన వీళ్ళు ఫోకస్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళకి పొజిషన్ వైజ్ గా కూడా. కానీ వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే S2G వాళ్ళు ఆల్రెడీ హైట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరికి థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి లేకపోతే కిల్స్ వేసుకోపోవడానికి ఈజీ అయిపోతుంది. లేకపోతే వీళ్ళిద్దరు ఈ 2 teams వీక్ అయినాయి అని అంటే ఫ్యూరీ ఆల్రెడీ వీక్ ఉంది. సో S2G చికెన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. చెప్పాలంటే S2G కి చికెన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. వాట్ యు సే గైస్, ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? నా అనాలిసిస్ ప్రకారం అయితే చూడాలి, S2G వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే తప్ప సిచ్యువేషన్ మాత్రం వీళ్ళకి ఫేవరబుల్ గానే ఉంది. జోన్ కూడా మంచిగా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. S2G విన్నింగ్ ప్రాబబిలిటీ 26%. విఐటి వాళ్ళకి వైటాలిటీ వాళ్ళకి 25 అంట. అరోరా వాళ్ళకి 27 అంట. They do lose that building though, so that backstop there. వైటాలిటీ దగ్గర జోన్ లేదు. వైటాలిటీ వాళ్ళు వెళ్ళాలి. అరోరా కి పర్లేదు కానీ లో గ్రౌండ్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. ఫ్యూరియా దగ్గర మ్యాన్ పవర్ లేదు. ఇద్దరే ఉన్నారు. S2G should have this one in the bag. And ఓకే, వైటాలిటీకి అరోరాకి ఫైట్. Okay. అటువైపే వెళ్తారు వీళ్ళు. We'll see if this suppressive S2G force can go. I mean, Vitality's ఇక్కడ అరోరా డాక్ జియోల్ ఇటువైపు ఉన్నారు. ఓ ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ S2G వాళ్ళని స్పాట్ చేశారు. సో ఐ థింక్ మల్టిపుల్ టీమ్స్ విల్ టార్గెట్ S2G కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ రెండు ఒకటే తెలుసా? జోన్ లోపల వాళ్ళు ఉండడం. జోన్ లోపల ఉన్న ఒకే ఒక కాంపౌండ్ లో S2G వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ వాళ్ళపైన ఫోకస్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అరోరా దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్. ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా వైటాలిటీకి కొడుతున్నారు. వీళ్ళు ఉన్నదే ఇద్దరు కానీ ఉన్న టీమ్స్ అన్నిటినీ కెలుకుతున్నారు. లుక్ ఎట్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్యూరియా వాళ్ళది. అరోరా టాప్ మాత్రం ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ వేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అందరూ బుల్లెట్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఫ్యూరియా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళగలుగుతారా వాళ్ళు? ఆల్రెడీ చీఫ్ జోన్ లోపలికి వచ్చా లేదు, అయాలా జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. నా చీఫ్ ని నాక్ చేశారు. ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. యాక్సెల్ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. సో ఫ్యూరియా నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ అయాలా. వైటాలిటీ వాళ్ళు రెఫ్ తీసుకుంటారేమో అనిపిస్తుంది. S2G లాస్ట్ ఒకరికి నాక్ చేశారు. డ్యామేజ్ కూడా అవ్వలేదు. అరోరా 3 players ఇప్పుడు S2G లాస్ట్ పైన ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఈ గ్యాప్ లో డాక్ వెళ్ళి అక్కడ టాప్ కి రెవ్ ఇస్తారేమో అనిపిస్తుంది. కానీ లాస్ట్ వెననిస్తారో లేదో తెలీదు. రూఫస్ కూడా అటువైపుకే వెళ్ళిపోతున్నారు. బట్ వాట్స్ ద లాస్ట్ పర్సన్ డూయింగ్? S2G లాస్ట్ పర్సన్ ఇక్కడ లాస్ట్ ని కొట్టొచ్చు కదా, ఇంత లేట్ ఆ జోల్. ఓహో కూల్ బాయ్. It's able to knock a player from S2G, and here comes వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ని బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. S2G వాళ్ళు బ్యాక్ టు బ్యాక్ డౌన్. అరోరా లవ్లీ గేమ్ ప్లే తెలుసా? దే హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్ వెరీ వెల్ అంటే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ తెలుసా? అటువైపు వైటాలిటీ వాళ్ళని ఇటువైపు S2G వాళ్ళని ఇద్దరిని ఒక్కటేసారి కవర్ చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు. కమకైజ్ ఇక్కడ సోలో ప్లేయర్ కనపడుతున్నారు. S2G కి చికెన్ ఛాన్సెస్ పడిపోయినాయి. అండ్ అయాలా హిస్ ట్రైయింగ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి. వైటాలిటీ వాళ్ళు అందరూ ఒక్కటే చుట్టున్నారు. ఒక్క గ్రెనేడ్ చెప్పబోతున్నాను, పడిపోయింది గ్రెనేడ్ డాక్ దగ్గర నుంచి. రూఫస్ రైజాక్ కి డౌన్ చేశారు.
వైటాలిటీ సోలో ప్లేయర్, అది కూడా జానబెత్తడు హెచ్పి ఉంది తెలుసా. అయిపోయింది, వైటాలిటీ ఎలిమినేటెడ్. క్రేజీ గ్రెనేడ్ యాక్చువల్లీ టాప్ దగ్గర నుంచి. అండ్ కమకేజ్ ఇక్కడ అరోరా రిఫెస్ కి డౌన్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అండ్ టీమ్ అరోరా లాస్ట్ ప్లేయర్ ని కూడా ఫినిష్ చేసేసి ఫ్రమ్ టీమ్ ఫ్యూరియా దే గాట్ ద చికెన్ డిన్నర్. లవ్లీ లవ్లీ. అరోరా వాళ్ళ మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం స్లో మోషన్ లో చూసి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేయాలి తెలుసా. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్లేయర్ నాక్ అయినప్పుడు రూఫస్ వెంటనే వెళ్ళడం, అక్కడ రెఫ్ తీసుకోవటం, వాళ్ళు ఇటువైపు ఇట్లా ఉండడం, లైక్ క్రేజీ తెలుసా. ఎంత బాగా అక్కడ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేశారు తెలుసా. సచ్ అ క్రేజీ డిప్రెషన్ వీళ్ళకైతే. S2G వాళ్ళకి డిప్రెషన్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. అరోరా లవ్లీ కోఆర్డినేషన్ గైస్, లవ్లీ కోఆర్డినేషన్. S2G వాళ్ళ దగ్గర జోన్ మంచిగా ఉండే, హై గ్రౌండ్ కూడా మంచిగా ఉండే, ఆరామ్సే వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ పొజిషన్ లో పీస్గా కిల్స్ కోసం కూడా ఏం ట్రై చేయకుండా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక వైటాలిటీని కొట్టేటోళ్ళు, ఫ్యూరియాని అరోరాని కొట్టి ఉండేవాళ్ళు, అంతా మంచిగా అవుతుండే. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు S2G వాళ్ళు కదా. వాట్ యు సే గైస్, అది కొంచెం బ్యాడ్ డెసిషన్ అయిపోయింది కదా. అంటే S2G వాళ్ళు అప్పటి వరకు కొంచెం నార్మల్ గా పొజిషన్ కోసం ట్రై చేసుకుంటూ మంచిగా ఉండి లాస్ట్ మినిట్ లో ఐ డోంట్ నో వై కాన్ఫిడెన్స్ తో అక్కడికి వెళ్ళిపోయారో ఏదో తెలియలేదు. చీర్స్ డూడ్. యా క్రేజీ కదా అసలు వాళ్ళు. అరోరా అని యా వేణు డూడ్. అటువైపు వైటాలిటీని కొడుతున్నారు, ఇటు వెనక S2Gని కొట్టారు. Kamikaze nearly getting this elimination onto Reefus as well. You can see how low Reefus got. వెంటనే ఇక్కడ అయాలాని కూడా కొట్టేశారు. అయాలా బీయింగ్ అ సోలో ప్లేయర్ మస్త్ సర్వైవ్ అయినారు అబ్బా అక్కడ. ఆ చీఫ్ వెహికల్ తీసుకొని స్టంట్లు చేయకపోయి ఉండుంటే కనుక వాళ్ళిద్దరూ ఉండేటోళ్ళు. బట్ అయినా వాళ్ళకి జోన్ కూడా ప్రాపర్ గా లేదు కాబట్టి కష్టమే అవుతుండలే. లాస్ట్ మినిట్ లో అరోరా వాళ్ళ టీమ్ వర్క్ దే జస్ట్ నెయిల్డ్ ఇట్. S2G బిగ్గెస్ట్ ఫైట్ కేమ్ టు ఫైట్. ఎగ్జాక్ట్లీ సన్నీ డూడ్. అన్వాంటెడ్ ఫైట్ తెలుసా అది. వాళ్ళకి అసలు ఆ ఫైట్ అవసరమే లేదు చెప్పాలంటే. అతని ఫేస్ లో కోపం చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ నుంచి ఉండి ఇది చూడకుండా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం పీకి ఫైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. దొబ్బింది కదా ఇప్పుడు నీ వల్ల. అలా కాదు బ్రో, నేను అలా చేద్దాం అనుకోలేదు అంటే. అతను ఏమంటున్నారని అంటే చెప్తే నీకు ఇంకా అర్థం కాదు, నీతో మాట్లాడి వేస్ట్ అంటున్నారు. సరే అయినా లిప్ మూమెంట్ అది నాకు బాగా తెలుసు యాక్చువల్లీ. ఏ టీం మళ్ళీ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి డూడ్. ఏ టీం పైన నమ్మకం పెట్టుకోలేం డూడ్ మనం. వాళ్ళు ఏ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఏ టీం వాళ్ళు లిటరలీ ఏం చేస్తున్నారో చెప్పనా. ఏ టీం ని ఎవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళతో అప్పుడే బ్రేకప్ చేస్తారు, మళ్ళీ అప్పుడే ప్యాచప్ చేస్తారు, మళ్ళీ అప్పుడే బ్రేకప్ చేస్తారు. అమ్మాయిలకు ఉండేటన్ని మూడ్ స్వింగ్స్ ఎట్లుంటాయో అట్లా వీళ్ళ గేమ్ ప్లే లో స్వింగ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా. ఈ టీం ఇయే వాళ్ళది అదే ప్రాబ్లం వాళ్ళది. అప్పుడే ఎట్లా అంటే దెయ్యం పట్టినట్టు ఇట్లాగా సప్ అని ఆడేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు అని అంటే వీళ్ళే వెళ్ళి దెయ్యాన్ని పట్టుకున్నట్టు ఆడతారు. టోటలీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఇయే వాళ్ళది. NS ఉన్నారు అనుకోండి, కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ ఉండే. లాస్ట్ మ్యాచ్లో అది కూడా పోయింది అనుకోండి, బట్ స్టిల్ గుడ్. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేయకపోయి ఉండుంటే కనుక NS వాళ్ళు హ్యాండిల్ అవుతుండే అక్కడ. కానీ ఏం చేస్తాం చెప్పండి. అట్లా S2G అది చోక్ అని కూడా చెప్పలేం కెప్టెన్ డూడ్. అన్వాంటెడ్ ఫైట్లోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు, అనవసరంగా పోయారు అసలు యాక్చువల్లీ. అందరూ సూపర్గా కంబ్యాక్ ఇస్తున్నారు. రాకీ డూడ్ అవునవును యా అని చెప్పానా. ఓ యా LS డూడ్. అరోరా అని ఎవరైతే ప్రెడిక్ట్ చేశారో గైస్ యు వాంట్ ఇట్. అసలు ఎప్పుడో అవ్వాల్సిన టోర్నమెంట్ ఇంత ఇంటెన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటా, గ్రీడీ అయిపోయారు లాస్ట్ మినిట్ లో. Because this squad, we have said it over and over again, if you give them a chance, they will take it. This squad has been through everything. They have had multiple global MVPs. The only thing that's missing right now, Max,
is that trophy. And now that ఇండియన్ టీమ్స్ గురించి స్టాటిస్టిక్స్ గురించి ఒక 2 minutes లో మాట్లాడుకుందాం మనం. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వస్తాయి కదా. టాప్ అండ్ డిఓకే ట్రోఫీ సురేంద్ర రోడ్ అంతే అంటారా? ఓ ఈ రేస్ లోకి అరోరా వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. సో ఈ 4 teams లో ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. కానీ నాకు తెలిసి అన్ని మ్యాచెస్ ఆడాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటా. అమ్మో మిరామర్ని అస్సలు నమ్మలేం తెలుసా. అరోరా విల్ విన్ అంటున్నారా? Let's see. ఈసారి అయినా అయితే అంటారా లాస్ట్ మ్యాచ్? ఏమో డూడ్, 2 మిరామర్ మ్యాచెస్ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది అనుకుంటున్నా నేను. అరోరా నేను 1 trophy. దర్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్లీ యువి డూడ్ నేను ఇంతకు ముందు ఫాలో చేయలేదు, కానీ ఇంకా చెప్పండి నాకు అరోరా గురించి. లైక్ వడాదే ఇది లాస్ట్ మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ అన్నమాట. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో టీమ్ అరోరా వాళ్ళు 25 points కొట్టారు. 25 points, 15 ఏమో కిల్స్ కొట్టారు, 10 ఏమో ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ అంటే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు కదా. టాప్ 1 కి 10 points అన్నట్టు. తర్వాత ఫ్యూరియా సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు 10 points. వైటాలిటీ కూడా 10 points. ఇండియన్ టీమ్స్ గాడ్ లైక్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో 3 points స్కోర్ చేసుకున్నారు. ఒరాంగుటన్ 4 points స్కోర్ చేసుకున్నారు. ఇవే ఇండియన్ టీమ్స్ అన్నట్టు. ఓవరాల్ గా టేబుల్ లో ఎక్కడున్నారో చూద్దాము. S2G వాళ్ళ డిసప్పాయింట్మెంట్ చూడొచ్చబ్బా. చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అనుకొని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వచ్చేసారు. NS విన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా రాకీ డూడ్? చూద్దాం అయితే. ఇంకా 2 matches ఉన్నాయి డూడ్. కానీ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న 4 teams లో ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినా మ్యాచ్ అక్కడే అయిపోవచ్చు. క్రియేటివిటీ డూడ్ ఇందాకటి నుంచి చెప్తున్నారు. ఎస్ అవును. Now, obviously, S2G, they had such a powerful position from the Aurora win అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? Goosebumps every match. The height on the hill here, but like I said before, the position ఒకవేళ అరోరా వాళ్ళు moving over this top side of the hill. కొడితే మాత్రం ఈ మ్యాచ్ చాలా 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 ఏం చెప్పాలి, వాళ్ళ విక్టరీకి కంట్రిబ్యూట్ చేసిన మ్యాచ్ అయిపోతుంది. చూడండి S2G వాళ్ళు మంచి పొజిషన్ వదిలేశారు. రూఫస్ అదే పొజిషన్ కి వచ్చి S2G వాళ్ళని అల్లాడించారు. అదే జరిగింది ఇక్కడ. టోర్నమెంట్ మొత్తంలో బెస్ట్ ప్లేయర్ నేమ్ అలా ఏం లేదు డూడ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇగో లాస్ట్ మ్యాచ్ లో రూఫస్ రఫ్ ఆడించారు. అట్లా ప్రతి మ్యాచ్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది. మ్యాచ్ టు మ్యాచ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో మేబీ రూఫస్ తొందరగా ఎలిమినేట్ అయిపోవచ్చు. అట్లా అట్లా కన్సిస్టెన్సీగా అట్లా ఏం ఉండట్లేదు డూడ్. ఒకళ్ళు అని ఉండట్లా, అందరూ వస్తున్నారు స్క్రీన్ మీదకి. అరోరా గేమింగ్ హ్యాస్ ఎవ్రీ PUBG championship except this. If they win this, they won all cups and DOK is ranked as number 1 IGL. Oh, cool. Thanks for the info. You can see fourth tries is still, even though fourth tries Srishant garu that well, awful day after that round though, they could still find నువ్వు లేవా వరల్డ్ కప్ గేమ్ లో? లేన్ డూడ్, వరల్డ్ కప్ గేమే నాలో ఉంది. హౌ టు విన్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ద లాస్ట్ మ్యాచ్ రోహన్ డూడ్. స్మాష్ పాయింట్స్ ని క్రాస్ చేయాలి అంటే 122 points క్రాస్ చేసి చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ రన్ చేయాలి అంటే ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది? చాలా ఖర్చు ఉంటుంది. అండ్ అన్లిమిటెడ్ మెంటల్ ప్రెషర్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ బ్లడీ ఫ్రీకింగ్ పాలిటిక్స్. స్మాష్ రూల్ టీమ్స్ డిన్నర్ కొట్టకపోతే టేబుల్ టాప్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కప్ కొడతారు. Full push, full send, complete synergy. They like, right, we have a target, we know what we're doing now. So for me, I think it's less as players ki iche mobiles Honor devices, dude. Honor devices. And Aurora were moving to the rotation on Vitality. If they were just to wait another moment, cup of tea already tagesanu. Stream starting up today. Obviously, you know, like Max says, they were sort of making that push. It wasn't the worst decision, it was the timing decision that put them out. With that overall now we see the Vijay dude, ఇదే విషయాన్ని కొంచెం మంచిగా కూడా మాట్లాడొచ్చు కదా మీరు. Red Force at 140 points apiece. దాంతోనే సరిపోతుంది dude, ఇంకా బూతులతోనే సరిపోతుంది. అందుకే నేను ఇక్కడ టైం తీసుకొని ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అయినా పర్లేదు ఆన్సర్ చేస్తున్నా, సో దట్ అందరికీ తెలుస్తుంది అని. ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ఆర్ హియర్ గైస్. టీమ్ NS వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. అరోరా వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ తో సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. S2G థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఈ అరేనా వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో టీమ్ 40, సిక్స్త్ పొజిషన్ లో నిగ్మా గెలాక్సీ, సెవెంత్ పొజిషన్ లో ఫ్యూరియాస్, ఎయిత్ పొజిషన్ లో టియాన్బా.
4 Thrives, Galaxy, Furia, Chiamba. If we do get to that సో ఇప్పుడు టాప్ 4 పొజిషన్ లో టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 టీమ్స్ లో ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్ళకే కప్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ కొడతారో లేదో అనేది చూడాలి. నెక్స్ట్ టీమ్ 40 వాళ్ళు టాప్ కి రావాలి అని అంటే స్మాష్ పాయింట్స్ కి కష్టం కదా. 20 పాయింట్స్ వస్తాయంటారా వీళ్ళకి? కానీ టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు మాత్రం టేబుల్ టాప్ లో మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ కిల్ పాయింట్స్ ని బట్టి ఉంటది అనుకుంటా. కిల్ పాయింట్స్ వల్ల టేబుల్ టాప్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు. కిల్ పాయింట్స్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు, నాట్ పొజిషన్ పాయింట్స్. There's still time absolutely for them to be able to capitalize on that, and what we've seen, and obviously a lot of these zone balls. టీమ్ గాడ్ లైక్ 77 పాయింట్స్ తో 12th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఒరాంగుటాన్ 70 పాయింట్స్ తో 14th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఇది ఇండియన్ టీమ్ సిచ్యువేషన్ కరెంట్లీ. 12th పొజిషన్ లో గాడ్ లైక్, 14th పొజిషన్ లో ఒరాంగుటాన్. ఇది ఇండియన్ టీమ్స్. వరల్డ్ కప్ టుమారో న్యూస్ పేపర్ లో వస్తుందా తెలీదు డూట్. Throw everything. Okay, priority. నోటీస్ చేశారు ఈ గేమ్ అన్ని టీమ్స్ ఫైట్ చేశాయి బికాస్ ఆఫ్ జోన్. ఎస్, జోన్ చాలా చాలా డబుల్ మసాలా యాడ్ చేసింది మ్యాచ్ లో. నో హైయెస్ట్ చికెన్ డిన్నర్, నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్. నో హైయెస్ట్ చికెన్ డిన్నర్ తర్వాత ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్. One second. For those squads, 4 Thrives, you Got are it. 17 points away. Yep. Thanks for the confirmation, dude. Before we're talking about the bottom teams, right? The teams that have nothing to lose. I want to look especially at the Indian BGMI Lite. Yes, Mahesh garu. Official announcement వచ్చింది. ఎప్పుడు అనేది తెలియదు. PUBG Mobile Lite కూడా వస్తుంది. 25th అప్పుడు ఏంటి లోపు ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోవాలంట. Would be great to see try and one of those two teams try and finish on, but I'm sure that with how much ఎవరు విన్ అయినా ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్. యా, టీమ్ ఇండియా విన్ అవ్వట్లేదు అని చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే ఉంటది అనుకోండి. గాడ్ లైక్ కప్ కొట్టాలి అంటే ఏం జరగాలి? ఇంకా మ్యాజిక్ జరగాలి. ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు. ఈ మ్యాచెస్ అన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కండక్ట్ చేయాలి, అప్పుడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో S2G అండ్ NS కి హైయెస్ట్ చికెన్ డిన్నర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, అవును. ఇండియన్ టీమ్స్ కి నథింగ్ టు లూజ్. సో ఏంటి డూడ్, వాళ్ళు అలా చెయ్యట్లేదు కదా. Do not read out my name, dude. Yeah, వాళ్ళకి ఎందుకో అయినా కూడా అగ్రెసివ్ గా వాళ్ళు వాడట్లేదు. హైయెస్ట్ పాసిబిలిటీ టు విన్. You can't say, dude. అందరూ టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తున్నారు. ఒకళ్ళ పేరని చెప్పలేకపోతున్నాము, కానీ టాప్ 4 టీమ్స్ కి మాత్రం ఛాన్స్ ఉంది విన్ అవ్వడానికి. వాటికి నెక్స్ట్ 2 మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక వాళ్ళకి విన్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది. ట్రోఫీ అరోరా విన్ అవుతా. అరోరా పైన ఎక్కువ ప్రెడిక్షన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. చూద్దాం మీ ప్రెడిక్షన్స్ అన్ని నిజం అవుతాయేమో. ఇండియాకి ఇంకా ఛాన్సెస్ లేవు నిఖిత గారు. Completely different playing style here in the finals. Group A. లేడీ యాంకర్ నీమా శ్రీను గారు, ఆ పక్కనున్న ఇద్దరు మేల్ యాంకర్ లో మైక్ ఇచ్చుకొని గుండు మీద దబి అని కొడతారు. S2G ప్లేస్ లో NS దగ్గర ఉంటే కప్ పాకెట్ లోకి వేసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. S2G ప్లేస్ NS దగ్గర ఉండి ఉంటే. ఆ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేయకపోయినా కూడా సెట్ అవుతుండే అనుకుంటా అక్కడ. Goodness. What is happening, dude? My heart is coming out of every orifice that I have, Lucy. I don't know what is going on. It's getting insane. It's getting so spicy here on the Qadira City grid. Of course, we now have. Hi, Sudha garu. ఇప్పుడు క్రైమ్ న్యూస్ రిపోర్టర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు క్రైమ్ చేసి ఉండాలా? అంటే ఒక మర్డర్ చేసినాకనే వాళ్ళు మర్డర్ గురించి రిపోర్ట్ చేయగలుగుతారా? I know they're all fighting, battling tooth and nail. ఈ మ్యాచ్ లో 15+ kills విత్ డిన్నర్ కొట్టాలి. గాడ్ లైక్ అంతా షాక్ అవ్వాలి. హై సిండల్ స్టామ్ డూడ్, మీకు ఒక విషయం చెప్పనా? I think our audience is ready as well. Everybody's like, one more game? No, don't one more game. Rocky Road, poll petala. That's right, we step further. All credit goes to Nigma Galaxy. Dude, వాళ్ళు అసలు అంత ఫాస్ట్ గా ఇట్లా థర్డ్ పార్టీ చేసి రైమని వస్తారని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా. ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. NS ఉంది, తర్వాత అరోరా వాళ్ళు,
తర్వాత There you go, setting the stage perfectly there. Shout out to Barney and Luke. You've been absolutely killing it over the course of the event. And so have you, Paris. You've been absolutely electric here in the Qiddiya City grid, and all of us are sat in anticipation for what is yet. What's 4 thrives? You are 17 points away. I don't know if they're from Erangel and set our sights on the new geometry that is Miramar Blank. And we say goodbye to Rondo. We've said గోల్ పెడుతున్నాను. ఏ టీం విన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో అక్కడ కొట్టేయండి. Which will ఫస్ట్ ఏదుంది? This tournament. NS. Pmwc. And then we have Aurora. Absolute slammer. And of an Team event. S. But right now, that last game, S2 a bit of a slam dunk. తర్వాత we have Team E Arena. S2G misses the boat on ఇండియాకి ఛాన్స్ ఉందా? అరోరా ప్లేయర్స్ లో జోల్ ఒక్కరే విన్నారు పిఎంజీసీ. మిగతా టాప్ అండ్ డిఓకే పాపం ఇప్పటి వరకు విన్ అవ్వలే గ్లోబల్ టోర్నమెంట్స్ లో. మల్టిపుల్ ఎంవీపీస్ అయ్యారు, ఆల్సో టాప్ 5 ఫినిష్ చేశారు, బట్ నో ట్రోఫీ. లెట్స్ సీ డు దట్. Let's see. Have been sick throughout the tournament. All right. ఎందుకని లో డివైస్ గేమ్ గురించి మాట్లాడటం లేదు? లో డివైస్ గేమ్ గురించి మాట్లాడలేదా? హై డివైస్ గేమ్ గురించి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను చెప్పమా? మీకు డైలీ పెట్టాలి ఉప్పా? He's massively secure the win. I'm always support for Team ELP, dude. What about you? I love Team EA. Push up the hillside. You need to fully reinforce heartbreak చేశారు నాకు. Otherwise that happens. S2G గెలుస్తుందంటారా? అబ్బో అరోరా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఓట్స్ పడుతున్నాయి కదా. వాళ్ళు ఆడే డివైస్ లో హానర్ మొబైల్. లెట్స్ గో NS. iPhone or Android, which is best for gaming? The one which is costly. ఈ 2 మ్యాచ్ లో గాడ్ లైక్ కదా మణిదీపక్ డూడ్. ఒక మిరామర్ గాడ్ లైక్ అంటే నేను మిరామర్ లోనే కదా క్లచ్ కొట్టారు. మిరామర్ లోనే గాడ్ లైక్ వాళ్ళు 1v4 క్లచ్ అయింది ఎస్ పవర్ది. తర్వాత వాళ్ళు అక్కడే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు కాబట్టి ఈ మిరామర్ లో ఏమన్నా లక్ వర్కౌట్ అయితే బాగుంటది. మిస్టర్ ఏకే వైటీ డూడ్ ఆల్రెడీ హార్ట్ బ్రేక్ అయింది, ఇప్పుడు లివర్ కూడా ఖరాబ్ చేసుకోవటం అవసరం అంటారా? BGMI లైట్ ఎస్ డూడ్. ఎప్పుడు ఏంటి తెలీదు నాని గారు. ఆగర్ M416 విచ్ గన్ విల్ యూ చూస్? I'm a sniper batch. కనీసం ఇమాజిన్ చేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా రఘు డూడ్. ఇంకా మనకు మిగిలింది అదే. ఎన్బిన్ మ్యాజిక్ హిల్ మిరామర్. లెట్స్ సీ దట్. I'm expecting పవర్. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. లాస్ట్ వరకు ఉంటేనే మజా ఉంటది అంతే అంటారా డూడ్? తేజ గారు స్టార్టింగ్ లోనే అయిపోతే యా. ఆనర్ మ్యాజిక్ 7 Pro మొబైల్. థ్యాంక్ యూ కోబ్రా డూడ్. చెప్పినా మర్చిపోతా ఉంటాను. ఇండియన్ టీమ్ ఉంది క్వైట్ స్లోట్. I think there are some good decisions as they leapfrog into the circles, but then when things start to go wrong, they really go wrong, and that means losing one player here, one player there, trading off for things that they weren't quite expecting. But we do know that once Ulf gets towards an endgame as a 4-man, they look fine. They look really good, but it's getting there, which has been the difficulty for them. Aura Sleepy currently is doing an incredible amount of work for the squad today, looking fantastic. But we have seen them to lose that Arangol earlier on. BGMI ఆడారా ఇవాళ? ఎవరో ఒకరు కమెంట్ పెట్టారు. ఒక పర్సన్ పెట్టారు సాయి సిద్ధు అంట. గేమ్ లో గన్స్ పని చేయటం లేదు, మేకే వీడియో ఎమర్జెన్సీ అంట. We'll check that dude. రిప్లై ఇచ్చాను. BGMI ఆడారా ఇవాళ ఎవరైనా? గేమ్ లో గన్స్ పని చేయట్లేదా? సీరియస్లీ? మాన్యా మెయిన్ మిస్టేక్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళకే తెలుసు, మరి మిడిల్లో వెళ్ళిపోవటం. రొటేషన్స్ టూ బ్యాడ్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఒక్కో ముఖంలో టెన్షన్ పీటడు మన ముఖాల్లో కూడా. ఎస్ వర్క్ అవుతున్నాయా? వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా? బాగానే పని చేస్తున్నాయా? ఓకే ఓకే.
ఓన్లీ వావ్ మోడ్ ఆడారా? క్లాసిక్ మ్యాచెస్ అయితే ఆడారు కదా ఎవరైనా? క్లాసిక్ మ్యాచెస్ అండ్ టీడీఎం వర్క్ అవుతుంది కదా? ఒకళ్ళు ఎందుకో ఇవాళే కమెంట్ పెట్టినట్టున్నారు, ఇప్పుడే కమెంట్ పెట్టినట్టున్నారు 28 minutes ago. Tiamba, 4th Rise, Nigma Galaxy to make that jump. But there are 4 teams that only unranked matches. Okay, we've been but still classic matches hai kada, panchestundi kada, aithe okay. Over towards ruins as per usual. It's only in unranked matches. Fun. Move into ikkada pan cheyatleda ardham kaledu naku. Threshold teams do not win. Naveen garu table top lo unna vallu kodtaru. Like southeast east circles fairly well despite starting in ruins. wala game aadleda Sanjay dude. Super dude meru. Thank you Ture dude. Delete chesara you dude. అందరికీ వర్క్ అవుతుంది అంతేనా? డన్. నేను రిప్లై కమెంట్ పెట్టేస్తా అయితే. ఏ వాళ్ళకి మిరామర్ అంటే ఏ వాళ్ళకి యూప్ వస్తుందా ఏమో ఏం చేస్తారు. లెట్స్ గో గైస్. లాస్ట్ బట్ 1 మ్యాచ్ ఇది. ఈ మ్యాచ్ లో అయినా సరే టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళు చికెన్ కొడతారో లేదో చూద్దాం మనం. S2G వాళ్ళు ఎల్హజార్ వైపుకి వెళ్ళిపోతున్నారు. స్టార్ట్ అవుతుంది కదా వాళ్ళ స్ట్రాటజీ. S2G వాళ్ళది లాస్ట్ మ్యాచ్ లో గట్టిగా దెబ్బ పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉంటారు. NS వాళ్ళు EA వాళ్ళు ఎట్లా అంటే మ్యాచెస్ లో ఈ చికెన్ డిన్నర్ కోసం టెన్షన్ పెట్టుకొని ఉన్నారా లేరా అన్నట్టు ఉంటున్నారు. ఈ అన్బా ఏమన్నా ఫామ్ లోకి వస్తుందేమో చూడాలి. జోన్ సెంటర్ లో మాత్రం ULF వాళ్ళు ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ ఇక్కడ రంగుటాన్ అక్కడ. Press 2G, straight shot towards the center available for them here. I think they're fine playing from truck stop. Nongshim Red Force. చేసేటప్పుడు గ్లిచ్ అవుతుంది. అవునా సంజయ్ డన్. When will and again Shreyans dude, come on dude, little bit decency. Keep your mom in your mind na. Little bit just straight. I don't want you to be a gentleman, but we want to bring some heat to the equation as you're like son of a mother. Tails Fury, Orc Skin, as well as the Naruto Uzumaki set. Plenty to win in game. That's the grab. Oh yo. Do join in. Mute petesanu. Join us now as we head back into the game. S2G వాళ్ళు కొడతారంటారా లేకపోతే లాస్ట్ మ్యాచ్ లాగా లాస్ట్ మినిట్ లో ఏదైనా తేడా చేసేస్తారా తెలీదు. NS వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే ఒకవేళ స్మాష్ రూల్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ లైక్ టేబుల్ టాప్ లో అయినా కప్ కొట్టొచ్చు కదా, అట్లాగా ఏమైనా అవుతుందేమో చూద్దాం. గాడ్ లైక్ టీమ్ లో జానీ W Max డూడ్. జానథన్ గురించి మీకు తెలుసు, నాకు సంతోషం. జానథన్ గురించి మొత్తం తెలుసుకోండి డూడ్. మీకు ఇష్టమైన ప్లేయర్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ గురించి బేసిక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటూ ఉంటే బెటర్ కదా. మళ్ళా జంప్ అవ్వాలి ఎవ్రీథింగ్ డూడ్. జంప్ అవ్వరు డూడ్. వెధవలు ఎప్పుడు వెధవలుగానే ఉంటారు. ఇంకా చెప్పాలంటే కలికాలం కాబట్టి వెధవలు వెధవల్లాగా మారుతారు, వాళ్ళు మారరు. Yeah, good shots from S-Power. Again, he has really made a name for himself here. Very well known within his own region, but now on a global stage, known to be able to tango with the best of them. Incredible clutches throughout the entirety of the tournament. Thank you Srinu garu, thank you. At least top 8 అయినా రావాలి ఇండియన్ టీమ్స్. True actually. The rest of the squad supporting him wonderfully. మీ యాడ్స్ అమ్మాచ్యూరిష్ గా ఉన్నాయి. గుద్దుతా జయంత్ ముక్కు మీద గుద్దుతా, మూతి మీద గుద్దుతా, గుండు మీద గుద్దుతా, వీప్ మీద గుద్దుతా. మనం ఫైట్ రాదు ఈ మ్యాచ్. ఏమో డూడ్ ఏ రొటేషన్స్ చేసి ఎటు అయినా మనం ఫైట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు డూడ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. అవునా సాయి గారు సూపర్ డూడ్. అది నేను మిస్ అయిపోయాను. Fairly safe split there from OG early with a 3-1 setup. Aru further S Power AK opinion knock and finish anta. Doing a bit of commotion as well. Wow. More high octane than potentially our first 4. S Power. Those rankings are towards the top. I mean, just look at 8th through 5th. You're looking at 103 to 105. That's a big jump up in prize pool as well. Kill kavali anante And it may kills చేస్తారు అనుకుంటే కొంపలో కుంపటి పెడుతున్నారు. things up very very quickly. I think for Tiamba, getting a top 5 in this event would be a really జానీ ఎందుకు ఆడట్లేదు అని పాపం ఎన్నిసార్లు కదా ఎవ్రీథింగ్ డూడ్ చాలా సార్లు చెప్పాను. I think that does
bear mentioning though of Arena 123. Thank you, Madan dude. This will be the last game. Why do you think so? Who will get the chicken dinner? Come on, guess karo, guess karo. Vallu marchitaru. Vallato vere vallu marchitaru. That this might just go all the way through to the Nonshim just takes it on the back of the tiebreaker between them. Work full afternoon daily. Oh, cool. Why don't you try joining Godlike team? First of all, I'm a content creator, not an esports player. Second of all, I'm a bloody freaking emulator player. Very susceptible to be laughed, and it's been no a nice esports thing from the teams above them that are dangerous. Malia manager or senior exam. Cheppi naake bore kodtundi Brinto dude. S2G on 139, everyone else on 140, and Nonshin and కావాలి అని ఎవ్రీథింగ్ డూడ్ కావాలనే చేస్తారు డూడ్ ఇవాళ ఎవరు డూడ్ నోట్లో వేలు పెట్టుకుని అమాయకులుగా ఉన్నారు కలికాలం కదా పోయే కాలంలో పోయే బుద్ధులే ఉంటాయి చిల్ చిల్ మీరు వెళ్ళండి గేమ్ కి షూర్ అభిషేక్ డూడ్ వెళ్ళిపోతాను డూడ్ బట్టలు ఐరన్ కి ఇచ్చిన డూడ్ అవి రాగానే వెళ్తా ఎన్ఎస్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది పోల్స్ లో యాక్చువల్లీ అరోరాకి సపోర్ట్ ఉండే అది ఎన్ఎస్ కి షిఫ్ట్ అయినట్టుంది చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ జయంత్ డూడ్ చాలు డూడ్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు తెలుగు ప్లేయర్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఉన్నారు డూడ్ ఉన్నారు You just missed another Get themselves 17 more on that. Miss avledu kada em miss ayam smash ruling. Challenge out for that top 3 as well if we do go all the way to 6 matches, which at international team India ki vere teams to pani ledu manalo manam manalo manam chuse vallaki ayomayam ఓ హుజైఫా నాక్ అంట మినీతో నాక్ కొత్తగా వేరే వేరే గన్స్ తో నాక్స్ ఇట్లా రికార్డ్ అయితే ఆగ్ షార్ట్ గన్ డిబిఎస్ కాకుండా S12K కాకుండా స్కార్ ఫేస్ లో హెచ్పి ఏడ చచ్చిపోతారో నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ వెరీ ఆబ్వియస్ అంత లో హెచ్పి పెట్టుకొని ఎవరైనా ఎనిమిది దగ్గరికి వెళ్తారా యుఎల్ఎఫ్ సోల్లెస్ వచ్చారండి సోల్లెస్ కారు హెచ్ ఇక్కడ వెహికల్ వేసుకొని తిరిగేస్తున్నారు వెరాజ్ హుజైఫాకి రివైవ్ అయితే వచ్చేస్తుంది యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి అయిపోయింది ఇక టీమ్మేట్ ఒకరిని బలిచ్చేసారు కదా స్కార్ ఫేస్ ని ఇంకెళ్ళిపోతారు అందరూ ఆ స్కార్ ఫేస్ నాక్ అయ్యారు ఫినిష్ అయిపోయారు ఇంకంతే తర్వాత ఎవరి దారి వాళ్ళది take the fight against the team which might be elongated with the nades been thrown through the windows playing off the upstairs can get very dangerous in there. ఓ సాడన్ హ్యూన్బిన్ కి కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బట్ హ్యూన్బిన్ ఇస్ లిటిల్ బిజీ విత్ రొటేషన్ Zone 2 will cut in very hard. మనోళ్ళకి వేరే ఈ మ్యాచ్ గాడ్ లైక్ విన్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుందా నిన్న కూడా గాడ్ లైక్ మీరు అమర్లోని చికెన్ కొట్టారు ఇవాళ కూడా కొట్టొచ్చు చూద్దాం గాడ్ లైక్ ఒక ఫినిష్ దొరికింది ఓ దిస్ ఇస్ అ క్రేజీ షిఫ్ట్ ఇప్పుడు మొత్తం నార్త్ అండ్ షిఫ్ట్ వచ్చింది ఐడిఏ యుఎల్ఏ S2G యుఎల్ఎఫ్ వీళ్ళందరూ ఎర్లీ రొటేషన్ తీసుకుంటారు ఫ్లాష్ కూడా మూవ్ అవుతుంది ఎంటైర్ లాబీ ఈజ్ మూవింగ్ యాక్చువల్లీ ఎంటైర్ లాబీ ఈజ్ మూవింగ్ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు టొరెహ్ముడా వైపు నుంచి జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు అనుకుంటా నార్త్ సైడ్ నుంచి జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అయితే బెటర్ గా ఉంటుంది నార్త్ లేకపోతే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ విల్ బి ఫైన్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఆడుతున్నారు అరోరా కూడా డిఫెన్స్ మోడ్ లో పడిపోయింది ఈ టేబుల్ స్మాష్ పాయింట్ రీచ్ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఫుల్ డిఫెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దానివల్ల వేరే టీమ్ స్పాట్ లైట్ లోకి వస్తున్నారు అట్లా ఫుల్ వీడియో చూస్తే షార్ట్ వీడియో డెడ్లీ డూడ్ మీరు ఒక్క చోట ఉండి కమెంట్లు పెట్టండి నేను చదువుతున్నా కదా కరెక్ట్ గా ఫైట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కమెంట్లు పెడుతున్నారు డెడ్లీ డూడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ డెడ్లీ డూడ్ This does feel slow as well, Jackie. For Indian audience be like about Indian teams సరిపోయింది మీరు కొట్టుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ అరోరా డిఫెన్స్ లో బాగా ఆడతారు అవునా It is rocky ground though, so they're slowly finding their way in. అంతే డెడ్లీ డూడ్ వంకాయ పులుసు మీరు డొక్కు ఫెల్లో అని నాకు బాగా తెలుసు నా పేరు చంద్ర ఒకసారి హాయ్ చెప్పరా హాయ్ Right now, Nongshim Red Force are trying to keep themselves at a reasonable HP count. Mod ఎవరు టూర్ Might just tuck in. ఎందుకు మీకు టైం అవుట్ ఇవ్వమంటారా సరదాగా
Whom do you support apart from Indian teams? From pillar to post on their movement throughout this game. They ran Who's got into down OG. anta? ULF. Bit of damage done. ఓ విస్గాట్ కదా ఇప్పుడు డౌన్ చేసింది. అయిపోయింది, ఇంకా లేపేస్తారు. 6 బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ ఎరెన్ కి కనెక్ట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఉన్నాయన్నీ వేసేసినారు. ఏంటి ఇంకొక 2 మాలీస్ ఉన్నాయి, అవి అవసరమైతే స్మోకులు కూడా వేద్దాం డూడ్. అవసరమైతే స్మోకులు వేద్దాం. స్మోకులు కూడా అయిపోయినాయి అని అంటే కనుక గన్ ఇసిరి కొట్టేయండి. అలూలా యుఎల్ఎఫ్ కి ఎంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇటువైపు నుంచి అలూలా, అటువైపు నుంచి ఒరాంగుటన్ ఇద్దరు కలిపి కొట్టారు. బట్ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా, టీమ్ ఒరాంగుటన్ నుంచి ఒక సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు. ఆ సోలో ప్లేయర్ కి కూడా ఎవరో ఆల్రెడీ ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. జానబెత్తడు హెచ్పీతో ఉన్నారు. ఉంటారా పోతారా అని కొంచెం టెన్షన్ అవుతుంది. ఈ గ్యాప్ లో ఎన్ఎస్ ఫ్యూరియా ఇద్దరికి కూడా రొటేషన్ క్లాష్ అయినట్టుంది. సోయస్ సీట్ చేంజ్ అయ్యి మరీ కొట్టడానికి ట్రై చేశారు. ఈగో ఈ సోయస్ తో ఎందుకు వచ్చిందిలే అన్నట్టు కవర్ లోకి వచ్చారు. గ్రెనేడ్ వేయడానికి ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారా? లేదులే, నార్మల్ పరిగెత్తుకుంటూ లోపలికి వచ్చారు. Orangutan just got eliminated, guys. Very fun, and all this while the circle has been pulling in here, so Nongshim Red Force might need to make some quick decisions later on. Cruz Defy actually quite free at the moment. Nongshim Red Force might need to make some quick but they're going to take a very అంతా ఎటో పోయింది తెలుసా, బేసికలీ డిప్రెషన్ గైస్. a reasonable ఓకే ఇది ఒకసారి ఈ ఫైట్ మూమెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ప్లీజ్. నా కోసం now might just tuck in. ఓకే సోల్లెస్ ఆతంకీకి డౌన్ చేశారు. ఎరెన్ ఆతంకి ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. విస్గాట్ డౌన్ అంట. ఓకే 6 దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వెళ్ళినాయి కదా, బ్యాక్ టు బ్యాక్ వెళ్ళినాయి. Throwing the nades down. That's nearly all of the offensive utility used as well. Just the Molotov. So broken bottles and his teammates. He's got to be like. Meanwhile, top side, we touched on before, the non-shin rundown with Furious. Really hampered them in every single turn on this. 40 కి ఫైట్ అవుతున్నట్టుంది కదా, ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యారు. Dragging the rest of his team to better position. Even now moving over towards the north side to get a better beat on where Nongshim Red Force is rotating in. This is really good presence of mind here. Why not top 4 players come forward as single team representing India in international tournament? Top 4 players. What do you mean by that, Silk Dude? Top players ante. Oh, he is being so annoying. Alula will find Erin there, and I believe that is all now. ULF కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. Wasn't an easy one for us. S2G జోన్ లోపల ఇక్కడ గాడ్ లైక్ కి పక్కనే ఉన్నారు వీళ్ళు. 4 frags then consistently just got punished by everyone. Now Vitality are just sandwiching behind Furia. NS ఫ్యూరియా ఇద్దరికి ఫైట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. బార్డర్ లోనే ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా. ఈ ఫైట్ తీసుకోవటం ఎన్ఎస్ కి అవసరం, ఎందుకంటే అరోరాకి ఎన్ఎస్ కి ఇద్దరికి 140 పాయింట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి టేబుల్ టాప్ లో ఉండాలి అని అంటే ఎన్ఎస్ కి పాయింట్స్ కావాలి కొంచెం. ఓకే వైటాలిటీ వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్యూరియా శాండ్విచ్ అవుతారు అనిపిస్తుంది. అటువైపు ఎన్ఎస్ ఉన్నారు, వెనుక వైటాలిటీ ఉన్నారు. A rude awakening pretty soon because Aura is making their way in, so we'll be able to pass that information across. And honestly, for Nongshim Red Force, they might want to swing further down on this Unkip. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు, జోన్ లోపలికి వెళ్తారు అనుకుంటా. ఎగ్జీవై ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? It is getting really cramped up over towards this northeast side for Nongshim. స్టేజ్ 3 కదా, అప్పుడే అంతా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఫైట్స్ జరగవు. స్టేజ్ 4 కి వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం ఏమైతుందో. ఓ హోరా వాళ్ళు ఇక్కడ టిజీని చేజ్ చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది. అయిపోయింది, మొత్తం హోరా ప్లేయర్స్ అందరూ వచ్చేసారు. హోరా వాళ్ళు 11th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక కష్టమే జర్రంతా. సో ఇక కొంచెం టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ అంటే పోగొట్టుకోవడానికి ఏం లేదు, చలో దేఖలేతే ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ కి రావాలి వాళ్ళు. పోతే పోతారు, ఉంటే ఉంటారు, కానీ క్లచ్లు ఏమైనా పడ్డాయి అనుకోండి బాగుంటది, మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా. Quite an aggressive scout, I would say, over towards Vitality as well as Furia. Interesting zone. Doesn't die for it. Tianba నుంచి మైలు నాక్ అంట, ఫెడరలిస్ట్ నాక్ చేశారు. Getting those shots in. Very quiet game so far. Ora ఇక్కడికే వచ్చారు. OG going down. వైటాలిటీ రైజాక్ కొంచెం చుట్టూ స్కౌట్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు.
అయిపోయింది. ఇన్ఫో తీసుకొని వచ్చేసారు. దగ్గరలో ఫ్యూరియా వాళ్ళు, హోరా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ దొంగలు అక్కడే ఉండండి, బయటకు వెళ్ళకండి అని చెప్తున్నారు టీమేట్స్ కి. It's very different to a lot of the other games we've seen. Nobody's taking any chances. Everyone's trying to garner as much information as 3 టీమ్స్ ఒకటే చోట ఉన్నారు కానీ ఫైట్ చేయట్లేదు. చూసారా ఇక్కడ డిఓకే కూడా ఎట్లానంటే స్కౌట్ చేస్తున్నారు అనమాట. S2G వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఎంత మందిలో ఉన్నారు అంతా చెక్ చేస్తున్నారు. అరోరా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. అటువైపు ఇంకా టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈఏ అక్కడ, S2G ఇక్కడ, అరోరా ఇక్కడ. ఈ పార్టీలో NS వాళ్ళు ఒక్కలే మిస్సింగ్ తెలుసా, ఎందుకంటే వీళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న 3 టీమ్స్ ఇక్కడనే ఉన్నారు. Aurora late to this one. ఈఏ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారా ఏంటి? For a long time and sort of fair enough to them because this went very northeast on the circle. This is constantly scouting. ఈఏ 2 ప్లేయర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇంకొక 2 ప్లేయర్స్ ఎక్కడనో తెలీదు. అమ్మో కొట్టేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. ఎస్కేప్, జంప్. Gets over towards a little bit of high ground, a little bit of elevation to work with. Actually playable spot. స్కౌట్ చేసే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ భలే ఉంటుంది తెలుసా. వెళ్ళాలి, 2 దెబ్బలు కొట్టించుకోవాలి, ఓ ఇక్కడ వీళ్ళు ఉన్నారు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ వచ్చేయాలి. అట్లుంటుంది సిచ్యువేషన్. ఓ ఈఏ నుంచి ఇక్కడ స్వెబ్స్ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఆల్రెడీ. S2G వాళ్ళు అరోరా నుంచి టాప్ కి నాక్ చేశారంట. టాప్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోయింది. టియాన్బాకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్, మాన్యాని నాక్ అండ్ ఇంకా మాన్యా ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. గాడ్ లైక్ నుంచి 3 ప్లేయర్స్, సౌమే కూడా డౌన్, మైలు సౌమేకి డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. నో ప్రాపర్ రొటేషన్, నో ప్రాపర్ గన్ పవర్. దట్స్ ఓకే గైస్. 10 దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళకి 11వ దెబ్బ నొప్పి అవుతుందా, అట్లనే ఉంది మన పరిస్థితి ఆడియన్స్ కి. 10 మ్యాచ్లు పోయినాక ఇంకా ఈ మ్యాచ్ మనకి నొప్పి అవుతుందా ఏంటి? ఉండే ధైర్యం చేసుకోండి. Down towards 6th as 4 thrives. Able to grab another point here. ఇదే లాస్ట్ మ్యాచ్ అయితే ఓకే డూడ్, వద్దు డూడ్, రేపు ఎల్లుండి వాళ్ళ ప్లాన్ చేద్దాం. దెబ్బ మీద దెబ్బ. అక్కడ వాళ్ళకి ప్లేయర్స్ డిప్పల్ మీద తగులుతుంటే మన గుండె మీద తగులుతుంది ఇక్కడ దెబ్బ. बहुत कष्ट हो रहा है ऐसे देख के. Don't know what he's trying to say. I think he's waiting. నెక్స్ట్ టైం మన వాళ్ళు ఫైట్ తీసేటప్పుడు నేను స్పెక్స్ తీసేస్తా. అప్పుడు నాకేం చక్కగా కనిపెడదు, బాధ కూడా అవ్వదు. ఏమంటారు, ఈ ఐడియా ఎలా ఉంది? నాలెడ్జ్ డూడ్. థ్యాంక్ యూ, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ చంద్ర గారు. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ వస్తుంది అనుకుంటాడు వాటర్ అప్డేట్. గాడ్ లైక్ ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా నాక్, టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళ చేతిలో నాక్. అండ్ ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ ఎస్ పవర్ ఫ్రాగ్ అది తెలుసా, అడ్మినో మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఎస్ పవరే కదా ఇప్పుడు పోయింది, ఇంతకు ముందు మాన్యా, ఇప్పుడు ఎస్ పవరే. ఫ్యూరియా ఎన్ఎస్ కి ఫైట్. ఎన్ఎస్ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. హ్యూన్బిన్ చాలా తక్కువ HP, అడ్మినో కూడా ఎలిమినేటెడ్ అంట. సో గాడ్ లైక్ ఈస్ డన్. Maybe just dipping back down again, realizing that maybe this Furia is not the best fight for us. A long nade doesn't quite hit down. Furia. Move away. Vitality. NS ఇక్కడ నుంచి ఫైట్ నుంచి విత్డ్రా చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే గీసుంటి ఫైట్లు కాదు, చికెన్ డిన్నర్. దే నీడ్ చికెన్ డిన్నర్. స్మాష్ రూల్ ఉంది, త్వరగా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తే అడ్వాంటేజ్ అనుకున్నాము. ఆ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న టీమ్స్ చూడండి ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయో. టియాన్బా దగ్గరకు వచ్చారు, ఫ్యూరియా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకొని టియాన్బా దగ్గరకు వచ్చారు. బట్ దట్స్ ఓకే, టియాన్బా మంచిగానే ఆడతారు. బట్ ఇప్పుడు సింహం నిద్రపోతుంది కాబట్టి వెళ్ళి కితకతలు పెట్టచ్చు. సో అండ్ ఇంకొకటి హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ కూడా NS వాళ్ళకే ఉంది కాబట్టి టియాన్బా వాళ్ళని కొట్టొచ్చు, కానీ వీళ్ళు కొట్టే మూడ్ లో లేరు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది, ప్యాసివ్ గా స్టార్ట్ అయింది. ఐడియాలో సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు అక్కడ, అండ్ ఈఏ వాళ్ళు ఆ సోలో ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ట్రై చేస్తే వెనక గెలాక్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు. NS వాళ్ళు ఫైట్ కి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయట్లేదో తెలుసా, దగ్గర ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. వీళ్ళు టియాన్బా చూడండి, టియాన్బా వాళ్ళ కంటే NS హైయర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు, NS కంటే ఫ్యూరియా హైయర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. బాగుంది కదా. ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళని ఓరోరా ప్లేయర్
డౌన్ ఆల్రెడీ టాప్ డౌన్ ఇప్పుడు నాక్ డౌన్ జోల్ డౌన్ Rufus last left alive here, getting the first aid. రూఫస్ సోలో ప్లేయర్ గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి ఏదో ఒక గ్రెనేడ్ కి బలైపోతారేమో అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి అటువైపుకి ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది వచ్చేసింది గ్రెనేడ్ టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు టీమ్ ఫ్లాష్ గాడ్ లైక్ కి కూడా ఎలిమినేట్ చేశారు అనుకుంటా కదా ఫ్లాష్ టోటల్ గా 4 కిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర 4 కిల్స్ వైటాలిటీ కూడా ఇటే వస్తారు అనుకుంటా అటు ఇటు సరిపోయింది ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఫ్యూరియా వాళ్ళు కొట్టుకున్నప్పుడు టియాన్బా మీద గ్రెనేడ్లు వేస్తున్నారా లేదు లేదు ఎన్ఎస్ మీదకే గ్రెనేడ్లు వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా టియాన్బా వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎన్ఎస్ సెకండ్ క్లాస్ ఫ్యూరియా థర్డ్ క్లాస్ వచ్చేసినారు చీఫ్ కి గ్రెనేడ్ గుండు మీద పడిపోయింది Just done. Yeah. Primes it perfectly, blows them away on entry. Seriously? We need to watch this once again. It's actually cool because the way Nongshim Red Force layered on నలుగురు గుండ్రాయిలాగా బాగానే ఉండే కదా అయ్యాలని ఎవరు ట్యాగ్ చేశారు చీఫ్ కి మాత్రం గ్రెనేడ్ అది యున్బిన్ సైలెన్స్ కి డౌన్ చేశారు విఐటి వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేశారు అబ్బా అయ్యాలకి అటు అయ్యాలా అని చంపేశారు అంతసేపు పాపం ఫ్యూరియా వాళ్ళు వెయిట్ చేసినందుకు ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది వచ్చుడొచ్చుడుతోనే టప్ప కట్టేశారు బ్యాక్ ఇన్ హంట్ Alula's compound becomes very అంటే వీళ్ళు హంట్ చేయలేదు ఫ్యూరియా వాళ్ళే వచ్చి హంట్ అయిపోయారు You may see a crash on this. Risky maneuvers. అవునా చంద్ర గారు కూల్ Is the replay back over from the Fury crash down onto non-ship. నేను కూడా రిప్లై చూసి వచ్చాం చూడండి ఎట్లా పడింది అసలు గ్రెనేడ్ Perfect utility play over in a split second. Yeah, it was good stuff. I mean, the thing is, Vexy on that back line with the mini 14. Okay, ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయింది టియాన్బా వాళ్ళ వైపుకు పుష్ చేస్తున్నారు యున్బిన్ విత్ హిస్ QBZ టియాన్బా దగ్గర నుంచి కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కనపడుతుంది దూరంగానే ఉన్నారు ఎన్ఎస్ వాళ్ళు XGY అటువైపు అంట గ్రెనేడ్ వస్తుంది మైలు ఆల్రెడీ నాక్ సోయస్ డౌన్ యున్బిన్ డౌన్ ఈజీ రావడం వల్ల ఇక్కడ ఆ ప్లేయర్ ని డౌన్ చేయగలిగారు నా క్యూజీ ఈ గ్యాప్ లో మైలుకి రెవ్ వచ్చేసిందంట టీజీ ఒక నాక్ చేశారు Come on, NS, you can do this. You can do this. Lovely. NS నుంచి ఒకరు డౌన్ కానీ టియాన్బాని డౌన్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎలిమినేట్ చేసేసారు బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఓవర్ ఎందుకంటే వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఎన్ఎస్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు Very difficult one. They made a lot of cool decisions there. Took it as far. మళ్ళీ చూద్దామా వీళ్ళు ఇక్కడ కొడతా ఉంటే ఫెడరల్స్ అక్కడ నుంచి వచ్చి మంచిగా గ్రెనేడ్ కుక్ చేశారు అప్పుడే XGY కి కొంచెం డ్యామేజ్ కూడా అయిపోయింది మాలీ కదా ఫెడరల్స్ దగ్గర నుంచి మాలీ వెళ్ళి హ్యూన్బిన్ కి డౌన్ చేస్తుంది XGY కూడా అదే మాలీకి పడిపోయారు ఫెడరల్స్ దట్ ఫ్లిక్ ప్లేయర్ విషం ఫ్లిక్ ప్లేయర్ 40 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంట Desperate smokes. Keep himself alive. Hamzy G will roll on through. Flash kuda Vitality lose Federalis on the background. Ida pushes forward. Federalis knock అయిపోయారు. Holding on to this very ఇదే లాస్ట్ మ్యాచ్ అనిపిస్తుందా S2G ఇంకా బతికే ఉన్నారు ఈఏ కూడా బతికే ఉంది యాక్సెల్ రైతాకి డౌన్ చేశారు ఫెడరల్స్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఓరాకి NGX కి నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫైట్ అవుతా ఉంది Shots back over from Razak as Vitality gets the shot on to try finish things there. You can see the split. వాళ్ళు S2G వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఆడుతున్నారు ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది వాళ్ళకి S2G they've been so proactive. అలూలా వాళ్ళు కూడా ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు constantly in flux. S2G కి ఇప్పుడు ఫైట్ అవుతుంది ఏదైనా క్యాజువాలిటీస్ పడతాయేమో అనిపిస్తుంది ఈ టీం నుంచి ఎందుకంటే వైటాలిటీ వాళ్ళు ఎట్లా అంటే ఏదైతే అవుతుంది అన్నట్టు ఆడుతున్నారు ఈ మ్యాచ్ లో అనే సిచ్యువేషన్స్ కూడా కలిసి వచ్చాయి వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీకి ఒక ఫినిష్ తీసుకున్నారు రైజాక్ ని కూడా డ్యామేజ్ చేశారు ఎన్ఎస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కాబట్టి S2G టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళిపోతారు ఈ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ కొడతారా లేకపోతే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆడతారా అనేది చూడాలి వుడ్ యు సీ గైస్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఈ మ్యాచ్ లోనే S2G వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తారా Every time it shifts they're counting their blessings more and more.
No one's taken that risk to try force జోన్ them మొత్తం out కూడా of the ULA వాళ్ళ position చేతిలో just ఉంది. yet. S2G from long range, that's vitality. Getting the Yeah. sight line onto them. క్రేజీ కనెక్షన్స్ అయినాయి వైటాలిటీ. They've just dragged themselves out of 16th place. And they're about to be EA put being back little down there careful. again. ఐడియా డాకిని నాక్ చేశారు లాస్ట్. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అయిపోయింది ఇంకా. ఐడియా నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ ఎంబ్రే ఉన్నారు. జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అయ్యేసరికి అన్ని టీమ్స్ కూడా కొంచెం స్ట్రగుల్స్ ని ఫేస్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఉన్న ఒకే ఒక కాంపౌండ్ ULA వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. జోన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది తెలుసా. అంటే జోన్ లోపల ఒకటే కాంపౌండ్ ఉంది. ఆ ఒక్క కాంపౌండ్ కూడా ULA వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. సో ఇప్పుడు S2G వాళ్ళు EA వాళ్ళు చికెన్ కొడతారా లేదా అనేది క్వశ్చన్. నిగ్మా గెలాక్సీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఈ టూ టీమ్స్ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలా లేదా, కొడతారా లేదా. ఓ ఐడియా నుంచి ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఉన్నారంట. అటువైపు ఒకళ్ళు ఎంబ్రే అండ్ ఇటువైపు స్వజన్ ఇద్దరు ఉన్నారు. అయిపోయింది. వైటాలిటీ ఒకళ్ళు డౌన్. ULA క్లాస్ డౌన్ చేశారు ఇక్కడ యాక్సెల్ కి. ఓకే లాస్ట్ ఇప్పుడు వైటాలిటీ వైపుకి వెళ్తున్నారు. కొన్ని ఫినిషెస్ కోసం ట్రై చేస్తారు అనుకుంటా ఇక్కడ. నా పుష్ చేస్తారు అనుకున్నా కానీ పుష్ చేయట్లేదు. ఐడియా నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ ని కూడా డౌన్ చేస్తారు అండ్ టీమ్ ఐడియా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ ఆ కిల్ టీమ్ EA వాళ్ళకి వచ్చింది. EA జోకర్ హోరా నోఫియర్ కి ఎలిమినేట్ చేయడంతో హోరా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. దట్స్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ గ్రెనేడ్ అది. S2G దగ్గర నుంచి వచ్చింది గ్రెనేడ్ అది. అండ్ రేజాకి ఇప్పుడు రెఫ్ చేయాలి. అండ్ S2G వాళ్ళు ఒకవైపు వైటాలిటీ వాళ్ళతో ఫైట్ తీస్తున్నారు, ఇటు EA తో కూడా ఫైట్ తీస్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరికి ఫైట్ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుందో గైస్. ఈ మ్యాచ్ తో అయిపోతుంది, ఇంకా పక్కా ఈ మ్యాచ్ తో అయిపోతుంది. కప్ కొట్టేస్తారు తెలుసా. లాస్ట్ లో S2G EA ఈ రెండు టీమ్స్ లో ఏదో ఒకటి బతికి ఉంది అని అంటే కనుక కప్ వెళ్ళిపోతుంది, ఎటో ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ థింగ్ ఏంటంటే ULA వాళ్ళు ఉన్నారు. ULA వాళ్ళ దగ్గర మంచి కాంపౌండ్ ఉంది, జోన్ కూడా ఉంది. సో అబ్బా విధి ఆడింది, వింత నాటకం అంటే ఇదే. ఈ కాంపౌండ్ ఒకవేళ S2G దగ్గర ఉంటే ఇమాజిన్ చేయండి, ఈ కాంపౌండ్ ఒకవేళ EA దగ్గర ఉంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఎట్లా ఉంటుండే సిచ్యువేషన్. పక్కా కప్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుండే. ఇప్పుడు జోన్ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది తెలుసా. Y4 వచ్చేసి యాక్సెల్ కి నాక్ చేశారు. ట్రాక్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. వైటాలిటీ కాంట్ సర్వైవ్ దిస్. ULA ఇప్పుడు గేమ్ చేంజర్ తెలుసా. ULA వాళ్ళు గేమ్ చేంజర్స్. అయిపోయింది, కిల్ అయిపోయింది. టీమ్ ULA వాళ్ళు వైటాలిటీని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. ఇప్పుడు కప్పు కొట్టాల్సిన రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా. S2G అండ్ ఇంకా EA బతికి ఉన్నారు. ఇద్దరు కూడా వన్ స్టెప్ అవే, యాక్చువల్లీ 2 steps అవే ఫ్రమ్ World Cup. 2 steps away from World Cup. EA, S2G. అలూలా వాళ్ళు మధ్యలో ఉన్నారు. అన్ని టీంలో కూడా 4 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేయాలి తెలుసా, ఇద్దరు కలిపి S2G EA ఇద్దరు కలిపి ULA వాళ్ళని లేపేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొట్టుకొని వచ్చారు అనుకోండి, ఏదో ఒక టీంకి కప్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ అలా చెయ్యరు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో చూడాలి. S2G కొడుతుంది అనుకుంటున్నారా? ప్రెడిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చాట్ లో పెట్టండి. I don't know. ఇద్దరు ఉండట్లో కొంచెం టెన్షన్ అవుతుంది కదా. అలూలా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేరు అనిపిస్తుంది నాకు. అలూలా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న టీమ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయలేరు. అంటే జోన్ ఫేవరబిలిటీ తప్ప ఏం లేదు. వీళ్ళు కొట్టుకొని వస్తే తప్ప అలూలా వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. EA నుంచి టర్నీ డౌన్ అంట. Y4SR నాక్ చేశారు. బట్ ఇక్కడ S2G ప్లేయర్స్ వెనకకు ఆల్రెడీ వచ్చారు కాబట్టి ULA క్లాజ్ ఇట్లా ఓపెన్ లో ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. కమకేజ్ నాక్డ్ అవుట్, క్విక్ నాక్ చేశారు. ఇక్కడ క్విక్ నాక్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. సాల్కే మాత్రమే కనపడుతున్నారు అక్కడ. S2G నుంచి ఓన్లీ 2 players, EA నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. స్లోగా కప్పు EA వాళ్ళ చేతిలోంచి వెళ్ళిపోతుంది. S2G మాత్రం దే మేడ్ ఇట్ టు దిస్ కాంపౌండ్, కానీ R3 దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తుంది అనుకుంటా. EA ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అలూలా దగ్గర 10 finishes. దాట్స్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్ అండ్ ULA మేడ్ ఇట్. గైస్ what a finish. ఎక్కడ కప్పు వెళ్ళిపోతుందో అని టెన్షన్ పడి చచ్చిపోయా తెలుసా. ULA జిందాబాద్. yes #ULA in the chat guys. #ULA in the chat. అమ్మో ఎంత టెన్షన్ వచ్చిందో తెలుసా.
S2G వెళ్ళిపోతారా లేకపోతే వీళ్ళు ఇంకో మ్యాచ్ చూడవు మేమేమో అనుకున్నా కానీ ఓయమ్మో. బట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటో తెలుసా? పైకి వెళ్ళాలి అని అంటే వేరేలాగా వెళ్ళాలి, ఇలా వెళ్ళకూడదు. సింబాలిక్ గా లాస్ట్ పోతారు అని చెప్పి పైకి ఎగిరిపోయారు అనమాట, ముందే పైకి పోయారు. దట్స్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ లాస్ట్ మ్యాచ్. సూపర్ మ్యాన్ ఎందుకు వచ్చారు? స్పైడర్ మ్యాన్ అప్డేట్ నడుస్తుంది కదా, స్పైడర్ మ్యాన్ కి కాంపిటీషన్ గా సూపర్ మ్యాన్ వచ్చారు. బాగా వెళ్ళారు కానీ కిందికే రాలేకపోయారు నాయుడు డూడ్. పైకి వెళ్ళడం తెలిసింది కానీ కిందికి రావడం తెలియలేదు పాపం. లాస్ట్ ఈజ్ లాస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఎయిర్లో ఎగరేసి కొట్టడం అంటే ఇదే, ఎగిరి కొట్టిపించుకోవడం అంటే అది తెలుసా? ఐ బిలీవ్ ఐ కెన్ ఫ్లై. I never knew that Alula can do this. Survival stage నుంచి వచ్చారు కదా వీళ్ళు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఉపయోగపడింది వాళ్ళకి. మొత్తానికి గేమ్ చేంజర్స్ అయినారు అబ్బా వీళ్ళు. గేమ్ చేంజర్ టైటిల్ ఎవరికి వెళ్తుంది అని అంటే అలూలాకి వెళ్తుంది. పైనుండి పైకే పోయారు. యా, ప్రాణం పైకి పెట్టే భూమి మీదకి వచ్చింది. లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా లాస్ట్ వరకు వచ్చింది S2G వాళ్ళకి. ఎస్, టేబుల్ టాప్ లో ఎవరుంటారో ఏంటో ఇప్పుడు. ఎన్ని ట్విస్టులు కదా, టూర్ ప్రతి మ్యాచ్ ఒక క్లైమాక్స్ లాగా ఉంది అంటారు చూడండి, అట్లా ఉంది తెలుసా. ప్రతి మ్యాచ్ వర్త్ వాచింగ్ తెలుసా. గాడ్, ఐ మీన్ లైక్ గాడ్ లైక్ వచ్చేస్తుంది నాకు. వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్ ఆర్ లైక్ వర్త్ వాచింగ్. హీరో విలన్ కొట్టుకొని కమేడియన్ గెలిచారు నిజంగానే డూడ్. How many matches left? Just one match. One match away from the World Cup. ULA be like Bunny dude. Bunny dude, comment spam చేస్తారా ప్లీజ్? I'm so sorry. ఆ కమెంట్ ఎవరైనా రెండు చాట్లో స్పామ్ చేయండి ప్లీజ్ నా కోసం. అందరూ ఈ కమెంట్ వినండి, కమెంట్ పోయింది అక్కడ. ULA be like గుద్దితే which is going to be upcoming here at PMWC at EWC 26. Welcome back everybody. My name is SMWG, joined by ULA be like and Max. I'm going to go straight to you because another heartbreak here for S2G at the end. Oh my, I feel bad for them. Man. Like, great, we got another game, and I'm like, oh, that must feel kind of bad. ULA can't handle. They started off the day in 16th position, and they are literally alone as their main team, right, to keep the tournament going, getting rid of E-Arena, getting rid of S2G, and keeping it going with those 22 points. Also, extra prize pool. Alula going to be loving it. They are going to be loving it. We see E-Arena there in third in regards to the points. Being able to secure 10 points. They're still... ఆ డైలాగ్ ఏ మూవీలో ఉంది నాకు ఒక్కసారి పెట్టండి డూడ్, అది సెన్సార్ వర్షన్. అలాంటి బూతుంది ఏదైనా ఉందా దానికి? ఐ డోంట్ నో, నేను కొంచెం ఎట్టిదాన్ని ఆ విషయాల్లో. అట్లాంటిది ఏం వేసుకోకండి. ఐ వాజ్ లిస్నింగ్ టు దిస్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. ఇస్ దట్ 18+ డైలాగ్? తెలియకుండా నవ్వేసా నేను. డైలాగ్ మాత్రం భలే ఉంది తెలుసా. ఓకే, అచ్చా, ఓకే ఓకే. నాకు దక్కంది ఎవరికి దక్కనివ్వను, అంతే అంతే. S2G కి బ్లాక్ మ్యాజిక్ లాగా తగిలింది పాపం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే ఓకే, బీటెక్ డూడ్
flung into the air. అయ్యో లోక జ్ఞానం లేనిదండి. S2G deserves a cup. Few people believe Aurora deserves a cup. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. S2G కి బ్లాక్ మ్యాజిక్ లాగా లిటిల్ బిట్ కొంచెం డూట్ బీపీ వచ్చి పోతే బీపీ నిజంగా అట్లనే తయారైంది డూట్ సిచ్యువేషన్. ULA be like it's going to get crazy. Which mountain? There's many. ఇంకొక మ్యాచ్ ఆడదాం ప్లీజ్, నేను ఆడతా అందరూ వీళ్ళు ఇంకొక మ్యాచ్ ఆడదాం అంట. ఇది షార్ట్ వీడియో చేసి పెడతాను, దాని కింద ఈ కమెంట్స్ అన్ని పెట్టండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఈ కమెంట్స్ అన్ని లైవ్ చాట్ లోనే వెళ్ళిపోవటానికి లేదు, ఈ కమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎప్పటికీ రికార్డ్ అయ్యి ఉండాలి. ఠీకే, సో దాని గురించి షార్ట్ వీడియో చేసి పెడతా కదా, దాంట్లో చూడండి. ఠీకే, అవన్నీ కాదు. ULA డిజర్వ్స్. టు బి హానెస్ట్, ULA వాళ్ళ దగ్గర పొజిషన్ ఉంది, వాళ్ళు ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. ULA వాళ్ళు ఆ మూమెంట్ లో కూడా చికెన్ డిన్నర్ కొట్టకపోతే మాత్రం తిట్టకుండా తిడతారు తెలుసా యాక్చువల్లీ వాళ్ళని. When you are going to join esports, maybe never, dude. As a commentator, I'm already in. చూడాలి. ఈ మ్యాచ్ కూడా ULA గెలిచిన ప్రయోజనం ఏం లేదు. టేబుల్ టాప్ లో ఎవరున్నారో వాళ్ళు కొడతారు ఇంకా కప్. అయితే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. టాప్ 4 పొజిషన్స్ లో ఉన్న టీం అయితే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి, లేకపోతే కనుక వాళ్ళు ఇది కొట్టాలి, టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళాలి. హీరో విలన్ కొట్టుకొని నా మీద found a position, but then the entire team all came in and just went, we're just going to spread around, we're going to drive, we're going to have a little Sunday drive, it's nice, it's good weather, it's the desert, it's fun. And it's like, just stay on the position. You found a position, stay there. Next year live lo Sandeep dude Telugu aithe akkada chance undadu dude, English atla edana aithe chance untadi ante. A third place, so you know, again it all comes down to what I was saying earlier about hi Sugun Whitey dude actually this is called వాచ్ పార్టీ డూడ్. ఒకసారి టైటిల్ చూడండి, అప్పుడు ఇందుక అందుక అని మీకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. టీకే సుగున్ డూడ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారు అని అంటే we can be negative dude సుగున్ గారు, we cannot be toxic dude. టాక్సిసిటీ ఏమైతుంది అని అంటే బయట వాళ్ళని కాదు, లోపల నుంచి మనల్ని చంపేస్తుంది అది, మన గ్రోత్ ని చంపేస్తుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే టాక్సిక్ ఫ్రీ మైండ్ తో వచ్చేయండి డూడ్ ఇక్కడికి. ఈ మూమెంట్ మాత్రం క్రేజీ తెలుసా. NS వాళ్ళు అంతా క్విక్ గా ఎలిమినేట్ అవుతారు అని కూడా ఇట్లాగా అనుకోలేదు. లాస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు, గాడ్ లైక్ కప్ ఇచ్చేయండి. చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కప్ ఇవ్వరు డూడ్. స్మాష్ పాయింట్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి, రీచ్ అయిన తర్వాత చికెన్ కొట్టాలి అంతే. అలా ఎలా వచ్చావురా. యా జరుద్దీన్ డూడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. S2G ప్లేయర్ బి లైక్ వచ్చేసాను రా ఉలోడా. ఎస్ హాయ్ రెమో డూడ్. ఏం చెప్పట్లేదు, అర్థం కాలే నాకు. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ S2G టేబుల్ టాప్ కి వచ్చేసారంట. ఒక్కసారి ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్, ఇంకా లాస్ట్ మ్యాచ్ ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం 17th మ్యాచ్ లో ఉన్నాము. S2G వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు 154 పాయింట్స్, NS వాళ్ళు 147 పాయింట్స్, అరోరా 140, EA 147. and it's incredibly exciting obviously moving into this, you know, obviously no in EA 133 points sort of get into that position. Okay, capitalize it. They have been getting these are the overall standings guys. 154 147 140 133 good for them. 1 2 3 4 positions లో ఉన్నారు. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కి టేబుల్ టాప్ లో ఉండాలి. ఎవరు ఉంటారు అనేది దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. లేకపోతే చికెన్ డిన్నర్ అన్న కొట్టాలి. I said you only get one, so the third one may not happen. This is looking like one of the best finishes we have had at a global event. Headphones brand Logitech. We know they're going to be showing up, especially right now with the 7 points Logitech. Not some Red Force. NS last year champions. Oh, they could be challenging as well. Last year Young and Galacticos kada. Aurora Gaming, we know what that team is capable Indian of. team వస్తారు ఇప్పుడు. All they need is just one match. అందరి ముందు పరువు పోయింది కదా. యా మనీ డూడ్, పరువు పోయింది, తర్వాత ప్రాణము పోయింది. సో నౌ బేసికలీ and Aurora Gaming, other teams has no choice. Women dude, yeah, exactly. Other teams has no choice. I feel like it's finally time to get the smash ruling on Miramar. These teams sure maybe a few. ఇప్పుడు టాప్ లోకి తెలుగు టీం రావాలంట.
యాక్చువల్లీ తెలుగు టీం లేదంట అక్కడ. ఓకే చంద్ర గారు, మళ్ళీ కలుద్దాం అయితే. S2G కి మళ్ళీ డిసప్పాయింట్మెంట్. ఎస్, కానీ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు, దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. గాడ్ లైక్ 14th పొజిషన్, ఒరాంగుటాన్ 15th పొజిషన్. ఇండియన్ టీమ్స్ 14th and 15th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. అండ్ ఆ విన్ తో అలుల వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చేసారు తెలుసా? 13th పొజిషన్ కి వచ్చారు వాళ్ళు. ఒక్క చికెన్ డిన్నర్ తో 13th పొజిషన్ కి వచ్చారు అలుల వాళ్ళు. కూల్. మేబీ ఆ బ్రో రష్ కి వచ్చినప్పుడు రెడ్ బుల్ తాగారేమో, ఎల్పీ రెక్కలు వచ్చి ఎగిరిపోయారు. రెడ్ బుల్ గివ్స్ యు వింగ్స్. ఎన్ని మీమ్స్ చేయొచ్చు తెలుసా ఆ ఒక్క జంప్ మీద? ఫుల్ కంటెంట్ దొరికేసింది తెలుసా? Whenever ఇండియా టీమ్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్, అయ్యయ్యో అంతే dude. ఇంకా ఏడవడానికి ఏడుపు కూడా రావట్లేదు. ఇవాళ అసలు టైమే తెలియలేదు కదా, అంత ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది. In Miramar, loving how he's been able to perform. Of course, Hyun Bin, big fan of him. But Sleepy, the fact he's up there, it's quite surprising, but also not so Sugundu, this is watch party, bro. This is watch party. A long-range player. Watch party ante telsa poni. Adi cheppandi meeru. So that's going to be buffing up your damage quite a bit. But I got to say, quite surprising that Scarface is up there, knowing Ulf is quite low on the rankings. I mean, I think it comes down to who's the clutch player in a team, right? Even if the team isn't doing too well, he can still be the one getting the knocks, getting the damage, getting that survival time as well. Scarface has often been a solo for that team. Gallo, Teja dude, ayane be papam gallo ki legsaru dude. Until third, ayane gallo ki legsaru. Gets that damage, gets those long range shots, just trying to pressure teams. Cold in that way. Yeah, it's probably little bit pretty on par that, you know, they're on that MVP list. Yeah, and I'm just going to be looking at those top 4 teams. Adi kalal paatu challага బతుకమని ఎవరో దీవించినట్టున్నారు. చలి కోల్డ్ వచ్చేసింది. ఓన్లీ కొంతమందికి యా సందీప్ dude, limited people ki. You know what? I'll scratch away that you have had a bad day, Arena. Because right now, this is your moment to shine if you want to be able to lift that trophy. అప్పుడు hi 9 నుంచి 14 కి పడిపోయారు. గాడ్ లైక్ అదే కదా ఫస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళు కొట్టిన తర్వాత ఒక మంచి ఇట్లా పాజిటివిటీ వచ్చింది, కానీ తర్వాత అటు ఇటు అయిపోయింది. కోల్డ్ కల్ప్రిట్ డ్యూడ్. గాడ్ సెంట్ CC దినేష్ dude, I'm not a CC to any organization dude. God sent తెలుగు esports thing కదా, సో అందుకని ఒక రెస్పాన్సిబుల్ స్ట్రీమర్ గా గాడ్ సెంట్ కోసం నేను వాయిస్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఐమ్ నాట్ లైక్ CC అట్లాగా ఏం కాదు, అది మన తెలుగు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆర్గ్ కదా. నేను దానికోసం ఐమ్ కంట్రిబ్యూటింగ్, రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను. యా, మన కమ్యూనిటీలో ఉండే ఒక ఆర్గ్ కోసము రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అవ్వడం ఇట్స్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అట్లా ఒక బాధ్యతగా ఫీల్ అయి చేసే పని అన్నమాట. ఐమ్ నాట్ లైక్ కరెంట్లీ ఏ ఆర్గ్ లో కూడా CC గా లేను నేను. S2G కప్ కొడుతుంది అనుకుంటున్నాను, చూడాలి. And he's finally on the brink once again. Is the Thank you, Dinesh, dude. place going to come back to haunt him? Or can he finally points division explanation? It's going to come down to what kind of circle they're going to be getting. ఎగ్జాక్ట్లీ అడగండి ఇంటెన్సిటీ dude. ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నేను మీకు చెప్తా. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు త్వరగా ఇది కొన్ని వాటర్ తీసుకొని వచ్చేస్తా. So you can lift that trophy. S2G, Nonstream Red Force, Aurora Gaming, and E Arena. Any of those 4 teams can win it as we're heading to the final match, the final Miramar of PMWC at EWC 26. Hot Jukes, John Allen, take it away. The sword of Damocles swings both ways, and 4 teams now stand atop the pack. Their chance to make history here in Paris and crown themselves the champions with one more chance to do so. Will it be a heavy hammer that smashes the tournament, or will we find a points victory? And we're about to find out in Miramar. You can take a look. E Arena, so far on the day, haven't put up hardly any points except for that rondo, but it was enough to put them in that smash zone. All it takes is one chicken dinner to become our champions. S2G about to find out who's got that ice water in their veins, who's got that clutch factor. ఇండియాలో BGMI లీగ్ ఏదైనా పెడితే బాగుంటుంది. యూట్యూబర్స్ అందరూ ఆడతారు అప్పుడు. Dude, actually they can do it again in the 11th hour. esports players dude, esports players కి ఆల్రెడీ జరుగుతుంది టూర్ టురే dude. యూట్యూబర్స్ లీగ్ ఏదైనా పెట్టాలి సెపరేట్ గా.
the points matter as well. Every single point you earn, so కానీ important. ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, Tiebreakers as well. యూట్యూబర్స్ లీగ్ ఏదైనా పెడితే వాళ్ళు అక్కడ గేమ్ లో కొట్టుకునే దానికంటే చాట్ లో కొట్టుకొని చచ్చిపోతారు. రే మా అన్నతో బ్రో, లేదు బ్రో మా అక్కతో బ్రో, Tiebreakers are going to be so important. Those ఇక్కడ చచ్చిపోతారు చాట్ లో ఫస్ట్ థింగ్. 17 matches. డిన్నర్ లేదు, మ్యాచ్ స్ట్రీమ్ అయిన తర్వాత డిన్నర్ అవుతుంది. BGIS, BMPS, యా ఇండియన్ లీగ్స్ ఉన్నాయి. Singular goal. ఓకే అలా అయినా బాగుంటది. బాగుంది టూర్ డూట్, చాలా బాగుంది మీ పద్ధతి. నైట్ ఆఫ్ ద డెడ్ MD డూట్, ఇది అయిపోతే రేపటి నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాను డూట్. అప్పుడు ఇంకా మనం జాంబీ దానిపైన ఫోకస్ చేద్దాం. లాస్ బ్రో అక్కడ మొబైల్ పెట్టి పగలు కొట్టేసి ఉంటారు, ఆ పని చేయలేరు డూట్, ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే మొబైల్స్ కదా అందుకని. బీప్సే ఉంటాయి డూడ్ యూట్యూబర్స్ కి కాంపిటీషన్ పెడితే మణిదీప్ డూడ్, అంతే అంటారా? హాయ్ నాగరాజు గారు నమస్తే. అరోరా కప్ తెస్తుంది అంటారా? మార్క్ మై వర్డ్స్. నివోడు ఇందాక గాడ్ లైక్ అట్లనే మీరు పంపించేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ మ్యాచ్ గైస్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ మ్యాచ్. PMWC 2026 at EWC ఫైనల్ మ్యాచ్, గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది. ఎవరు కప్ కొడతారో చూద్దాం. కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది, బట్ దట్స్ ఓకే. ఇంకా ఏమేం జరుగుతాయో తెలియట్లేదు. మళ్ళీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. యా ఎస్, ఎప్పుడు టోర్నమెంట్ ఆడతావు డూడ్? టోర్నమెంట్ కి నేను కమెంటరీ చెప్తాను. డూ యూ వాంట్ టు విన్ LP? యాక్చువల్ గా ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే కనుక, అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మజాక్లు ఇవి 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 ఉంటాయి కదా, అన్ని పక్కన పెట్టేసి మాట్లాడుకుంటే ఏ టీం చికెన్ ఐ మీన్ లైక్ ఏ టీం కప్ కొట్టినా నాకు బాగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు, గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆడుతున్నారు అని అంటే నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. కాబట్టి ఏ టీం కప్ కొట్టినా కూడా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా కొంచెం చెప్పాలనంటే ఇండియా వాళ్ళు కొట్టుంటే చాలా హై ఫీలింగ్ ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి EA-NS వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు కొట్టినా 21 points behind S2G right now. Yeah, they definitely need to get chicken dinner on side. Ellen Mello, dude. This is PUBG Mobile World Cup, dude. Best 16 teams from the world are competing against each other. Today is final day and this is the final match. This match decides who will be the world champion. Simple. When we think about their potential to take home those chicken dinners, they have had the highest scoring chicken dinner of any team pretty much ever at this level of PUBG Mobile, but it is not been seen for a while. Maybe the pressure will be able to turn things around for them. At the moment, I'm seeing Aurora pretty close to Flash though on the hot drop potentially in the south. Well, speaking of the south, that's where we're heading. జోన్ కొంచెం ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకదే ఫేవరబుల్ గా ఉంది. రుఫస్ ఇక్కడ జియాస్ కి డౌన్ చేస్తారేమో అనుకున్నా, విన్ తీసుకున్నారు. కొట్టాల కనెక్ట్ అవ్వలేదు. కనెక్ట్ అయిందేమో అనుకున్నా లాస్ట్ లో. విన్ వర్సెస్ పేరు మర్చిపోయాను నేను. ఈ గన్ నేమ్ చెప్పండి ఫస్ట్. I do love the Winchester. There's more damage coming on, and this is again Aurora harrying the retreat. Will do chicken dinner with 2 alive. Wow, Sukhdeep dude. Late in the day points to send them up the tables. Trying to compete with that middle pack. They are right in and amongst it in the thick of that 5th through 10th. మన టీమ్స్ అనుకొని దిగుతున్నారా ఒకటే దగ్గర. స్టామ్ dude. అదే జరుగుతుంది కదా. చలో గైస్, we're in the final match. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. It's the prize pool jumps significantly. మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ కి కదా. I'll tell you one thing you guys got to do for the final time. Get into the game, get into 9164 dude. Yeah. And drop one of those exclusive 2026 PMWC tournament sets. Oh yeah. Get them before they're gone. And looking at these leaderboards, top 4 looking pretty much as a lock at this point, right? I mean, we're going to see these top 4 in that range, right? Yeah. The difference is just where are they going to end up?
Just a reminder, folks, this is a $3 million prize pool in this tournament total. $1.7 million about to be given away in just a few minutes. 1.7 million dollars ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొని పోతారు. Full screen stream is in our second channel. Second channel. So all four of these teams are going away with a whole bunch San Martin దగ్గర ఉన్నారు కదా టీమ్ ఏ వాళ్ళు. a lot more at the tippy top. The chicken dinner to these 4 teams is worth లాస్ట్ మ్యాచ్ కదా కొన్ని టీమ్స్ ప్రెషర్ లో బాగా ఆడతాయి తెలుసా, సో అది ఏమవుతుందో చూడాలి. is the right price to put in your best effort. Oh, Sudhir dude. Simply it's heartbeat. I too felt the same with my hunter, you know. Congratulations, Sudhir garu. Congrats. To come through. And they need it now. Godlike. Hi Verma garu. Hi. Hello. Oh, what? A little bit ahead of the curve. Is the right price to put in your best effort to make it work. ఇంకా చాట్ చూడొద్దబ్బా. And nobody wants to step. అడ్మినో ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తుంటే అక్కడ గాడ్ లైక్ మాన్యాకి టియాన్బా క్యూజీ నాక్ చేశారు. వెంటనే వచ్చి కన్ఫర్మ్ కూడా చేసేశారు కదా. A little bit ahead of the curve. And down they go. Finding that first elim. First blood has been drawn. Gave it their all. I think time will definitely show them, and they'll get that seasoning going, and we'll see them rank up the leaderboards in the future for sure. టీమ్ 40 వాళ్ళు వాట్ ఇఫ్ ఒకవేళ టీమ్ 40 కానీ టియాన్బా కానీ ఒక 10-15 కిల్స్ ప్లస్ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే ఛాన్స్ ఉంటుందా? 10-15 ప్లస్ 10 25 ఛాన్స్ అయితే లేదు. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్స్ చాలా హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేశాయి. ఇంకా ట్రై చేస్తే ఎట్లానంటే బెటర్ పొజిషన్ కోసం బెటర్ ప్రైజ్ మనీ కోసం ట్రై చేయటం తప్ప ఛాన్సే లేదు. టీఏకి ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కడానంటే చికెన్ కొట్టి కప్ ఎత్తుకొని పోవచ్చు. అరోరా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అంటే గట్టిగా ఫినిషెస్ అంటే అది ఫినిషెస్ ఇంకా పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తే కనుక టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చూడాలి. S2G అయితే టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. On this tournament, and I'm sure we'll be seeing it. ఆతంకిని డౌన్ చేశారు ULF Aaron. That's for sure. మిగిలిన ఇద్దరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఆల్రెడీ వెహికల్ లో, కాబట్టి పుష్ చేస్తారు అనుకుంటా. పుష్ చేస్తే అక్కడ 6 మాత్రమే ఉన్నారు. రాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ఇంకా అసెంబుల్ అవ్వలేదు. It's just a matter of time here. అసెంబుల్ అవ్వలేదు. ULF ప్లేయర్స్ అందరూ వచ్చేసారు. అతనికి ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఆరు ఇస్ ఎ సోలో ప్లేయర్ సర్వైవింగ్. గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. వచ్చారు ఒరంగుటన్ ప్లేయర్స్ వచ్చారు. విస్గాడ్ కెచ్ కి డౌన్ చేశారు అండ్ ఏకేఓపి సోలెస్ కి కూడా నాక్ చేశారు. ఫినిషెస్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతాయి. ఆరు దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వస్తుందేమో అని డౌట్. ULF only 2 player. Looking to take this fight, Aaron. On the outside, but Scarface. Oh, lovely. Deliver the goods here. AKOP Scarface ki knock. Aru దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. Aaron కన్ఫర్మేషన్ కోసం వెళ్తారేమో అనుకుంటా. నా AKOP ప్రాపర్ టైం కి వచ్చారు ఇక్కడ. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అవ్వనివ్వకుండా. లో HP. Visgod. Oh, AKOP is like he did 1v3 guys ఇక్కడ. 1v3 guys. And that is it. ఈ గేమ్ ప్లే డే 1 నుంచి ఉంటే మాత్రం మజా ఉంటుండే కదా. అదే మిస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక క్యాజువాలిటీ పడింది కానీ 4 కిల్స్ అయితే పడ్డాయి, విచ్ ఇస్ కూల్ అండ్ సాటిస్ఫైయింగ్. అంటే మనోళ్ళు ఒకరిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు అటు నుంచి ఒక 4 తీసుకోవాలా మనం. అట్లా మెయింటైన్ అయితే బెటర్ ఉంటుంది కదా. They did manage to get to those finals. They did manage to qualify alongside their countrymen. సుఖదీప్ డూడ్, వామ్మో మీరు చెప్తుంటే నాకు భయమేస్తుంది డూడ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ చూసి. So much star power, so much still left to give. But they can't give it here. It's done for them. That is it. IDA కి ఫ్లాష్ కి ఫైట్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ జరగట్లేదు. టేబుల్ బాటమ్ టీమ్స్ ఫైట్ తీసుకుంటే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించదు. టేబుల్ టాప్ టీమ్స్ ఫైట్ తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతిలోనే ఇప్పుడు కప్ ఉంది కాబట్టి, వాళ్ళకే కప్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి. ఈజీ NS వాళ్ళు ఒక 1000 meters డిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు. ఇండివిజువల్ గా జోన్ లోపలికి అయితే పోతున్నారు. PUBG Mobile Macau Invitational, not too long ago, global event.
Nongshim Red Force smashed in the last టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న 4 టీమ్స్ కూడా ఇంకా ఒక్క కిల్ కూడా కొట్టలేదు తెలుసా, ఎందుకంటే వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లో S2G అందరికీ అంతే, అందరూ కూడా ఎట్లా అంటే ఏ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కూడా వెనక ఆల్రెడీ 3 టీమ్స్ రెడీగా ఉంటాయి, కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి వాళ్ళందరూ. Will they be able to raise that knee off the ground and shrug like Atlas? జోన్ ఎటు షిఫ్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు, హార్డ్ షిఫ్ట్స్ ఏం ఉండవు, డీసెంట్ సెంట్రల్ షిఫ్ట్. నా ఇంపాలా వైపుకి వెళ్ళిపోయింది, దీనివల్ల గాడ్ లైక్ కి కొంచెం ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్. నిన్న ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఏరియాలో అనుకుంటా కదా గాడ్ లైక్ వాళ్ళు చికెన్ తీసుకున్నారు, ఇదేనా గుర్తుందా మీకు? వైటాలిటీ వాళ్ళు గాడ్ లైక్ S2G కి జోన్ సపోర్ట్ చేసింది, జోన్ సెంటర్ లో ఉండడం ఎంత బెనిఫిట్ అంతే రిస్క్. S2G కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు, అందరు కూడా పుష్ చేశారు. కమకేజ్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది, గ్రెనేడ్ కమకేజ్ డౌన్, ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. అండ్ సాల్ కే కూడా డౌన్ ఇక్కడ ఈ గ్రెనేడ్ కి, ఎస్ పవర్ గ్రెనేడ్ కి. ఓ బాయ్, ఎస్ పవర్ ఇంకొక గ్రెనేడ్ తో హ్యామ్ ని కూడా డౌన్ చేశారు. సోమయ్య దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ అనుకుంటా, లాస్ట్ ఈ పర్సన్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఎగురుతారా ఎగరేస్తారో చూడాలి లాస్ట్ ఇప్పుడు. హీ ట్రైడ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్, అడ్మినోకి డౌన్ చేసి తను కూడా ఫినిష్ అయిపోయారు. బట్ 40 ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి వచ్చేసారు. అడ్మినోకి రెఫ్ చేయటం కష్టం, ఇంపాసిబుల్. So close to winning this tournament in the past 2 matches, and they go out as the second team in the last game. All eyes Somme down. ఈ గ్యాప్ లో ఎస్ పవర్ అడ్మినోకి రెఫ్ ఇస్తున్నారు. Meanwhile, ఎస్ పవర్ క్లచ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? SSC ఓ గన్ రాలేదు చేతిలోకి. ఓ ఫలక్ ఇస్ డౌన్, లవ్లీ ఎస్ పవర్. But it's just as power now. We've seen what he can do with these nades. Grenade. T24 దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళాలి. Oh my, T24 is left with very low HP. He's charging in. Crazy knock. 1v2 అయిపోయింది ఎస్ పవర్ ది. ఫ్రాగ్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కష్టం అనుకుంటా ఇప్పుడు. యా, గ్రెనేడ్ వస్తుంది. Oh lovely 1v3 on what? Can he do this? Can he do this? 40 నుంచి ఇప్పుడు only one player. A king amongst kings. They can't quite make that top spot, but my God. This feels like deja vu, you know? Deja vu లాగానే అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎస్ పవర్ ఒక్క గ్రెనేడ్ అయితే దొరికింది. what it takes and refusing to go down here. King is back. The last match of this tournament. హీలింగ్ అయిపోయింది, ఆమో లోడింగ్ అయిపోయింది, లూటింగ్ అయిపోతుంది. 40 నుంచి సోలో ప్లేయర్ గ్రెనేడ్ కుక్ చేస్తున్నారు. Across the board are making their way to the zone. 3 teams still in that smash potential. Nongshim have lost a player. Let's just watch, guys. Let's just wait and watch. IQ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్. North Hills have lost Leonas. E-Arena, they're in the shadow of Labandita. It's pushing in to this fight on the northwest side of this. అడ్మినో దగ్గర నుంచి అబ్బో నా ఐడియా ప్లేయర్స్, ఓ రాంగుటన్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇక్కడికే వచ్చేసారు. I'm telling you, by himself. ఎస్ పవర్ ఇస్ డౌన్. యాక్చువల్లీ కాస్త తక్కువ హెచ్పి కూడా ఉండిపోయింది, అండ్ దట్ టు కొంచెం ప్రాపర్ లేకుండే అక్కడ సిచ్యువేషన్ కూడా. అడ్మినో సోలో పర్సన్ సర్వైవింగ్. రాంగుటన్ వాళ్ళు టైంకి వచ్చారు ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ, and team 40 is still surviving. 1v4 incomplete. ఎస్ పవర్ ది. Maybe jump past Ulf with 6 elims on card. They might have a chance here. చాలా రొటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి దగ్గర. టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఇటే వెళ్తున్నారు, టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ గాడ్ లైక్ నుంచి సోలో ప్లేయర్, 40 నుంచి సోలో ప్లేయర్ సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఐడిఏ సోలో ప్లేయర్ రైటా, కానీ రైటా ఇక్కడ ష్వెబ్స్ ని స్వైప్ చేస్తారు. The top teams are getting devastated. Nongshim Red Force lost a player, and now టాప్ టీమ్స్ అందరు డౌన్ అవుతున్నారు. బట్ ఐడిఏ ఒక ప్లేయర్ ని కూడా వీళ్ళు లూజ్ అవుతారు అనుకుంటా ఇక్కడ. యా, రైటా ఇస్ డౌన్. And it looks like they're going to hold on to 3 for now. Nade over. Swain cooking a nade. Wants to answer.
doesn't connect. ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇంకా ఐడియా దగ్గర నుంచి. ఈ గ్రెనేడ్ ఏదైనా ఈఏ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న S2G ఆల్రెడీ ఎలిమినేటెడ్ కాబట్టి వీళ్ళు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అడ్మినో ఇస్ డౌన్ 40 IQ అడ్మినో ని టేక్ డౌన్ చేశారంట. గాడ్లైక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. కూల్ నాక్. సో ఇప్పుడు టీమ్ ఐడిఏ నుంచి ఒక సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఒక క్యాజువాలిటీ కానీ 4 kills అయితే వచ్చాయి అనుకోండి. ఇక్కడ 3 kills వచ్చాయి టీమ్ ఈఏ వాళ్ళకి. S2G fans everywhere are rooting for every single team to take out these top squads because right now they're still at the top of the leaderboards here. It's just ఈఏ వాళ్ళకి orangutan కి ఫైట్ జరిగింది. Surpass them. They have a little bit of a point gap. But Nongshim Red Force, Aurora, and E-Arena are still alive, and they're putting up points. E-Arena already has 4, but they are down a player. That they are. And on the northwest side, we said to win this one, it's likely a chicken dinner needed for them. Aurora. ఓరా వాళ్ళు ఎందుకని వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారో అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎలాగో 11th పొజిషన్ లోనే ఉన్నారు కదా. ఐ థాట్ కి అరోరా వాళ్ళు కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఉంటారేమో అనుకున్నా. ఓకే 40 IQ వర్సెస్ orangutan ఫైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. విస్ గాడ్ చూడాలి. వన్ నాక్. Position for so many, and IQ wants to dish out a little bit more pain here around the corner. Spots the shotgun wielding. Na. His gun movement is just crazy kada. Goes for it, darts in, and nobody's connecting. Jukes. They're not figuring out whose turn it is. This is healing. Putting in the work there with the shotgun. Ends up getting some more shots on the Wizguard. Oh my! What the? Nice. IQ making the orangutan ని కూడా ఎలిమినేట్ చేశారు. Next circle. I just love his gun movement తెలుసా. గన్ మూమెంట్ ఎంత బాగుందో కదా. ప్రాక్టీస్ చేయాలి అట్లాంటివి చిన్న మూమెంట్ ఇట్లాగా. A little slither of it on that western side. The difficulty for E-Arena though, the surround on their position. వైటాలిటీ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తున్నారు. Like rivers on Miramar. అరోరా జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నారు. టియాన్బా జోన్ సెంటర్ లో ఉన్నారు. Let's see if they can hang. They know they need to do. ఈఏ వాళ్ళు అరోరా అండ్ ఇంకా ఎన్ఎస్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఉండటంతో S2G వాళ్ళకి కొంచెం ఛాన్స్ తక్కువ అయిపోయింది కదా. 1v2 చేశారు. ఎస్ పవర్ కాకుండా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎలిమినేషన్ ఎఫర్ట్ లేదు. 1v2 అది 1v3 This zone though proving to be very difficult. Enigma Galaxy coops down anta. And he is Aurora 4 players ఉన్నారు. కానీ EA 3 players, NS 3 players ఉన్నారు. ఈ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత డిసైడ్ అయిపోతుంది గైస్. టేబుల్ టాప్ లో ఇప్పటికి అయితే కనుక S2G వాళ్ళే ఉన్నారు. S2G వాళ్ళని ఎవరైనా క్రాస్ చేస్తారా? NS or EA వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు విన్ అయినా I'll be like yeah 1v3 yes 1v3 కదా. యా మరి 1v2 అన్నారు ఏంటి డూడ్ మీరు? I mean, it could be that S2G didn't need a CD with 2 alive. Sukhdeep dude, damn, why are you so confident? Your confidence scares me more. God, like, spoil the party of S2G. God, like, okay. Pota S2G ni eskon pota. Yeah. Putting in points all day long. But is there a 7-point game from their position on the southwest side? I mean, అక్కడికి 40 వాళ్ళు రాకపోతే కనుక సర్వైవ్ అవుతుండే. గాడ్ లైక్ ఓ లార్డ్ నాక్ అయిపోతారు అనుకుంటా. క్రేజీ మాలీ పడింది అక్కడ. లేదు సర్వైవ్డ్. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్. ఓ వై to find those clutch moments, those Enigma Galaxy of greatness that really ఈ టీం నుంచి ఓన్లీ 2 players to those top spots. Man, great tournament overall for Enigma Galaxy. అవును నిజమే. Dealt with a lot of high NS వాళ్ళు కానీ ఏ వాళ్ళు కానీ యార్ ఐఎమ్ గుడ్. వీళ్ళిద్దరు ఎవరు కొట్టినా I'll be happy. అరోరా విన్ అవుతుంది అంటారా? డన్ లెట్స్ సీ డూడ్. లెట్స్ సీ What if a table topper got some points? Table topper already dead dude. ఇంకా పాయింట్స్ ఏం రావు. టేబుల్ టాపర్ 0 points 154. ఇప్పుడు వస్తే కనుక NS కి అరోరాకి ఈఏకి వస్తుంది అంతే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా బతికి ఉన్నారు కాబట్టి. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ మన సెకండ్ ఛానల్లో వస్తుంది. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కావాలంటే అటు వచ్చేసేయండి. అండ్ లైక్ కొట్టడం మాత్రం అసలుకే మర్చిపోకండి. ఎంత క్రేజీ సిచ్యువేషన్స్ అవుతున్నాయి కదా. టియాన్బా ఫైనల్లీ నిగ్మా గెలాక్సీ లార్డ్ కి గ్రెనేడ్ తో టేక్ డౌన్ చేశారబ్బా. నాక్ చేశారు.
as Enigma Galaxy do go down. Enigma Galaxy మొత్తానికి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఎన్ఎస్ ఫైట్ తీస్తున్నారు, దగ్గరలోనే టీం ఈఏ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. టేబుల్ టాపర్స్ ఇద్దరికి ఫైట్. ఓ మీరిద్దరు కొట్టుకోకండి బంగారాలు, మీరిద్దరు కొట్టుకోకండి. జోకర్ గన్ పవర్ బాగుంటది. XZY జోకర్ గన్ పవర్ ఎప్పుడు చూసా అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ రాండోలో చూసా. ఆ తర్వాత నుంచి బాబు గన్ పవర్ చూపించలేదు అనుకోండి. ఈ కెప్ట్ ఇట్ లైక్ ఒక హిడెన్ స్కిల్ లాగా ఉంచేశారు. ఓ వైటాలిటీ విక్సీ వచ్చేసి 40కి ఎలిమినేట్ చేసేసారు విత్ అ గ్రెనేడ్. అండ్ XZY కూడా రివైవ్ తీసుకున్నారు. అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడాలి అరోరాకి యుఎల్ఏకి ఫైట్. పాత పగలు అరోరా వాళ్ళకి ఇంకా వీళ్ళకి ఏం ఫైట్ ఏం జరగలేదులే. అప్పుడు యుఎల్ఏ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఐడియా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ ప్లేయర్ ఎమ్రీ పోయారు. ఓ క్రేజీ గ్రెనేడ్ ఫ్రమ్ రూఫస్. Y4SR డౌన్ అయిపోయారు. అండ్ ఇప్పుడు యుఎల్ఏ నుంచి సో టూ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. అరోరా వాళ్ళు పుష్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. అరోరా నీడ్ సమ్ పాయింట్స్ యాక్చువల్లీ. ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. But Aurora, this could have been the opportunity for them. Is looking pretty good. చాలా మంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అరోరా కోసం ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ అరోరా కూడా చాలా మంచిగా ఆడతారు. లాస్ట్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ చూసాం కదా. క్లాస్ ని కొట్టేస్తారు, యుఎల్ఏ జియోల్ కొట్టేశారు క్లాస్ కి. సో ఇప్పుడు యుఎల్ఏ నుంచి సోలో ప్లేయర్ ఫ్లాష్ కి ఎన్ఎస్ కి ఫైట్ అంట. ఎన్ఎస్ నుంచి ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు కిల్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఓన్లీ 2 ప్లేయర్స్ ఫ్రమ్ టీమ్ ఎన్ఎస్. XZY యున్బిన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా స్టిల్ హోప్స్ ఆర్ అలైవ్. చూడాలి. రొటేషన్ లో అనుకుంటా, రొటేషన్ లో జరిగింది ఈ క్యాజువాలిటీ కదా. Leaning this way and that started to look threadbare. You should survive. ఎన్ఎస్ పైన పర్లేదులే, నాకు ఇయే ఉంది. Not looking good for the side of Nongshim Red Force. అరోరా వాళ్ళు ఉన్నారు. Is a huge loss. అరోరా పాయింట్స్ చూసారా? 143. This was అరోరా లవర్స్ అందరికి, అరోరా ఫ్యాన్స్ అందరికి they're just like conveying love, guys. They're conveying love. XZY still 2 massive players. They just want to put some points up on the board, but even then that might not be enough because Aurora are still there. They can surpass them. XZY with the drive, trying to survive here. కొట్టేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. No. ఓరా వాళ్ళు నాట్ రియలీ గుడ్ పొజిషన్ ఇది. ఇటువైపు ఫ్యూరియా వాళ్ళు, ఒకవైపు హోరా వాళ్ళు, ఇంకా ఫ్లాష్ వాళ్ళు. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. ఎన్ఎస్ విల్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న పొజిషన్ అట్లాంటిది. టీమ్ ఏ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక్కడ ఫ్లాష్ వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్నారు. అట్లీస్ట్ చూడాలి ఏ ఎట్లకెళ్ళైనా సర్వైవ్ అవడానికి ట్రై చేయాలి. 154 and 137. ఈఏ వాళ్ళకి చాలా పాయింట్స్ లీడ్ కావాలి. ఈఏకి కష్టం అనుకుంటా. ఎన్ఎస్ ట్రై చేయొచ్చు కానీ అమ్మో ఎవరు ట్రోఫీ కొడతారో ఏంటో టెన్షన్ వచ్చి చచ్చిపోతున్నా నేను. అరోరాకే ఛాన్స్ ఉందేమో అనిపించేస్తుంది. అరోరాకే ఛాన్స్ ఉంది. ఈఏ కాంట్ సర్వైవ్ అన్నట్టు ఉంది. మ్యాన్ పవర్ కూడా లాస్ ఉంది కాబట్టి. వెరస్ అరోరా వాళ్ళ టీమ్ కోఆర్డినేషన్ మీద నాకు బాగా నమ్మకం ఉంది. వచ్చారు ఈఏ వాళ్ళు ఫ్లాష్ తో ఫైట్ తీస్తారు అని అంటే ఏదో ఒక క్యాజువాలిటీ పడుతుంది వీళ్ళకి, లేకపోతే ఏదో ఒకటి అవుతుంది. బౌస్ పొజిషన్ చూసారా, కొంచెం హైట్ లో ఉన్నారు మంచిగా. ఈ క్యాన్ బి అ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ యాక్చువల్లీ. A move back up to the top of the hill. Probs, low HP. To the position for Bose, maybe grab him on the vehicle, a run out on the other side, potentially. వీళ్ళిద్దరు జోన్ కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఒకటే టీం బతకాలి. ఓ బై ఫెడరలిస్ట్ కి వైటాలిటీకి ఫ్లాష్ కి మధ్యలో టీం ఈఏ వాళ్ళు నలిగిపోతారు. ఈఏ ఎలిమినేషన్. ఎన్ఎస్ కంటే ముందు ఈఏ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. ఇంకా అరోరా కన్ఫర్మ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు 9th పొజిషన్, 9 టీమ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అయితే ఇప్పుడు పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా రావు. అటు ఇటు కాకుండా వీళ్ళందరూ ఇప్పుడే ఎలిమినేట్ అయిపోతే S2G కొట్టేస్తుంది కప్. ఆ మ్యాజిక్ జరుగుతుంది అంటారా? అరోరా ఆర్ S2G వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికొకరు కప్ కొడతారు. దిస్ ఇస్ మై ప్రెడిక్షన్. అంతే, అంటే ప్రెడిక్షన్ కూడా కాదులే, ఇది లాజికల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతే.
but they are out in the cold. Chief now alone ranger. ఎందుకంటే ఇయే వాళ్ళు ఎన్ఎస్ ఇద్దరు సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ నాకు అనిపించట్లేదు సర్వైవ్ అవుతారని. అరోరా ఫ్యూరియా సైలెన్స్ కి నాక్ చేశారు. To the top. 4 points వచ్చినాయి అరోరాకి. All too solid right now. Aurora are looking. చీఫ్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్. అమ్మో ఎంత దూరం నుంచి వచ్చిన గ్రెనేడ్ అది. అది బౌన్స్ అవ్వకపోతే మాత్రం చీఫ్ ఫినిష్ అయిపోతుండే అక్కడ కదా. You can see them. They are hoping and Molly close Molly. And that's going to be hit. Rufus ఇక్కడ మాలీ కూడా వచ్చింది and ఇంకా రూఫస్ నాక్ చేస్తారు చీఫ్ కి. Yeah, but finally the flames lick too hot and he will fall. Ayala and Igor's I mean అరోరా it was just అరోరాకి ఛాన్స్ ఉంది. ఏ విల్ డు సిడి. ఓ మై గాడ్ సుదీప్ గౌడ్ మళ్ళీ పెట్టారా కమెంట్ మీరు. It could be quite an expensive one as well, given where they are on the tables in 9th place. They had a real opportunity to jump up fairly high and get things going, but the southwest side now, Jukes, is looking pretty hot. E Arena could potentially get it. కోరాకి ఫ్లాష్ కి ఫైట్ జరిగితే కనుక ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అయితే ఇయే వాళ్ళు కొంచెం పాసివ్ గా ఉండడానికే ట్రై చేయాలి. అట్లీస్ట్ జోన్ బార్డర్ కి వచ్చారు కాబట్టి పర్లేదు. ఎన్ఎస్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇదే ఏరియాలో ఉన్నారు. ఓ కూల్. యున్బెన్ ఇక్కడ జిగిల్ కి టేక్ డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసే ప్రాసెస్ లో కకృతి పడుకొని ఉంటే చాలు. Sky is there, but frag confirm అయిపోయింది. లవ్లీ గ్రెనేడ్ అది. గ్రెనేడ్ వేసి వెంటనే ఇక్కడ కొంచెం కవర్ లో రావడానికి ట్రై చేశారు. ఇయే టియాన్బా ప్లేయర్స్ కి స్పాట్ అవుతారా యున్బిన్ ఎవరికి స్పాట్ అవుతారో చూడాలి. Going to be a tough time for them, but వైటాలిటీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? టియాన్బా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. టియాన్బాని క్రాస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. XZY ని స్పాట్ చేస్తారు ఇయే వాళ్ళు. అరోరా నుంచి రుఫస్ డౌన్ అంట హోరా నో ఫియర్ వల్ల. అండ్ టర్నీ వచ్చేసి XZY కి నాక్ చేస్తారు. అండ్ హ్యూన్బిన్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు సోలో ప్లేయర్. మ్యాన్ పవర్ డిసడ్వాంటేజ్ యోగా. ఓ జోన్ కూడా డౌన్ అంట అరోరా నుంచి. వాట్ ద అరోరా యూ కెనాట్ డూ దిస్. ఈ వైటాలిటీ వాళ్ళు ఊరంతా తిరిగిపోయి అరోరా దగ్గరికే వచ్చారు. అండ్ మల్టిపుల్ టీమ్స్ నుంచి వీళ్ళు డౌన్ చేస్తారు. రేవ్ చేయడం కష్టమే. తర్వాత పంచుకోవడం బ్రో. ఇక్కడ ఏదైనా చేయండి. ఫ్లాష్ వాళ్ళు XZY ఫినిష్ తీసుకున్నారు అక్కడ. ఎన్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ హ్యూన్బిన్ మాత్రమే ఉన్నారు. పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా రావు వాళ్ళకి. S2G వాళ్ళని ఎవరు క్రాస్ చేయరేమో అనిపిస్తుంది. ఏమంటారు? నో వన్ కెన్ క్రాస్ S2G. అట్లా అయితే S2G కొడుతుంది కప్పిగా. డిఓకే కూడా డౌన్. అబ్బా అటు ఫ్యూరియా ఇటు వైటాలిటీ. బ్యాడ్ లక్ అంతే అరోరాకి. జోల్ డౌన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. అరోరా నుంచి సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. హోరా స్కై ఎన్ఎస్ యున్బిన్ కి ఫినిష్ చేసేశారు. ఎన్ఎస్ ఇస్ డౌన్. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అయిపోయింది. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అరోరా నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్. ఫ్యూరియా వైటాలిటీ వీళ్ళు అగ్రెసివ్ అయిపోతున్నారు. ఎస్పెషల్లీ ఫ్యూరియా అగ్రెషన్ చూసారా? రూఫస్ సోలో ప్లేయర్. హీ కాంట్ డూ దిస్. Oh, it's so close. He gets the spray. And there goes the one grenade. And now it's only E Arena who can take it away from S2G. They need Aurora eliminate అయిపోయింది. EA కూడా eliminate అయిపోయింది అంటే మాత్రం ఇప్పుడు because they are in the center. S2G కొట్టేస్తారు కప్. S2G కొట్టేస్తారు. E Arena though on the move. Full lay down. It's down to the duo. చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినా కూడా 4+ ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి? ఎక్కువ పాయింట్స్ రావు ఇయ్యే వాళ్ళకి. కప్ ఛాన్సెస్ లేవు ఇయ్యే వాళ్ళకి. అండ్ దట్ టు లుక్ ఎట్ వైటాలిటీ. లేచింది నిద్ర లేచింది అన్నట్టుంది వీళ్ళ కథ. హోరా స్కైకి నాక్ చేశారు. కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోయినట్టుంది కదా. యా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. స్లీపీ అండ్ ఫ్యూరియా హీకో వైపు గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. FL విన్ వచ్చేసి హోరా నో ఫియర్ కి నాక్ చేశారు. ఫెడరలెస్ నో ఫియర్ ఫ్రాగ్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు. ఫినిష్. They started the day at the top of the pile.
but అదేదో they పోయి are ఇయ్యే వాళ్ళకి getting ఇవ్వచ్చు కదా. slowly whittled down with 2 players left. No fear is down. 30k ఈగో వైపు గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. ఈగో కూడా గ్రెనేడ్ వేస్తారు అనుకుంటా. and these elims are getting away. They are just పెట్రోలెస్ గ్రెనేడ్ ఈగోకి కనెక్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఫ్యూరియా విల్ బి డౌన్. ఏ మోర్మెన్ డౌన్. It's only 30k who can take it away. Okay. Furia eliminated. The crowd is excited. They're on. Mormon finish confirm అయిపోయింది. Making some noise. And S2G guys. Player left. One. S2G కప్ కొడతారు. That is in the way of a world championship title. And that is it. That is it, boys. Yeah. S2G champions. Esports ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినా కూడా S2G ఛాంపియన్స్ అయిపోయారు. Damn guys, ఈ కింద ఉన్న టీమ్స్ కి ఎంత ఛాన్స్ ఉండే తెలుసా? They couldn't do this, but S2G very well deserving. అందరికంటే ఎక్కువ లైక్ చికెన్ డిన్నర్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళే కదా వెళ్ళారు. Such a crazy moment kada idi. Such a crazy moment. Just a second. Yes. Let's go. To sit back. I don't think they will relax, but they will take the top spot. They're gonna go home with $500,000. Tianba versus Vitality. Time to regrow those nails on their fingers, baby. That is what I'm talking about. S2G, yes. ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ కొన్నే కానీ కప్పు కొట్టేటన్ని పాయింట్స్ ఏం రాలేదు వాళ్ళకి. They set their standards so high. Nah, Manideep dude, they didn't set their standards so high. The other people couldn't do anything. Go the distance. అంటే ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్ మాత్రం కొంచెం టఫ్ గా ఉండేలే. లాస్ట్ మ్యాచ్ టఫ్ అయిపోయింది. ఇంతకు ముందు కొన్ని అట్లాగా అయింది కానీ లాస్ట్ మ్యాచ్ టూ టఫ్ యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ జోన్ కూడా కంప్లీట్ ఓపెన్ వచ్చేసింది. వైటాలిటీ విక్సీ డౌన్ అంట, ఫెడరలెస్ కూడా డౌన్. సో టియాన్బా ఈ చికెన్ డిన్నర్ వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు. S2G chilling in lobby. Match first finish చేసి they are like already started celebrations అన్నమాట. It's S2G guys. S2G. Paris, France. Man, did they deserve it. Working so hard game after game. Almost winning it by smash. But it's points that hang on. The tears ring out. And let's take Ananda Bashpalu aa raha hai. the studio to wrap this one up. Kamikaze and the rest of the squad Kamal bhai kosam matram kappicheyali. them to become the champions, Max. Turkey back on top of PUBG Mobile Esports. It is going to Turkey right now. Kamikaze lost. HamCG and Solke making history for Turkey once more. How do they just keep doing it? Solke, since the OG days, is still here delivering performance after performance, and now we'll be Turkey ఇప్పుడే చెప్పారు కదా టర్కీ అని. decision from them throughout every game. One chance స్టార్టింగ్ నుంచి సైలెంట్ గా వచ్చి కప్ కొట్టారు. to take the title home. Every single play from S2G was immaculate. Fantastic. Such a proud moment kada. Turkey kada. Turkey anta. They do it. They were so Turkey. Everything dude. Just a little mistake, a little fumble, but finally they don't get the win, but it doesn't matter. S2G are our champions. Just imagine guys, normal గా ఒకవేళ టీమ్ ఇండియా కప్ కొట్టి ఉండుంటే కనుక అందరికి ఏడుపు వచ్చేస్తుండే కదా కళ్ళలోకి వెళ్ళి. నిజం చెప్పండి, ఐమ్ జస్ట్ ఇమాజినింగ్ లైక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా సరే ఇండియా వాళ్ళు ఇక్కడ కప్ కొడితే మాత్రం పక్కా బాగుంటది కదా. హాయ్ సుఖ్దీప్ డూడ్. నా దట్స్ ఓకే సుఖ్దీప్ డూడ్. ఇట్ ఇస్ లైక్ అట్లా ఏం లేదు నాకు. ఐ లవ్ ఈఏ, బట్ ఇక్కడ విన్ చేసిన టీమ్ బెస్ట్ టీమ్ డిజర్వ్స్ ఇట్. యాక్చువల్లీ బెస్ట్ టీమ్ డిజర్వ్స్ ఇట్ అంతే. బ్యాచ్ క్రషింగ్ సీన్. యా బన్నీ డూడ్.
but they do take it home. And keep in టర్కీ mind, కూడా చికెన్ కొట్టింది. యా రాకీ డూడ్ కప్పు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు. be able to do the international back. స్మాష్ రూల్ వల్ల బెనిఫిట్ అవుతుంది అనుకున్నాం, కానీ ప్రతి మ్యాచ్ ఒక క్లైమాక్స్ లాగా అనిపించింది కదా. సుఖదీప్ డూడ్ నా బ్రో, ఐమ్ లిటిల్ సాడ్ ఫర్ టీమ్ ఇండియా అంతే. ఎందుకంటే టీమ్ ఇండియా కోసం ఎందుకు సాడ్ గా ఉన్నా అంటే ఈ మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేద్దాం, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. కానీ ఐ మీన్ లైక్ అంటే ఒక ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, ఎక్కడో లోకల్లో క్లాసిక్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళ జర్నీ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అంటే క్రేజీ కదా. Maç hayatımızın herhalde en uzun maçıydı. Sizin için nasıl hissettirdi? Solkay, sana soruyor. Yani açıkçası biraz şüpheli olduk çünkü rakiplerimizin hepsi yaşıyordu ve hiçbirinin infosu yoktu. Yani bilmiyorum, kaybettik gibi hissettik. Sonra böyle bir rakiplerimiz oyunda ölünce bir acaba mı dedik. Yani şu an bile farkında değiliz, anlamadık. Bu bir zaman sonra fark edilecek bir şey. Aramızda öncesinde şampiyon olmuş bir hamsi var. Hepimizin ilk dünya şampiyonluğu. Yani garip hissetti. Ölünce kötü hissetti ama şu an çok mutluyuz. Bu kadar. Of course we felt bad once we died because we knew our biggest rivals are still alive. But then, and we also doubted it. But then, We too felt bad at a moment. Our rivals also like getting eliminated. We started getting hopeful, and it's Hamsiji's second World Championship, but it's the first for us, and we're very happy about this. Number 2, second championship. How are you feeling? You feeling good? It feels good, baby. All right, we've got things to do before we lift that. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కొత్తగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ట్రోఫీ లిఫ్ట్ చేయబోతున్నారు. After an incredible performance today, S2G managed to secure the PMWC Championship. And with this being at the Esports World Cup, we of course have some additional things to do, like crush 15 of their opponents' Crushing. keys until their The people are key waiting, is the kada? last one left intact. Okay, S2G, if you could step over here onto the crusher. We've got some important things to do. Right, step on up, please. There is nothing important than crushing opponents. Are we feeling better now? Kamikaze, you okay? He's good, he's good. He's letting it all out. It's great to ఈ కమల్ భాయ్ ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నారు కదా. You've seen this before. You know what's about to happen. Can I please get you, sir, and Kamikaze together? Let's open the iris. Press that button. Here we go. Here is the crusher. Something special about the Gadia City Grid is that we get to crush 15 keys at once. So, Solke, Hamziji, if you would like to pull on this, not too hard, just gently, just, you know, feel good. They don't play gently. They're rough players actually. Wave goodbye. How did that feel? అయిపోయింది. మిగతా టీం కీస్ అన్ని వేసినారు. Right, one final thing. That's better, isn't it? One final thing that we would like to do before we send you down to lift that trophy is to invite the keymaster, Jacob. We'd like to invite him onto the stage to hand you your key, the last remaining key intact for PMWC. Jacob, come on over here, buddy. Kamikaze, if you could take ఈ టీం కి కీ వస్తుంది. that is your S2G esports key. Okay, so now what I would like you to do, I would like you to walk down the Gadia City Grid. I would like you to raise that trophy and cement your legacy as the champions Goosebumps moment of PMWC at the EWC. Guys, get ready for this. Ladies and gentlemen, make some noise for your champions, S2G Esports! S2G! Guys, this is goosebumps moment, తెలుసా? అంటే ఆల్వేస్ 2 weeks నుంచి వాళ్ళని చూస్తున్నాం కదా, అక్కడ నుంచి జర్నీ ఇక్కడ వరకు వచ్చారు. వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి ఇక్కడ ప్యారిస్ వరకు వచ్చారు, కప్పు పట్టుకొని వెళ్తున్నారు. దే ఆర్ జస్ట్ హీరోస్ గైస్, దే ఆర్ జస్ట్ హీరోస్. Ladies and gentlemen, your PMWC champions at the 2026 Esports World Cup, S2G! Kamal bhai or what?
వీళ్ళు దాని వెయిట్ అది చూసుకుంటున్నారు. ఇన్ని రోజులు వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ మనకి స్క్రీన్ పైన కనపడకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేసిన ప్రాక్టీస్, వాళ్ళు చేసిన సాక్రిఫైసెస్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు, ఎంటైర్ కంట్రీ, వాళ్ళ కోచెస్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరు కూడా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా. కోచ్ అనుకుంటా వీళ్ళు, కోచ్ అనలిస్ట్ అట్లా అనుకుంటా కదా. Dream came true for S2G. Yes. Maybe white shirt anane anukunta substitute player. Thank you Rohan garu. Keep supporting me and I'll be doing crazy things, dude. Yeah, money, dude. సెకండ్ మ్యాచ్ అయిపోద్ది అనుకుంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు కదా, ప్రతి మ్యాచ్ టోటలీ వర్త్ ఇట్ కదా. Ladies and gentlemen, it's time for Kalaris, who is standing by with our Sony Tournament MVP. Yes, that's right. Thank you very much, Barney. Of course, we are with our tournament MVP. After PMMI MVP, we now have the PMWC MVP in QZZ. Make welcome on, of course, the awards here. 2 times MVP on international stages recently. QZZ, congratulations here at PMWC. QZZ, 2 times MVP. Tianba QZZ. 35 eliminations anta. అదే గేమ్ ప్లే వాళ్ళది ఫస్ట్ నుంచి కంటిన్యూ అయి ఉంటే మజా ఉంటుండే కదా. This is fun, isn't it? This is good. Okay, let's have another chat. Let's have another quick chat. Competing with these teammates, experiencing all of this, going through the training. Okay, we're shaking hands. All right, buddy, how's it going? The training, the experience, everything. What does it mean? Like, what do you want to say? How proud are you of each other right now? We just strength the team, over focus all the time for team play, and we did it. We have been champion. We are so happy now. I can imagine. I can see it on your faces. I can see it on the owner as well, of course. Congratulations. What an unbelievable performance. I'd like you all to lift this trophy one more time, and you'll cement your legacy at the 2026 Esports World Cup. And so, are you guys ready? You ready? You're ready. They're ready. And so, ladies and gentlemen, your champions of PMWC at the 2026 Esports World Cup, S2G Esports! ఓ ఇప్పుడు స్మోక్ ఎఫెక్ట్ అవన్నీ యాడ్ చేశారా? యో కమల్ బాయ్ అయితే కప్పు తీసుకొని కానీ స్టేజ్ దిగేటట్టు లేరు. It started off last year for S2G when they weren't able to qualify to PMWC at EWC 25. And they were spamming everywhere hashtag invite S2G. But the thing is that here at EWC, nothing is given. Everything is earned. And these are your champions. They're creating a new legacy for themselves. Of course, you're looking at HamCG. He's won in the past, PMGC 2022. Even earlier, the World League West won by Soke with Footballist. And that's their second trophy and the very first for Kamikaze and Lost. They should be proud of what they've achieved here today in Paris.
For Turkey, this is a moment that you're proud of once again, standing on the top step of PUBG Mobile Esports. But for S2G, now it's time to cement your place in history for EWC. Please welcome to the totem your PMWC champions and EWC 2026 S2G! అంత భలే సెట్ చేశారు కదా. What a performance. Please shake the hands of your supporters. Say thank you to the support. What a performance. Incredible work, Trav. Brilliant from S2G. Absolutely. What a performance. Just getting it over the line in the dying seconds. Congratulations, guys. నాకు తెలిసి అందరికంటే ఎక్కువ ఫ్యాన్ బేస్ మా కమకేసి బాయ్కే ఉంటుంది, కమాల్ బాయ్కి. ఓ కూల్ శ్రీహరి గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ డూడ్. థ్యాంక్ యూ. It was very joyful and entertaining watch party from the beginning of the tournament. Now thank you Satya garu, thank you. Feeling little sad ఎందుకంటే ఇంకా ఇవాల్టితో క్లోజ్ అయిపోతుందని. ఇన్ని రోజులు ఏదో ఒక పండగ లాగా అనిపించింది కదా. అందరం మాట్లాడుకున్నాం. ఏ ప్లేయర్ అయినా డౌన్ అయినప్పుడు మనము ఫీల్ అయ్యాం, ఒకరు కిల్ కొట్టినప్పుడు మనము హై అయ్యాం కదా. సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ బీ లైక్ ఈట్ 5 స్టార్ డూ నథింగ్. అట్లా ఉండదు డూడ్, వాళ్ళు కూడా చాలా కళలతో ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. థింగ్స్ అట్లా అవుతూ ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. S2G Esports PUBG Mobile. Oh! Esports World Cup 2026 గేమ్స్ చెప్పాం కదా, అరౌండ్ 24 గేమ్స్ అట్లా ఉన్నాయని. దాంట్లో విన్ అయిన వాళ్ళందరిది అక్కడ అట్లా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ విక్టరీ ఏదో నార్మల్ ఇట్లా కప్పు అట్లాగే కాకుండా చాలా చాలా వాల్యూ యాడ్ చేశారు కదా. S2G ఎప్పటికీ మర్చిపోదు ఎస్పార్ నేమ్. Esports World Cup, it ended up being Alpha 7. Last year, it ended up being Yangon Galacticos. But move over and make some space, because now at 2026 PMWC at EWC, new champions. It is S2G. A new team, a new name, a new roster, a new lineup, making their way down the aisle, putting their key in the totem that will be immortalized forever in the history of EWC. The Turkish super team, you know how much it meant to Solke. You could see on his face, he's been close so many times after PMWL, but he finally secures it. The relief, the happiness, the glory, everything that it means for them here today. And one last time, ladies and gentlemen, your PUBG Mobile World Cup at Esports World Cup 2026 champions, S2G. అబ్బో కృష్ణ డూడ్. హాయ్ దీపక్ డూడ్, నమస్తే. వర్టికల్ వైబ్ డూడ్, దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామా. ప్రస్తుతానికి క్రేజీ మూమెంట్ తెలుసా ఇది, ఈ మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం. ప్రైజ్ మనీ డూడ్, ప్రైజ్ మనీ గురించి ఎవరు ఏ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత వస్తుంది షార్ట్ వీడియో చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తారా. లైఫ్ టైమ్ సెట్, వాళ్ళు అక్కడితో సెటిల్ అవ్వరు, అందుకే దే ఆర్ ఛాంపియన్స్. హై సుఖ్దీప్ డూడ్, లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీల్ డూడ్, అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీల్ తెలుసా ఇది. ఓ వై
ఈ ఒక్క మూమెంట్ కోసం మనం ఇన్ని రోజులు అంటే ఇంతసేపు చూడటం అనేది టోటలీ వర్త్ ఇట్ కదా. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు, మీరందరూ కూడా వచ్చి సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ. వాట్ అబౌట్ ఆర్ టీమ్స్? 10th బిలో పొజిషన్స్లోనే ఉన్నట్టున్నారు డూడ్. వెంకట్ డూడ్, ఎస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కప్ మనదే. యా కెప్టెన్ డూడ్. ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్లో ఆడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ట్యూన్ ఇన్ అయిపోతాం డూడ్. మనకి సెపరేట్ గేమ్ అయిపోతుంది. BGMI ఆడతాము. ఇప్పుడు టోర్నమెంట్లో వెళ్ళి పబ్జీలో కంపీట్ చేయాలి అని అంటే ఆ మైండ్ సెట్ వేరే ఉండిపోతుంది తెలుసా. అంటే మన దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఉండరు, ఇండియన్ ప్లేయర్సే ఉంటారు. సో ఎంత ఆడినా కూడా ఎట్లా ఉండిపోతుంది అని అంటే ఇదే సర్క్యూట్లో ఉంటాం అన్నట్టు. ఇంటర్నేషనల్ దాంట్లో ఆడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. జస్ట్ మనకి కొంచెం టైం పడుతుంది. విల్ రూల్, డోంట్ వరీ గైస్. చాలా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్. థ్యాంక్ యూ శ్రీను గారు, థ్యాంక్స్ అ లాట్ అండి. ఒక్క అర్థం కాలేదు. హాయ్ పూర్ణి సాగడు, నేను ఎక్కడికి వెళ్తా? రేపటి నుంచి మన BGMI లైవ్ ఉంటుంది కదా. కమ్యూనిటీలో మీ గ్రోత్ చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ జాయ్ బాయ్ డూడ్. బట్ ఆ గ్రోత్లో మీ పార్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ గైజ్ ఆల్. BGMS స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? BGMS కిక్ యాప్లో జరుగుతుంది డూడ్, కిక్ యాప్. వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ బైక్ వ్లాగ్స్ డూడ్, ఎంటర్టైన్ మోర్ అండ్ మోర్. ష్యూర్ సత్య గారు. PUBG Mobile Esports brings to everybody all over the world. Highest elimination team తెలీదు. QZC ends up with 35 eliminations, 6700 damage, and Doc once again is able to find himself. Grenade Master is S-Power. Grenade Master S-Power. How does he keep getting away with it? The beast from Mongolia strike once again. It's Doc to get it done with those total of 22 eliminations. That survival time was looking really good. But in particular, S-Power 7. In the first time in the longest time we see an individual award being granted to an Indian player. It might have not been one of those top 5s that people were predicting. It might have not been even a top 10. But for S-Power, this is amazing. You couldn't expect anything different out of this player. The confidence that he has, the skill that he has. I can't wait to see what S-Power from Godlike representing India is going to showcase later in the year. I'm telling you, if we're going to get an Indian Global MVP, it might just be him. But looking also at the Field Medic and Eagle Eye awards secured by Mormon and Tony K respectively. Really strong team play from every single 12 times తన టీమ్మేట్ ని రెస్క్యూ చేశారు. See if they can take it next event. Definitely an impressive performance from this IGL డాక్ గురించి చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు. With the Eagle Eye from the arena. టర్నీ లాంగెస్ట్ ఎలిమినేషన్ అంట 394 meters ఇవాళే అయింది అనుకుంటా కదా. అది ఇవాళనా నిన్ననా? Enjoy the amazing show. S2G Turkey to you from Maxman, myself, the 7WG, Lace, Neptune. డిజర్వ్స్ ఇట్ గైస్. ఎందుకంటే ఇన్ని చేసిన క్లచెస్ కి ఒకటి టీమ్ కి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. S-Power టీమ్ కి మాత్రమే కాదు, ఇండియాని వెళ్ళి అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ హీ కంట్రిబ్యూటెడ్ అ లాట్ యాక్చువల్లీ. దానికోసం హీ డిజర్వ్స్ ఇట్ కదా. #S-Power in the chat. #S-Power in the chat. ఓకే గైస్, మరి ఇంకా ఒక్కసారి #S-Power అని స్పామ్ చేయొచ్చు కదా ప్లీజ్. ఇట్ డిజర్వ్స్ దాట్. #S-Power in the chat. థర్డ్ పార్టీ అయిపోయింది. మనీ దీపక్ డూడ్ గాడ్ లైక్ ఫామ్ అంతా కూడా S-Power చేతుల పైననే, S-Power షోల్డర్ పైననే ఉంటుండే డూడ్. థ్యాంక్ యూ తేజ డూడ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. నేను కూడా మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. అంతే యశ్వంత్ డూడ్, అంతే. హాయ్ సబ్రీ డూడ్. Thank you guys for spamming. Sukhdeep dude, thank you.
కమల్ బాయ్ ఐజిఎల్ అవును S2Gకి ఎవరు ఐజిఎల్ ఎనీ ఐడియా వాస్ ది ఐజిఎల్ ఆఫ్ S2G Thank you for congratulations representing Telugu community waiting for next series. Done. Rohan dude. Thanks a lot dude. Thanks a lot. Keep supporting me. I'll try to do my level best dude. Best entertainer award goes to ULA. ULA kaadu. S2G lost. S2G lost kada. Egraar kada. He entertained us more. DOK? ఇండియన్ డూడ్ ఉన్నారు ఏటీఎం నుంచి నాకు తెలీదు యాక్చువల్లీ బెస్ట్ హై జంప్ S2G లాస్ట్ కదా యా అయ్యో ఆ మూమెంట్ గురించి అసలు వీళ్ళు అడిగి ఉండాల్సిందేమో టోర్నమెంట్లో ఇందాక మాట్లాడేటప్పుడు అడిగి ఉండుంటే బాగుండేది థ్యాంక్ యూ పూర్ణి సాగా డూడ్ నిఖితా డూడ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ నిఖితా గారు లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ టు యూ గాడ్ లైక్ పొజిషన్ తెలీదు డూడ్ ప్రైజ్ మనీ గురించి నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను ఒకసారి చెక్ చేయండి నా ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తాను అంటే ఎంత ఏంటి కథ అనేది ఎవరెవరికి ఎంత వస్తుంది ఎంత ప్రైజ్ మనీ అనేది పొజిషన్స్ అది నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తాను చెక్ చేయండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి లేడీ ప్రెడేటర్ ఎవరికి ఎంత ప్రైజ్ మనీ వచ్చింది ఎవరికి ఏ పొజిషన్ వచ్చింది అంతా కూడా డీటెయిల్డ్గా వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఠీకే చలో మళ్ళా బై గైస్ టాటా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఎందుకంటే తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కమ్యూనిటీ గ్రోత్ పెరగాలి అని ఇంకా తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కమ్యూనిటీ గురించి అందరికీ తెలియాలి అని తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కమ్యూనిటీలో ఈస్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోజర్ పెరగాలి అని చెప్పి ఒక స్వార్థంతో చేశాను అనమాట ఇది అండ్ నా స్వార్థంకి మీరందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా అంటే చాలా చిన్న స్ట్రీమర్ని నేను ఇంత ఎక్కువ హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అని దట్ టు వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రమోషన్స్ నో వన్ ప్రమోటెడ్ అస్ నో వన్ సపోర్టెడ్ అస్ యూ గైస్ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ నా ఎఫర్ట్స్కి మీ సపోర్ట్ ఉంటే కనుక వీ క్యాన్ రూల్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ దిస్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఇలాంటివి ఇంకా మళ్ళీ చేద్దాం దిస్ ఫర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ #తెలుగు కమ్యూనిటీ థ్యాంక్ యూ బాయ్ రేపు కలుద్దాం
Love seeing the emotion and the passion that PUBG Mobile Esports brings to everybody all over the world. The Sony MVP QCC ends up with 35 eliminations, 6,700 damage, and Doc once again is able to find himself a way into an award with the best IGL. How does he keep getting away with it? The beast from Mongolia strike once again. It's Doc to get it done with those total of 22 eliminations. That survival time was looking really good. But in particular, S-Power 7. In the first time in the longest time we see an individual award being granted to an Indian player. It might have not been one of those top 5s that people were predicting. It might have not been even a top 10, but for S-Power, this is amazing. You couldn't expect anything different out of this player. The confidence that he has, the skill that he has. I can't wait to see what S-Power from Godlike representing India is gonna showcase later in the year. I'm telling you, if we're gonna get an Indian global MVP, it might just be him. But looking also at the Field Medic and Eagle Eye awards secured by Mormon and Tony K respectively. Really strong team play from every single member on the Thai team. We'll see if they can take it next event, but definitely an impressive performance from this squad. And Tony K with the Eagle Eye from E-Arena, 394 meters. That is quite impressive. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed the amazing show that we were able to provide to you. From Maxman, myself, the 7WG, Lace, Neptura, John Allen, Blank, Jackie, Hot Jukes, Kalaris, Barney Banks, and our special club championship reporter, Glitter Explosion, and from all the production here from Paris at Esports World Cup. Thank you for watching PMWC at EWC 26.